Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 251 of Fortunatamente, inverted exclamation mark ba, inverted exclamation mark que angel antigo de mierda, te matar de todos modos, Wang Mingyang escupois pero hasta que las elasta carne restantes se dissiparan, después de confirmar que el angel antigo estaba realmente muerto, voló a precio de mediasa el kilo. La capacidad de la bola de luz flotante para nature monstruos que los zombies sobre el pozo profundo saltaron frenéticamente, unos pocos cortes espaciales cortaron a los zombies que caían desde arriba. Wang Mingyang se elevó hacia el kilo con su armadura. Varias púas de tentáculos atacaron. Eran dos asesinos de tercer nivel. Wang Mingyang no lo desprecia. El corte espacial fue fugaz. Dos núcleos de cristal de tercer nivel se eligieron flotando con la bendición de la gravedad, mirando a su alrededor. Había varios zombies elementales de tercer nivel destrozando sus poderes, pensando en los núcleos de cristal de tercer nivel que había perdido en esta bala. Wang Mingyang también fue despiadado, rápidamente aceptó varios núcleos de cristal de tercer nivel sin más demora, se dio la vuelta y corrió hacia el refugio militar. No mucho después de volar, se encontró con Lurk y otros que volando en el air, inverted exclamation mark hermano Mingyang, inverted exclamation mark Jeff, Alvaro Wang Mingyang con armadura plateada acercándose a ellos. Las cuatro personas se sorprendieron y se mostraron un poco cautelosas, inverted question mark porque están aquí. Wang Mingyang se detuvo frente a ellos y preguntó con una sonrisa, inverted exclamation mark estoy preocupado por ustedes, así que quiero venir a ayudar, inverted question mark estás bien. Dijo Lurk casualmente. Sus ojos recorrieron detrás de Wang Mingyang. El gran ojo no apareció en el kilo a lo lejos, lo que lo alivió. La presión del gran ojo era demasiado fuerte. Está bien. He matado a esa cosa fantasma. Wang Mingyang agitó la mano. No sabía por qué el sistema lo llamaba el angel antiguo. Se iba a comunicar con el sistema lentamente después de regresar. No había ningún rumor sobre este angel antiguo entre las personas en la vida anterior. Me temo que solo el grupo de personas que están en la cima puede saber algo. Si la gente común lo ve, puede que piensen que es una especie de criatura mutante. Sin embargo, se estima que las personas que lo vieron en la vida anterior están casi muertas. En esta vida, si no hubiera conocido a Wang Mingyang, me temo que Chu Hui Tongya en el hospital morirían a manos del zombie con hyperplasia ósea. No sé si che su Sunjian en el distrito militar morirían, al menos hasta que Wang Mingyang dijo Chuncheng, el no había oído hablar de este asunto. Eso es bueno. Estás demasiado fraz, tememos que no puedes manjarlo solo. Lurk asintió. No la tenía ido al anterior con su fuerza. Sin embargo, el que apareció hoy fue de hecho un poco demasiado violento. No tenía mucha confianza para asomar el poder de la luz blanca en el kilo. Regresemos primero. El asunto casi ha terminado. Wang Mingyang sonrió levemente y voló al refugio militar con cuatro personas. En el distrito militar, Mob y Fatty estaban juntos con un grupo de personas en el área de la villa, rodeados de sobrevivientes y soldados. Jingtan también vino aquí bajo la presión de Cheng Wu y otros. Después de comprender la situación, todos fruncieron el ceño. Inverted question mark que diablos está pasando. Gongzon caminaba de un lado a otro con las manos en la cintura. Las marcas de quemaduras en su cuerpo se recuperan gradualmente. Su cuerpo de diamante sin una defensa y una fuerza superfuertes.
Y su capacidad de recuperación física también es buena, sin embargo, en comparación con la regeneración de supervelocidad de Zhutian, es más de un nivel más débil. Gongzan, no te vayas, estás muerto, y ya se sostuvo la frente con una mano y dijo, esto no es ansiedad, el hermano Wang no sabe si puede funcionar, pero no falls. Gongzan se quedó quieto y se frotó las mejillas con cierta preocupación. El hermano mayor Wang definitivamente puede hacerlo. Así, otros no pueden. Pero el hermano mayor puede. ¿Cómo se atreve el gran tonto a dudar de nuestro jefe? Humphrey. No lo vistuar tan rápido ahora mismo. La gente de uno refutarán uno tras otro. Y las chicas de Runlan Miranda arriba bajo Gongzan, con la burla en sus ojos oculta. El rostro de Gongzan se sonrojó de vergüenza, pero frente a un grupo de jóvenes y niñas, Gongzan no tenía forma de refutar. Después de todo, corrió muy rápido hace un momento. ¿Qué le pasa al Capitán Gong? Su cara está tan roja como el culo de un mono. Una vez Berlona vino desde el air, y todos miran hacia arriba cuando la escuchan. Wang Mingyang, Liukan y otros cuatro estaban cayendo lentamente del air. Hermano mayor Wang. Hermano mayor. Jeef. Has vuelto. Todos en un aplaudieron. Mientras Wang Mingyang regresara sano y salvo, significaba que el monstruo había sido resuelto. Hermano Wang. Mataste es monstruo. Gongzan estaba muy contento y se apresuró a preguntar. Sí, está resuelto. Wang Mingyang dijo a la lidra. Solo él sabía cuando es furioso tomó matar al monstruo. No crees que solo tomó alrededor de un minuto desde el derribo hasta la matanza, pero si no fuera por la habilidad de trueno destructivo previamente preparada, me temo que realmente requeriría mucho esfuerzo. Como habilidades de nivel S, no significa que el corte espacial no sea tan bueno como el trueno destructivo. El poder de los dos es en realidad similar. Pero el enfoque es diferente. La velocidad de liberación del corte espacial es mucho más rápida que la del trueno destructivo, y solo por el atributo afilado, el efecto del corte espacial será más fuerte. El trueno destructivo está controlado por truenos y relámpagos, y se fusiona con la capacidad de aniquilación. El trueno, que ya es poderoso, sin un rastro de poder destructivo. El efecto ardiente del rayo supremo, la regeneración super rápida del ángel antiguo. Después de un bombardeo continuo, el llamado ángel antiguo fue asesinado. Además, se necesita una cierta cantidad de tiempo para prepararse para el trueno destructivo. Es por eso que Wang Mingyang quería dejar esta habilidad de Liukan antes. Con la defensa del escudo de poder mental, Liukan puede liberar completamente este poderoso poder sobrenatural de manera constante. ¿Qué está pasando con el monstruo? Gongzan se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja. Wang Mingyang miró a su alrededor y vio a mucha gente siguiendo cerca. Sacudió la cabeza y dijo, buscamos un lugar. No es conveniente hablar aquí. Desde que el sistema emitió un sonido de aviso loco, Wang Mingyang sintió que este asunto no era tan simple. Entonces no quería explicar nada en público. Gongzan escuchó esto y miró a su alrededor con conocimiento de causa. Está bien, sígueme la oficina. Y ya también estaba al lado. Se fue inmediatamente después de escuchar esto y ordenó a otros soldados que limpiaran el campo de batalla. Gongzan y Zhutian liveran a la gente de el edificio de oficinas de la ciudad. Wang Mingyang estaba muy consciente de los soldados que se habían reunido. A los ojos de estos soldados, había respeto y indiferencia. A los ojos de muchas personas, había complejidad y odio. Obviamente,
Todavia habia mucos soldados leales a Zhutian, sin embargo, estos no tienen nada que ver con Wang Mingyang. La columna vertebral del grupo de Zhutian básicamente murió en la batalla de ahora. Los soldados de nivel inferior, sin importar la época, no tenían mucho que decir. Wang Mingyang también cree que Zhutian y otros podrían resolver adecuadamente este problema. Una organización poderosa que podría irrumpir directamente en la región militar, matar discretamente a un comandante de la región militar y reprimir al jefe de la región militar para que no se atreviera a moverse. No viste que Zhutian, que todavía estaba enojado al principio, ha estado en silencio todo el tiempo, especialmente después de una comprensión tan directa del poder de combate de Wang Mingyang y sus miembros de Yanu. Muchos de los sobrevivientes que se reunieron alrededor tenían los ojos parpadeando, tenían una emoción anhelante, ha sido la naturaleza humana confiar en los fuertes desde la antigüedad. Poco sabía Zhutian que ahora estaba lleno de miedo. No solo el propio Wang Mingyang era extremadamente poderoso, incluso sus subordinados aplastaron a sus compañeros uno por uno. Si, antes, hubiera sido demasiado impulsivo, no había elegido quitarse de brazos cruzados y morir, sino que se movilizó todas las fuerzas de la región militar para defender el honor de la región militar. Me temo que no quitará mucha gente ahora. Dos palabras seguían resonando en la mente de Zhutian. Afortunadamente, capítulo 252 coincidencia. En la oficina, Wang Mingyang se sentó en el sofá con las piernas cruzadas. Zhutian y Jian se sentaron uno frente al otro torpemente, mientras que Cheng Wu, vestido de negro, se quedó en silencio detrás de ellos. Gongzon se acercó al lado izquierdo de Wang Mingyang y lo miró de arriba abajo con una mirada de sorpresa en su rostro. Entre los miembros de Yanu, solo Lurk se sentó al lado de Wang Mingyang, mientras que los demás se quedaron al lado para descansar. De todos modos, sin importar de qué hablaran, Wang Mingyang definitivamente hablaría con ellos después de regresar a Yanu. Hermano Wang, por favor dígame, ¿qué diablos es monstruo? Gongzon se apoyó en el apoyabrazos y preguntó con gran curiosidad. Todos los presentes, excepto Lurk, parecen curiosos. Para ser honesto, no sé qué es este monstruo. Wang Mingyang reflexionó por un momento y no pudo descifrar el estilo de ángel antiguo. No tengo intención de decírselo a estas personas en la región militar. ¿Tú tampoco lo sabes? Pero escuchaste jóvenes que los has encontrado antes. Gongzon miró a Lurk con sorpresa. Lurk también estaba presente cuando Chu se lo dijo hace un momento. Al ver que Wang Mingyang lo miraba, Lurk asintió y dijo, Chu acaba de hablar sobre lo que nos pasó en el hospital. Oh, lo encontré antes, pero tampoco lo entendí. Wang Mingyang se dio cuenta de repente, extendió las manos y dijo impotente. Wang Mingyang no notó los cambios iniciales en Chesu. Desde su perspectiva en este momento, solo podía ver que Chesu brillaba con luz blanca. Al convertirse en un rayo de luz y precipitarse hacia la bola de metal, Zhutian cambió. Es subordinado de Zhutian. Lurk frunció el seno. Gongzon explicó de inmediato a través de la interfaz. Su nombre es Chesu, y es el jefe de personal de Zhutian. Oh, es Chesu. De repente se secó un collar del cuello. Luego se arrodilló en el suelo y murmuró palabras como señor, perdón, sacrificio y similares. Entonces eso es todo. Lurk asintió y continuó. ¿Recuerdas? Bueno, per ser una cruz. La respuesta de Lurk hizo que Wang Mingyang frunciera el seno. Collar de cruz. Porque se sentía familiar. Los pensamientos extraordinarios se volvieron rápidamente y una idea repentinamente brilló en la mente de Wang Mingyang. Hospital, osteoporosis, Zhongguanyuk, 56 años.
Chino kimchi, color de cruz, transformation, bola de carne, ajos grandes, inverted exclamation mark mierda, inverted exclamation mark de todos modos, inverted question mark que pensaste, al ver un indicio de sorpresa y confusion en el rostro de Wang Mingyang, le yucan preguntó en voz baja. Bueno, parece que estas un tono es un accidente. Wang Mingyang suspiró, su tono algo significativo, inverted exclamation mark deberías discern rápido, gongs once rosco la cabeza con ansiedad, y otros presentes también vieron que Wang Mingyang parecía saber algo de verdad, también conoces al que conocemos en el hospital, todos entierran y Chu explicó el encuentro claramente, después, fui a buscar la solemnidad humana. Midhad cadáver, se encontró un brazo de plata en su habitación, un colgante de cruz en esa pulsera, dijo Wang Mingyang lentamente, con un toque de solemnidad en su tono, inverted question mark la cruz, es lo mismo que el de Jesús? Preguntó Yijianfna presuradamente, parecía que esta era la clave, no estoy seguro de si está diferente, sin embargo. Las palabras que murmuró Jesús me hicieron pensar en algo. Wang Mingyang continuó, sin más pretensiones, Señor, perdón, sacrificial, estas palabras parecen estar relacionadas con cierta religión occidental. Wang Mingyang pensó en este problema cuando el sistema definió a este monstruo como un ángel antiguo. Después de todo, se puede decir básicamente que la palabra ángel es exclusiva de la Iglesia de la Luz Occidental en los tiempos modernos. Inverted question mark te refieres a el culto Illuminati. Zhutian permaneció en silencio durante un largo tiempo y finalmente habló. Debería ser que los accesorios cruzados, a excepción de algunos jóvenes, los usan principalmente los creyentes de la secta Illuminati. Puedes comprobar si Jesús, incluidos son todos seguidores de la secta Guangming. Wang Mingyang asintió y expresó las preguntas en su corazón, gongzon y los otros dos dirigieron su atención a Zhutian. Después de todo, los dos habían estado camaradas de armas durante muchos años, quien mejor conoce a Sun Jian es definitivamente Zhutian. El ex Sun Jian era un chino asramo. Sin embargo, años, a Sun Jian le diagnosticaron cáncer de hígado y múltiples cánceres concurrentes. Desde entonces, rara vez se lo ha visto y hemos tenido muy poco contacto. Zhutian frunció el seno y recordó por un momento, sacudió la cabeza y dijo lentamente, cáncer de nuevo. Wang Mingyang y Li Yukan se murieron. Algo sin palabras. Inverted question mark son todos los poderes despertados por los pacientes con cáncer tan agitadores, Atoña despertó un insecto devorador de poder de invocación de nivel S. A Sun Jian, que despertó el poder de fortalecimiento de nivel S para regenerarse una velocidad super alta. Wang Mingyang estaba pensando si debería ir a los principales hospitales con más frecuencia. Tal vez podría cosechar algunas personas poderosas. Será mejor que te comuniques con Kyoto sobre este asunto. Tu ejercito una información más completa. Tal vez este tipo de monstruo haya aparecido por toda China. Tal vez puedas ganar algo resumiendo la información. Wang Mingyang dijo de lado temporalmente la idea poco confiable y dijo con calma. Pero cuando gongzon y los demás escucharon esto, todos mostraron una sonrisa irónica. Esto dijo a Wang Mingyang y los otros dos desconcertados, no lo sabes. Es difícil para nosotros contactar con los ida ahora. Yijian sonrió amargamente y explicó la situación. En la actualidad, cada provincia puede comunicarse corta distancia a través de la radio, pero la distancia es demasiado grande y en esta más allá de su capacidad. Anteriormente, la región militar provincial de Yunnan había organizado varios causes para volar directamente a la ciudad de Kyoto. Al final,
Solo un causa regreso con cicatrices. Los otros causas fueron derivados por varias criaturas voladoras en el camino. El costo de contactar una vez es realmente demasiado alto. Después de escuchar la explicación de Zhutian, Wang Mingyang y Liu se quedaron en silencio. Según el recuerdo de Wang Mingyang en su vida anterior, de hecho no fue hasta un año después del fin del mundo. El contacto la comunicación entre las distintas provincias y regiones se fue haciendo cada vez más estrecha, pero no esperaba que incluso al ejército chino le resultara tan difícil ponerse en contacto entre sí. Ahora solo podemos conformarnos con lo segundo mejor y contactar primero al distrito militar de la provincia vecina. Si pasamos la información capa por capa, eventualmente podremos reunirla. Zhutian habló lentamente, y este método hizo que los ojos de todos se iluminaran, aunque es más lento en el tiempo, siendo un buen método. Está bien, si hay noticias del extranjero, es mejor averiguarlo también. Solo avísame cuando tengas noticias específicas. Dijo Wang Mingyang. Y se puso de pie para irse. Hermano Wang, inverted question mark todavía shins palomas de madera, gongzon vio que Wang Mingyang estaba a punto de irse, y rápidamente se puso de pie y dijo con una sonrisa, inverted question mark ¿por qué? ¿Has usado todas las palomas de madera? Wang Mingyang lo miró, debería crear una para la paloma de madera, solo que una. Inverted question mark no es así. Un poco menos, dame algunas más, gongzon sonario y se rascó la cabeza un poco avergonzado. Wang Mingyang lo miró significativamente. Después de este incidente, especialmente la actitud de Zhutian, ya no quería lidiar con el distrito militar, pero la actitud de gongzon lo hizo sentir aliviado, de principio a fin. Gongzon nunca lo detuvo. Incluso expresó implícitamente su apoyo. Después de pensarlo, sacó tres palomas de madera para usarlos con moderación. Inverted exclamation mark quizás pueden salvar la vida algún día. Wang Mingyang dio unas palmaditas a las palomas de madera en su palma y dijo suavemente. Inverted exclamation mark Jaja. Seguro, inverted exclamation mark me pondré en contacto contigo tan pronto como tenga noticias. Gongzon sonario y le ganó un ojo a Wang Mingyang. Vámonos. No hay necesidad de despedirme. Wang Mingyang agitó la mano y salió directamente. Después de un rato, un hidroavión plateado se elevó hacia el kilo y rugió hacia el suroeste. Capítulo 253 El capitán Gong enojado. Después de despedir a Wang Mingyang y su grupo, Gongzon regresó a la oficina. Zhutian, Zhutian y Cheng Wu se sentaron allí en silencio. Inverted question mark ¿qué pasa? Sun Jia no está murido. Y fuimos nosotros quienes lo hacemos. Inverted question mark ¿qué hay de malo en eso? Gongzon se sentó, un poco desconcertado. Ciertamente es algo bueno que Sun Jian es murido. Pero, Zhutian suspiró y negó con la cabeza. Fue solo el hermano Wang quien lo hizo. Inverted question mark ¿en qué te estás enredando? A la vista del público, Wang Mingyang rompió en la región militar y mató al segundo jefe existente de la región militar. Inverted question mark ¿no es este un asunto lo suficientemente importante? Zhutian resopló con frialdad y dijo con una cara algo jefe, no hablamos de si Wang Mingyang tenía razón al matar a Sun Ji. Inverted question mark Sun Jian organizó sus subordinados para matar a tres mayores de la fuerza aérea y envía discretamente aviones de combate para bombardear a los sobrevivientes. Inverted question mark ¿puede esto justificarse? No creo que Wang Mingyang lo haya hecho, no hay nada malo, si fuera yo. Inverted exclamation mark haría lo mismo. Gongzon se puso de pie de repente, miró a Zhutian con una cara sombría y dijo en un tono sin precedentes. Inverted exclamation mark Gongzon, sentid, al ver que los dos estaban de mal humor,
Yi giant se pusso de pida immediato y prigiano gongzon para que se sentara, Sun Jian es el comandante del subdistrito militar de Chuncheng dispositodo, hatandos descendientes directos en el ejercito, Wang Mingyang lo modo directamente frente a tanta gente en el distrito militar, Jeef. No hay otra manera, inverted question mark shins que estarda acuerdo desde el principio, inverted question mark como nos mueren los soldados, gongzon, si esto sucede, los soldados debemos definitivamente extremosinados, inverted question mark como podemos liderar el equipo en el futuro, y giant con solo a gongzon y dijo con seriedad, y es momento. Inverted question mark porque sigues preocupado por esto, inverted question mark no viste el monstruo que creo Jesu. Si Wang Mingyang no hubiera estado aquí hoy, inverted exclamation mark habríamos muerto sin rastro, los hijos de gongzon se abrieron diera, realmente no podía imaginar que el viejo líder al que amaba realmente se enfrentaría a Wang Mingyang por este asunto. En los asesinatos anteriores, Zhutian había escapado por poco de la muerte, inverted question mark has olvidado como te trataron los demás, si gongzon y giant no hubieran hecho arreglos para que alguien lo espiara. Zhutian podría haber pensado que Sun Jian todavía estaba medio muerto, originalmente, pensó que reunir directamente al equipo para limpiar el desastre era la mejor manera, pero y giant y Zhutian siempre habían dicho que la fuerza de Sun Jian era desconocida y que tenía muchos subordinados, una lucha interna tan directa causaría grandes pérdidas a la región militar, como último recurso. Gongzon había estado discutiendo con Wang Mingyang como atraer a Sun Jian fuera de la región militar y luego matarlo. Sin embargo, el movimiento discreto de Sun Jian, con aviones de combate bombardeando el distrito de la Villa enfrenta directamente a Wang Mingyang, las cosas han llegado a este punto. Pero Zhutian todavía sin que considerar la llamada situación general y hacer tal punto muerto con Wang Mingyang, esta situación es de hecho algo que gongzon no esperaba, inverted exclamation mark Sun Jian está muerto, pero casi 200 soldados en mi región militar también fueron asesinados por Wang Mingyang y su pandilla, gongzon. Inverted question mark no son estos soldados descamados, Zhutian golpeó la mesa y gritó enojado, inverted question mark cuantas oportunidades dio Wang Mingyang, pero inverted question mark que pasa con ellos, inverted exclamation mark siguen siendo turcos, inverted question mark no mueren, inverted question mark están esperando para continuar la lucha interna, inverted question mark cuantas personas murieron para entonces. Jeef, alguna vez lo ha pensado, los tresoros de Sun Jian y Sun Ji están cubiertos de mierda, esas personas no merecen morir, simplemente siento pena por esos soldados que pueden estar en la oscuridad. Gongzon se sacudió el brazo de Yi Jian, se puso de pie y rugió repetidamente, al ver que los dos estaban aturdidos por sus palabras. Gongzon resopló con frialdad. Se dio la vuelta y se alejó. El resultado ahora es que mueren los fanáticos de Sun Jian, no nuestros soldados que mueren en vano, dignamente. Inverted question mark que es más importante, las vidas de esas personas ambiciosas o las vidas de los verdaderos soldados chinos. Gongzon abrió la puerta de golpe, diciendo solo sus palabras con un poco de disposición. El rostro de Zhutian se volvió cada vez más feo. Entendió lo que dijo Gongzon, es solo que el asunto estaba fuera de su control. Esto de hecho reducir el prestigio de la región militar y de el Jeef. No culpas a Gongzon, con su temperamento. Hace tiempo que está harto del comportamiento de Sun Jian y Sun Ji. Durante este periodo, dirigió al equipo para matar zombies y buscar núcleos de cristal, y sacrificó a muchos camaradas, pero Sun Jian tuvo que tomar una parte del núcleo de cristal, y se sintió muy agraviado.
Alveragang zonser lop wordida galp y markars, yi giant solo pudos aspirar y explicar la gentan, al vidlo, no habemos de eso ahora. El grupo de Sunjian Hasido destruido y la region militar se ha vuelto mucho más pura, gong zon shin reason, inverted question mark como lidiar con las consecuencias, de varias abneron plan del grupo de personal y anunciarlo lo antes posible. Gentan agito la mano abatido, se dio la vuelta y camino hacia la ventana, mirando al cielo en silencio, inverted exclamation mark c. Jif, yi giant se puso de pi y saludo, luego se dio la vuelta y se fu, Chengwu, inverted question mark me equivoco, Chengwu era el único que estaba en la habitación, murmuró Gentan en voz baja. Jif, el mundo ha cambiado, quizás, algunas formas en la era pacífica y no son adecuadas para ahora, hoy en día. Los fuertes son respetados. Chengwu guardó silencio por un momento y dijo lentamente, de verdad. Gentan pronunció dos palabras, como si confirmara con Chengwu, y como si se advirtiera a sí mismo. Chengwu saludó en silencio y lentamente se fundió con las sombras. Cuando yi giant se fu, una hordist, en los tablones de anuncios del refugio del distrito militar. Aparecieron avisos de Sunjian y Supandilla uno tras otro, también incluía los diversos hechos criminales de Sunji, todos los cuales fueron hechos corrupción y soborno, y presión de soldados que violaron las regulaciones militares, levant asesinos en privado para eliminar disidentes, sobornar a funcionarios del gobierno para que exoneren a su hijo. Asesinar al líder más alto del distrito militar en un intento de tomar el poder, oprimir arbitrariamente e incluso matar los sobrevivientes, establecer clubes en el refugio y usar la belza para ganarse personas sobrenaturales, matar a colgas, sobrepasar la autoridad para movilizar aviones de combate para bombardear a los sobrevivientes en el distrito de Villa, etc. Los numerosos crímenes hicieron que los sobrevivientes y los soldados en el refugio del distrito militar se alborotaran. Durante un tiempo, se escucharon todo tipo de maldiciones y gritos. El aviso también explicó el comportamiento de Wang Mingyang y su grupo. Wang Mingyang fue elogiado por su destacada contribución para ayudar al distrito militar a resistir la marea de cadáveres. En cuanto a su comportamiento de ir en el área militar y matar discretamente a Sunjian, dijeron que habían consultado con el área militar de antemano y obtenido el consentimiento del jefe antes de ejecutar si que el público lo creera o no. Yi giant no tenía control sobre ello. De todos modos, esta fue la declaración oficial. Estos avisos hicieron que muchos sobrevivientes y soldados que no sabían la verdad se sintieran bien acerca de la gente de Yanu. Las dudas de algunas personas eran inofensivas. En privado, muchas personas sobrenaturales comenzaron a discutir si el distrito de la Villa Yanu. La poderosa fuerza de Wang Mingyang y su grupo siguió a todos. Capítulo 254. Los dents que gotean pueden dar lugar a malentendidos. En el área de la Villa Yanu, Wang Mingyang y su grupo regresaron triunfalmente en un hidroavión. No sabían que después de que todos se fueron, estilaría un conflicto tan grande entre Gongzhan y Gentan. Ni siquiera sabía que debido a la influencia de la guerra del Palacio, la región militar hizo tal anuncio, tanto es así que en el periodo siguiente, muchas superpotencias poderosas en realidad pasaron por alto el centro de la ciudad lleno de zombies y el gran área de la Villa Yanu. En esta bala, los 6 miembros principales, incluidos Liukin y Suyu, fueron reprimidos. Y los otros miembros de segundo nivel básicamente se degeneran, excepto Haliut, que se centró en la defensa. Todos los demás tenían mucha sangre en sus manos, incluso Han Yin quemó a varias personas hasta la muerte con las llamas que extendió. De ninguna manera, el daño es un poco, excepto por encontrarse nuevamente con el ángel antiguo parecido.
todo lo demás salió relativamente bien, después de atrasar en la mansión, mob fue la rechicen, afortunadamente, la salida estar de esta mansión es lo suficientemente grande, de lo contrario no podría hermano Mingyang, que claims demonstruo es ojo grande? Pregunto su tan pronto como se sentó, todos los presentes tenían curiosidad, esperando la respuesta de Wang Mingyang. Solo sé que el monstruo se llama Angel Antiguo Parecido. Wang Mingyang pensó por un momento y estaba listo para decirles a estos miembros principales, tipo parecido, Angel Antiguo, todos se murieron, nombre era inaudito, Angeles. No son el tipo de cosas hermosas con grandes plumas blancas y alas, bueno, no sé la situación específica, pero debería estar relacionada con la secta Illuminati en Occidente. Wang Mingyang asintió y continuó, esa cosa podría ser un angel, esto es demasiado extraño. El hombre gordo pensó en la criatura deforme cubierta de sarcoma y se estremecía. No es de extrañar que sea un angel. Jube, que había estado en silencio todo este tiempo. De repente habló, el hombre gordo curvó los labios y dijo, Jube. No es extraño, Los Angeles no son el tipo de hombres guapos y belzes, esta cosa es tan repugnante. Los Angeles registrados en los libros antiguos no son hombres guapos y mujeres hermosas, son imágenes que fueron embellizadas durante la era del Renacimiento. Los primeros registros de formas de Angeles, algunos Angeles chinados por todo el cuerpo, como rudas o bolas de carne, otros chinan cuatro cabezas, etc. En resumen, son muy similares a estos grandes globos oculares. Jubanigo con la cabeza y dijo pensativamente, los ojos de Liyukan parpadean y asintió, después de escuchar lo que dijiste. También lo record. Los Angeles en los libros antiguos registraron que las primeras palabras que dijeron cuando vieron humanos parecen ser no tengas miedo, Nino. Al escuchar esto, todos estaban un poco confundidos. Esto estaba más allá de su conocimiento. Solo el hombre gordo se rió sin corazón y dijo, Hermano Lee. Es porque son tan fos que dijiste esto primero, todos se cuernitanitos cuando escuchan esto y luego estaban encarcajadas. La atmósfera algo solemne en la sala de estar también satisfecha. Dalbe, Daliza. Sigues estudiando religión occidental, su parpadeo y dijo sorprendido. Eso es lo que dije, hermanazio, después de todo. También soy un sacerdote esta información y todavía tengo algo de conocimiento sobre mis compañeros. Liyukan puso los ojos en blanco. Este chilo no es mejor que Legbao. Jube se rasca la cabeza. Hermanazio, vaya algo en discutiéndolo en el foro antes. Fue muy subversivo. Así que lo record. Bb. Todavía recuerdas las palabras que solía decir el hombre con hiperplasia ósea que conocemos en el hospital. Wang Mingyang miró a Liyukan y preguntó con profundo significado. Isla faltantes. Tengo la impresión de que se refiere a palabras como libro viejo, cerdo, dinero, carta, nosotros, etc. Liyukan recordó que su poder mental era muy superior al de los demás y su memoria también era mejor. Que otros países y espinas, añadió Muninksu. Wang Mingyang asintió. Sí, está cerca. Deberías poder escuchar claramente lo que dijo che su. Verdad. Che su dijo las palabras señor. Perdoname y sacrificial. Los ojos de Liyukan se iluminaron y dijo rápidamente, eso es correcto, esa criatura mitad humana, mitad cadáver tenía dientes incompletos y era un poco torpe al hablar. Wang Mingyang lo pensó y le pareció un poco divertido. Entonces, en verdad hombre debería estar hablando de salvación, señor, alabanza y concesión.
Suyu inclino la cabeza y penso por un momento antes de darse cuenta de repente, inverted exclamation mark las palabras dinero y fe de bien significar piedad y fe, dijo muninxo en voz baja, con los ojos brillando intensamente, chuhu y liyukan también as sintieran repetidamente, Tonya estaba ali en ese momento, estaba en el periodo de despertar sus poderes y no tuvo tiempo de prestar atención. En ese momento, varias personas pensaron que el mitad hombre, mitad cadáver tenía hambre. Es un cerdo, es un pez y todavía está pidiendo dinero. Es divertido incluso pensar en ello. Afortunadamente, Zhang Wang ha estado en China durante muchos años. Por lo que debe poder hablar mandarín. Bueno, de lo contrario, realmente no sé de qué está hablando el palo con los dentes corrientes. Sí, todas son expresiones comunes utilizadas por el culto Illuminati. Wang Mingyang suspiró suavemente. Necesitaba comunicarse con el sistema sobre este asunto. Encender una pulsera con un colgante de cruz en el barrio de Zhongguang. Wise su también sin un collar de cruz. Donde están los ojos del antiguo Angel Hoy. También hay una cruz enorme. Todas estas coincidencias me recuerdan al culto Illuminati. Dijo Wang Mingyang lentamente. Estos puntos comunes son demasiado coincidentes. Quizás, solo los seguidores devotos de la secta de los experimentan tales cambios. Muninxu dijo con voz profunda. Liyukan dijo con voz profunda. Esta cosa parece capaz de absorber los superpoderes del anfitrión. No solo eso, este antiguo angel sin la habilidad de la luz y el fuego. Inverted exclamation mark después de absorber la habilidad de Jesu, es en más fuerte que cuando se usa, al mismo tiempo, también sin capacidades de regeneración super rápidas que superan con creces las de Zhutian. El dono causado por mi corte espacial se recupera conscientemente, recordando las capas de escudos de luz y la capacidad de regeneración incluso más atradora que la de Zhutian. Wang Mingyang se puso serio. Ambos ángeles antiguos usaron rayos abrasadores que contienen temperaturas ultra altas, pero hoy este es obviamente más fuerte y sin métodos más versátiles. Después de absorber la habilidad de Jesu, los escudos de los densamente empaquetados cubrieron a Jesu por innumerables cales. En términos de regeneración de supervelocidad, Zhutian también está a nivel por debajo. Si Wang Mingyang no hubiera fusionado una habilidad de trueno destructiva, me temo que para matar por completo a este antiguo angel, realmente tendremos que esperar hasta que Suyujif. Los Angeles han salido. Inverted question mark de verdad hay algún Dios? Pregunto un poco preocupado. Inverted question mark de cations mi ido? Si realmente hay Dios y el kilo. Inverted exclamation mark entonces debemos tener el kilo. Tal vez el hermano humano se está recuperando, dijo el hombre gordo discutidamente. Todos sonreirán después de escuchar esto. Si hay un Dios o no, no lo sé, para ser honesto, no quiero tener. Estos llamados ángeles antiguos, me temo que no están aquí para ayudar a la humanidad. Wang Mingyang negó con la cabeza y dijo con un dejo de preocupación. El sistema detectó la urgencia del ángel antiguo, mirando hacia atrás ahora, se sentí como si no fuera morir, parce que esta la nota intenciones asesinas hacia el ángel antiguo, lo que sí. Los soldados vendrán a cubrir el agua y la tierra. El hecho de que este antiguo angel pueda ser asesinado por el jefe demuestra que incluso si hay un Dios, inverted exclamation mark no puede ser asesinado. Mob se rio, con una esperanza de luca en sus ojos. Una frase hizo que todos se sintieran relajados. Si, inverted question mark y que si hay Dios. Si te atreves a actuar contra ti mismo, inverted exclamation mark simplemente médelo. Ustedes realmente están pensando, si realmente existe algo así como Dios, inverted question mark podemos matarlo? Dijo Wang Mingyang con una sonrisa amarga, Liyukan le dio una palmada en el hombro.
Jeef, no se preocupe por eso. Como dijo el hombre gordo, inverted question mark a los dioses del kilo no se le permite matarlo, Jaja, escurdo. Wang Mingyang se echo a reír cuando escucho esto, pero en su corazón, sabía que el kilo en las lindas chinas nunca había aparecido en su vida anterior. El kilo y Dios no aparecieron, las cosas en los mitos y lindas como el kilo y el paraíso son solo lindas, pero dado que el llamado angel primordial puede llamarse primordial, me temo que sus regions son en más antiguos. Los andes y de la solución una historia de 2000 años y no tiene nada que ver con lo primitivo. Tal vez, si solo algún tipo de criatura desconocida acuda. Capítulo 255 Recompensas del Sistema, Mob, Chisen. De ahora en adelante nos centraremos en las grinchas de los miembros en el área de la villa. Una vez que encuentras a un seguida de los Wang no alerts al enemigo, informe primero. Wang Mingyang miró a Mob y dijo solemnemente, inverted exclamation mark c. Jeef, Mob y los otros dos asintiran en señal de acuerdo. Chisen ya había escuchado a Mob explicar la situación de hoy en el camino hacia aquí. La aparición repentina de monstruos puede hacer que Wang Mingyang adopte tácticas de guerrilla, lo que ha asustado a Chisen. Este asunto se mantendrá en secreto por el momento, y solo los miembros principales presentes lo sabrán. Para no causar un pánico innecesario, todos, vamos a descansar primero. Necesito encontrar algo de información. Wang Mingyang agitó la mano y el asunto llegó a su fin por el momento. A continuación, es hora de desarrollar vigorosamente el área de la villa y cultivar más personas fuertes. Todos asintieron y se dispersaron para reflexionar sobre las ganancias y pérdidas de las batallas consecutivas de hoy. Chisen, Shis y Haley estaban más emocionados. Finalmente ganó reconocimiento y se convirtió en un miembro principal del distrito de la villa nu. Después de que todos se dispersaron, Wang Mingyang saludó a Li Yukin y otros. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la terraza. Sistema, dime el region de este antiguo angel. Después de sentarse en el suave sofá del pabellón, Wang Mingyang preguntó inmediatamente, información sobre el angel antiguo, mi nivel actualmente es bajo, por lo que solo tengo este chilo por el momento. Inverted exclamation mark de ninguna manera, inverted question mark están nervioso por algo, pero no tienes ninguna información. Wang Mingyang se quedó sin palabras, inverted question mark porque eres tan poco confiable en el sistema. Sin embargo, Wang Mingyang estaba muy consciente de la respuesta del sistema esta vez. Apareció una palabra sin precedencia, aunque el sistema ocasionalmente tuvo algunas expresiones emocionales antes. Inverted exclamation mark pero esta es la primera vez que me llamo yo. Sistema, inverted question mark realmente sabes cómo usar la primera persona. Esta es una configuración oculta del sistema. Después de la actualización, me hace más humano. Está bien, esta explicación sin sentido, por cierto, me he encontrado con una de estas cosas antes. Inverted question mark porque no me advertiste. Wang Mingyang pensó en su encuentro anterior, pero el sistema no dio ninguna indicación. Debería ser que el nivel del sistema anterior era insuficiente y esta función no estaba activada. Quizás, el último angel antiguo no era lo suficientemente fuerte como para activar esta función. Inverted question mark porque hay tantas incertidumbres. Inverted question mark no eres tú el sistema. Inverted question mark tampoco lo sabes. Soy solo el espíritu del sistema, similar a lo que llamas cerebro. Cuando el nivel es insuficiente, no puedo desbloquear toda la información del sistema. Wang Mingyang. Inverted question mark entonces, te llamado Jalshu, inverted question mark Shushu, tan pronto como se leeron las palabras, Wang Mingyang se sintió extraño, como si algo estuviera mal.
inverted exclamation mark lam aim shu ling, esto bien, shuling, inverted question mark puedes detectar oro quién un angel antiguo parasito en su cuerpo. Wang Mingyang no estaba dispuesto a darse por vencido, si el sistema pudiera detectarlo, entonces las cosas serían mucho más simples, inverted exclamation mark no puedo, inverted question mark capaz de actualizar de nuevo, tal vez, el anfitrión debe explorar la función específica, inverted exclamation mark Barbie SQ, has actualizado la versión 3.0. Pero inverted question mark no está seguro de las funciones del sistema, inverted exclamation mark el espíritu de este sistema debe ser muy malo, las funciones después de tres actualizaciones están en un estado celado y exceden mi permiso, como si sintiera los pensamientos de Wang Mingyang, el espíritu del sistema continuo, esto bien, inverted exclamation mark no me preocupar más por eso. Inverted question mark cuántos puntos de lectura se necesitan para actualizar tres veces, require 1 million de puntos de lectura. And que estaba mentalmente preparado, Wang Mingyang no pudo evitar contar las comisuras de su boca. Maldito sí, inverted question mark cuántos libros necesitas leer, exclamation mark inverted exclamation mark recuerda al anfitrión. Matar al angel antiguo es el objetivo principal del sistema. Como estímulo por la primera muerte, el sistema recompensa al anfitrión con 100,000 puntos de lectura. Valor de lectura actual del anfitrión, 128,600 puntos, inverted exclamation mark mierda, shuling, inverted question mark por que no me lo dijiste antes, inverted exclamation mark pense que estaba trabajando gratis, la primera vez que me encontré con un angel antiguo, me sentí un poco incómodo y demasiado emocionado, inverted question mark estás emocionado, parce que estamos juramentados, de verdad, inverted exclamation mark puedo olvidar de esto, no es tan bueno como el sistema mecánico anterior. Al menos, no lo olvidar, sin embargo, Wang Mingyang solo se atrevía a pensar en estas cosas en su corazón. La idea del diálogo con el espíritu del libro no se atreve a transmitirse de esta manera, inverted exclamation mark mi ido de ser golpeado, de todos modos, si te encuentras con un angel antiguo, simplemente médelo, entendido, si matas al angel. Tendrás carne para comer. Le muchos libros has algún tiempo y obtuve mucho valor de lectura, pero integrar la habilidad trueno de destrucción también cuesta muchos puntos de lectura. Una vez dentro y fuera, solo cuestan más de 20,000. En el próximo periodo de tiempo, me temo que tendré que seguir estudiando mucho. Wang Mingyang también ha leído varios libros para aumentar su comprensión y velocidad de lectura, pero los poderes que obtuvo no son tan buenos como el pensamiento extraordinario y el frotamiento espiritual, a menos que requiera mucho valor de lectura, via y fusion nuevamente, ahora, con un valor de lectura de 120,000. Este camino per saberse vulto factible. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron cuando pensó en esto. Shuling combina los poderes de pensamiento rápido, comprensión poderosa, comprensión rápida, inverted exclamation mark pensamiento extraordinario, inverted exclamation mark 60.00 de valor de lectura, afilar el cuchillo no te convertirá en línea para cortar, de todos modos. Hey no debería haber nada especial sucediendo en el futuro cercano, sin mucho tiempo para leer, inverted exclamation mark hagamos lo grande primero, la fusion comienza, 7 habilidades relacionadas con la comprensión tardan un tiempo en fusionarse, la fusion tuvo éxito y se obtuvo la habilidad de iluminación repentina, habilidad de iluminación repentina. Al enfrentar la exploración de todas las cosas en el mundo, es más fácil ingresar al estado de iluminación y tener una comprensión extraordinaria. Nivel de evaluación,
nivel s, inverted exclamation mark jaja, inverted exclamation mark invertio mucos puntos de lectura y la cosechano lo dispiano, con esta habilidad, al leer libros, su comprensión simplemente está despegando, shilling, fusion a las habilidades de leer dias líneas de un vistazo, memoria rápida y memorización de un vistazo, inverted exclamation mark frotamiento mental. Inverted exclamation mark también invert 60.000 puntos de lectura, emocionado, Wang Mingyang no olvido que todavía le faltaba una capacidad de lectura rápida, comienza la fusion, después de mucho tiempo, el aviso del sistema volvió a sonar, la fusion tuvo éxito y se obtuvo la habilidad de dividir el espíritu en espíritu, habilidad de dividir el espíritu en espíritu. Puede dividir el alma while augur la función de multitria, nivel de evaluación, nivel s, shilling, enchendo la multitria, pero inverted question mark que significa dividir el alma, inverted question mark como se ve un alma, nunca la ha visto, inverted question mark como dividirla, literalmente. Dividir el alma para hacer diferentes cosas significa que puedes leer varios libros al mismo tiempo, Schilling le explicó a Wang Mingyang con mucha consideración, pero, inverted question mark como puedo dividir mi alma, ni siquiera sé dónde está mi alma, el poder espiritual es la encarnación del poder del alma, puedes dividir el poder espiritual. Wang Mingyang quedó atenido con la respuesta de Schilling, el poder mental se condensa en alma, había discutido esta conjetura con Lurk, inspiradamente, Schilling lo verificó, está bien, lo intentar, inverted exclamation mark absorbe estos dos superpoderes primero, la absorción comienza, con la absorción de los dos superpoderes de nivel S. Wang Mingyang de repente descubrió que su fuerza había aumentado mucho, pero, inverted question mark porque sentí que se está alejando cada vez más del cuarto nivel, la absorción de muchos superpoderes de nivel S ha expandido su base nuevamente, invisiblemente, también aumentó la dificultad de su ascenso al cuarto nivel, pensando en esto. Wang Mingyang no pudo evitar reír después de hacer todo esto, Wang Mingyang se dio una palmada en el trasero y se puso de pie, se sintió renovado y el futuro era prometedor, era casi la hora de la cena y su estómago comenzó a gruñir después de absorber los dos superpoderes, saltó de la terraza y aterrizó suavemente en el patio, después de un día agitado. Resolvió dos problemas importantes. Wang Mingyang iba a tener una gran comida y descansar bien por el resto de su vida. Noche, a partir de mañana, estudiaría mucho, no solo para sí mismo, sino también para darle Lurk y a otros más medios. De esta manera, podría ser un verdadero comerciante que no interfiere. Capítulo 256. Equipo de combate, discs. Distrito de Chuncheng Nankang, inverted exclamation mark Liyuan, Silomras, puedes usar tus superpoderes, inverted exclamation mark casi mi golpes en la cabeza, Lihua se giro de lado para evitar una espada de fuego, cortó la cabeza del zombie frente a él con su cuchillo, se dio la vuelta y maldito, inverted exclamation mark ups, fue un error, fuiste demasiado rápido. Inverted exclamation mark saliste de la nada y no tuve tiempo de detenerme, en la distancia sonrió sarcásticamente y luego gritó, el poder despertado de Lihua es moverse a gran velocidad, y también le gusta correr hacia grupos de cadáveres, mierda, inverted question mark todavía me culpas, si no hubiera visto a algunos zombies corriendo hacia ti aquí, no me habría preparado. Lihua corto sin miradas, partiendo a un zombie atacante por la mitad y se burló, inverted exclamation mark está bien, ustedes dos son los únicos que dicen tonterías, apuran y terminan de limpiar los zombies y recolectan suministros, Chisen, que vestía una armadura marrón, se paró en el techo de un auto abandonado, viendo a Lihua y discutiendo ali. Frunciendo el seno y reganando,
Hey dos pequeños supermercados aquí en las afueras de una zona residencial. Hay muchos zombies reunidos en esta calle. Además de Li Huayuan, también están Li Ming, Zhuchang, Daoyuan y otros. Hay 10 personas en todo el equipo de combate, incluidas 2 personas comunes que no han despertado sus poderes. Inverted exclamation mark C. Hermano Chi, Li Huayuan no se atrevieron a decir nada, por lo que respondieron a unísono y corrieron hacia los zombies restantes. El resto de la gente estaba limpiando a los zombies sin miradores, y solo sonrieron cuando escucharon esto. Han visto esta situación muchas veces en los últimos 20 días, hermano Mob. Inverted question mark estamos aquí hoy. Al ver que la situación era estable, Chi sen salto del auto while preguntó a Mob en voz baja, hermano Chi, es casi la hora. Oscurecerá en otra hora. Después de recoger los suministros, tenemos que regresar rápidamente. Mob esenció levemente. Miro al kilo y dijo con una sonrisa. Desde que Wang Mingyang reconoció a Chi sen y se convirtió en un miembro central de la mansión Banshan, Mob se avergonzó de llamarlo por su nombre de pila. Después de en general, Chi sen es mucho mayor que él y está relativamente familiarizado con él. Antes, era para estable su prestigio frente a los sobrevivientes en el área de la villa. No es bueno llamar algo en demasiado cercano. El desempeño de Kaisen ha sido realmente bueno durante este periodo de tiempo. A excepción de Wang Mingyang, básicamente todos los demás lo llamarían hermano Chi. Afortunadamente, durante este periodo, abrimos el camino. De lo contrario, sería realmente difícil. Chi sen también mostró una sonrisa. Después de que se construyó el muro en el área de una villa, Wang Mingyang le ordenó organizar un equipo de combate para salir. Primero, para recolectar suministros. No podemos quedarnos sentados y no tener nada. Segundo, para entrenar la capacidad de lucha de estas personas. No podemos mantenerlas en vano. Durante más de 20 días, el equipo de combate dirigido por Chi Sensei ha desempeñado muy bien, junto con los esfuerzos de otros equipos. Básicamente han abierto las carreteras desde el distrito de una villa hasta los distritos Nanking. Cada equipo está equipado con 2 vehículos de transporte para facilitar el transporte de suministros, que se lo tomen con calma. Hay muchos sobrevivientes por aquí, no se dejan engañar. Mob miró los edificios residenciales cercanos y frunció el ceño. No te preocupes, Yang Lulan está mirando. Su vista es muy buena. Chi sen sonrió levemente. Yang Lulan había despertado una visión aguda de nivel C, que era muy adecuada para el deber desentenderla. Mob esenció y no dijo nada más. Después de un tiempo, todos los zombies en esta pequeña calle fueron eliminados por el equipo de combate. Li Ming y Yuan Kai, recogen los núcleos de cristal. Yang Lulan y Yuan son responsables de la vigilancia. Inverted exclamation mark y los demás llevan los suministros. Li Huagarto el cuchillo horizontal y rápidamente hizo los arglos. El verdadero capitán de este equipo de combate es en realidad Li Hu. Mob y Chi sen son los principales responsables de guiar y supervisar al equipo de combate, mientras los guía para lucrar. Evite que sucedan cosas desagradables entre los equipos. Al mismo tiempo, también es para proteger a estos novatos. Una vez que aparecen criaturas mutadas o zombies de segundo y tercer nivel, estos combations recién despertados o de primer nivel no pueden ser sus oponentes. En este momento, deben actuar y recolectar algunos núcleos de cristal adicionales de segundo y tercer orden. Los miembros del equipo respondrán a unísono y realizarán su lijuafiu el más rápido y corrió rápidamente hacia el camión de transporte medio cargado que estaba estacionado en la carretera a lo lejos. Había una avalancha y el camión de transporte estaba lleno de suministros. Inverted exclamation mark vamos.
Regressen a la base de yanu, chi sen hizo un gesto con la mano y pidió a la mitad de los miembros que subieran rápidamente al auto. El mismo salto directamente al techo del auto y se sentó con las piernas cruzadas, tomó a varios otros miembros y corrió hacia otro camión de transporte en la carretera. Pronto, los dos vehículos de transporte aceleraron hacia yanu. No fue hasta que y los demás se fueron que algunas personas aparecieron en el balcón de arriba en la comunidad. Pa, maldito se han levado los suministros. Que vamos a comer? Un hombre gordo de mediana edad escupió hacia yo y maldillo enojado. De que servicio esto, no podemos matar a tantos zombies. Finalmente llegamos al y no nos atrevemos a quedarnos más tiempo. Y no pudimos conseguir mucho. Otro hombre de mediana edad suspiró y dijo impotente. Si hubiera despertado mis poderes antes, habría evacuado el lugar hace mucho tiempo. Como puede ser así? El hombre gordo de mediana edad golpeó el balcón con fuerza. Y la poderosa fuerza hizo un agujero en la barandilla del balcón. Una mujer de mediana edad salió de la habitación y dijo con un dejo de preocupación. Nuestra comida puede durar unos días. Así que necesitamos encontrar suministros lo antes posible. Está bien. Vamos a buscarlo mañana. Hay tantos supermercados por aquí. No creo que puedan moverlos todos. El hombre gordo de mediana edad agitó la mano con impaciencia. Es bueno que hayan eliminado estos zombies. Al menos es mucho más seguro para nosotros salir. El hombre de mediana edad sonrió levemente y dijo con una sonrisa. Tengo que agradecerles. El hombre gordo de mediana edad frunció los labios, miró las figuras en otros balcones. Resopló con frialdad y se dio la vuelta para entrar en la casa. En realidad, hay bastante supervivientes cerca. Los supermercados de los alrededores han sido visitados por estos supervivientes uno tras otro en los últimos 2 meses. Solo la que despejaron Lihua y su equipo har unido a muchos zombies, incluidos 4 o 5 zombies de primer nivel. Este número no es algo con lo que pueden lidiar en absoluto. Si estos supervivientes pueden trabajar juntos, no es imposible, al menos, pueden elegir a los zombies y sacar algo de comida del supermercado. Sin embargo, estas personas no pueden trabajar juntas en absoluto. Hay demasiados cálculos pequeños entre ellos. Sin mencionar que muchas personas mueren. No se obtuvieron suministros. Al final, los zombies de esta calle fueron levados y algunos regresaron. No se obtuvieron suministros y había muchos más zombies. No fue hasta que llegó el equipo de batalla liderado por Lihu que la calle estuvo despejada. Tales escenas aparecieron en cada rincón de la ciudad. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más sobrevivientes despertaron sus superpoderes. Y muchas personas obtuvieron núcleos de cristal. Y absorber núcleos de cristal puede despertar superpoderes. Este asunto también ha sido verificado a través de las pruebas de muchas personas afortunadas. La nutrición de la energía del kilo y la tierra ha hecho que la condición física de los sobrevivientes sea cada vez mejor. Mientras la voluntad sea lo suficientemente fuerte, existe una alta probabilidad de que se puedan despertar superpoderes a través de núcleos de cristal ordinarios. Sin embargo, aquellos que absorbieron precipitadamente núcleos de cristal ordinarios pero no tenían suficiente fuerza de voluntad, murieron extremadamente dolorosamente. Esta trágica situación ha persuadido a muchas personas a retirarse. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 257, Enfrentándose una marea de zombies en la carretera.
en el camino alrededor del lago, Lihu se acurrucó en el compartimiento del automóvil con dos personas comunes, Zhonghui y Humo, ustedes dos deberían estar listos para despertar? Inverted question mark verdad, Lihu miró a los dos miembros comunes a su lado y dijo con algo de odio, hermano Hu, lo intentaré esta noche. Zhonghui se rascó la cabeza avergonzado, yo también, Humo dijo poco y azencio, Aliscatresto, Lihu mostró una sonrisa satisfecha, sostuvo sus hombros y se rió entrades, eso es correcto, Myron, Tianfu y Li Mingyang han despertado con éxito sus poderes, no se preocupen, es como la primera vez, inverted exclamation mark solo por un tiempo y sencillo después de que el dolor haya pasado, Zhonghui, Humo, esto no es fácil de decir, no somos niños, inverted question mark como podríamos saber esto, los dos se rascaron la cabeza y sonrieron amargamente. Este capitán siempre había parecido un poco confiable, en el área de la villa, en realidad hay mucha gente común, hace algún tiempo, Wang Mingyang fue recompensado con muchos núcleos de cristal debido a la finalización del muro, MOB, quien era responsable de distribuir núcleos de cristal. Explicó específicamente la diferencia entre usar núcleos de cristal ordinarios y núcleos de cristal de primer orden para despertar. Básicamente, todas las personas comunes eligen el núcleo de cristal de primer orden. Sin embargo, el núcleo de cristal ordinario Wang Mingyang puede ver la recompensa. El núcleo de cristal de primer orden no puede venir así. Por lo tanto, después de la deliberación, Banchan Manchan inició una política. Se pueden intercambiar 30 núcleos de cristal ordinarios por un núcleo de cristal de primer orden. Se pueden intercambiar 20 núcleos de cristal de primer orden por un núcleo de cristal de segundo orden. Se pueden intercambiar 10 núcleos de cristal de segundo orden por un núcleo de cristal de tercer orden. Y así sucesivamente. Por lo tanto, cada equipo de combate se verá obligado a tener algunas personas comunes. Esto le permite participar en battles y al mismo tiempo obtener núcleos de cristal para la promoción. Aunque 20 los núcleos de cristal ordinarios no son muchos, la tasa de explosión de los zombies ordinarios sigue siendo impresionante. Ahora la probabilidad es solo de 1 en 10, pero a veces con suerte, zombies ordinarios pueden obtener más de 30 núcleos de cristal. Todo depende de la metafísica. Los zombies de nivel 1 son un poco mayores, aproximadamente una cuarta parte. Básicamente, hay dos tercios de zombies de segundo nivel, y cada zombie de tercer nivel y superior tiene un núcleo de cristal. Ser capaz de cazar 10 núcleos de cristal de segundo orden demuestra que la efectividad de combate de esta persona es de primera categoría entre el equipo de la villa. Si el equipo de battle sale a recolectar núcleos de cristal, si hay miembros del núcleo que los acompañan, se entregará la mitad de ellos y la otra mitad se distribuirá dentro del equipo. Si no hay miembros del núcleo que los acompañan, todos los miembros del equipo del núcleo de cristal serán asignados por ellos mismos. Los materiales y otros artículos son administrados y distribuidos por Banchan Manchan. Por supuesto, si se recolectan algo bueno, primero se distribuirá al equipo de combate. Cada vez que salga y regrese al área de una villa, debe entregar ciertos suministros. Si los suministros no son suficientes, se utilizarán núcleos de cristal en su lugar. Cada persona tiene al menos un núcleo de cristal ordinario. El intervalo entre el descanso y la salida no debe exceder los 3 días. Esto significa que un núcleo de cristal ordinario puede descansar libremente en el área de la villa en 3 días. El área de la villa no proporcionará comida y alojamiento, pero si no sales después de 3 días, lo siento. Alguien te cara directamente. La presión proporcionada por el área de la villa no es gratuita.
Esto significa que los núcleos de cristal asignados a los miembros que han participado en varias batallas consecutivas sin morir y sin despertar poderes son suficientes para que los intercambien por núcleos de cristal de primer nivel. En este proceso, muchas personas comunes mueren, pero también hay muchas que han acumulado suficientes núcleos de cristal ordinarios para despertar sus superpoderes. En el equipo de Liu, solo 6 de las 10 personas originales habían despertado sus poderes. Las otras 4 son personas comunes. Sin embargo, durante este tiempo, la muerte en combate era inevitable. Zhonghui Huimo se unieron a este equipo hace 10 días, hastan solo 3 o 4 días. En realidad habían acumulado suficientes núcleos de cristal ordinarios para despertar sus superpoderes. Núcleos, sin embargo, usar el núcleo de cristal de primer orden para despertar también significa una tasa de mortalidad. Los dos estaban preocupados por su falta de fuerza de voluntad, por lo que, bajo la sugerencia de Mob, hicieron ejercicio durante unos días más. Ahora, realmente deberías intentarlo. Mientras permanezca en el equipo como una persona común, la brecha entre él y otros miembros solo se hará cada vez más amplia. Al final, se convirtió en una carga y freno en todo el equipo. En el área de Unuvilla, varias personas murieron en el últimos, pero también atrayó a muchos miembros nuevos. Quienes fueron traídos de regreso de la ciudad por el equipo de combate, y quienes tienen poderes sobrenaturales que vinieron de afuera. En toda el área de Unuvilla, ha pasado uns desde el bombardeo del avión de combate, y el número de personal se ha expandido una vez más a más de 300 personas. Este es el resultado de la selección por parte del equipo de combate. El área de Unuvilla no está reservada para todos. El vehículo condujo por un tiempo y 2 vehículos de transporte salieron de la carretera secundaria que se encontraba frente a él. Mob y Chisen en el techo tomaron una inverted exclamation mark mira y vi que este no es el vehículo de transporte de nuestro equipo de combate, inverted exclamation mark alto, inverted exclamation mark preparate para lurk. Mob, que tenía una vista aguda, notó que había muchos cazadores y asesinos seguiendo detrás de los dos camiones de transporte. Y también había una gran cantidad de zombies que venían desde la distancia. El vehículo de transporte hizo un chirrido de frenos y los 10 miembros del equipo saltaron rápidamente del vehículo, recogieron sus armas y corrieron. Inverted exclamation mark capitán, inverted exclamation mark son el hermano Chi y el hermano Mo. En el vehículo de transporte de otro equipo, varios miembros gritaban sorprendidos. Inverted exclamation mark estacionamiento, Nichuan, que estaba sentado en el segundo automóvil, gritó y saltó del automóvil sin importar si se detenía o no. Nichuan, inverted question mark dont estancia by Fati, Mob se transformó en una sombra, agarró a Nichuan y preguntó, el hermano Zhu y el hermano Fat están detrás. Pero el hermano Zhu se jactado sin flashes. Antes de que Nichuan terminara de hablar, Mob se convirtió en una sombra y huyó rápidamente entre Shin y los zombies. Chi se apresuró y disparó densas lanzas de piedra a los cazadores y asesinos que los seguían. Los zombies avanzados que corrían rápido fueron arrojados instantáneamente al suelo. Chi en este momento era como una superpotencia de tercer nivel. Liu y su grupo lo siguieron y rápidamente usaron sus superpoderes para matar a los zombies de primer y segundo nivel. Afortunadamente, esta sección del camino ya había sido despejada por ellos. De lo contrario, los dos vehículos de transporte no podrían escapar de la persecución de estos zombies de tipo velocidad. 1 kilómetro de distancia, Jubei y Fati lucran y se retiran. La armadura dorada oscura de Fati estaba marcada. Jubei colgó el arco recurvo a través de su cuerpo y corto y mató con una espada horizontal en su mano. En realidad,
habia bastante zombas avanzados en esta ola de zombas, incluso habia dos zombas con armadura de bronze de tercer nivel y tres ocuatrocazadores y asesinos de tercer nivel. Si no fuera por cubrir el escape del equipo de combate, con la velocidad de Jubei y Fatty, sería imposible enredarse, inverted exclamation mark Zibai, Fatty, inverted exclamation mark estoy aquí, mobse conversio en una sombra y usa una espina de sombra granuscula para despedir instantáneamente a los zombas cerca de los dos, inverted exclamation mark Jaja, inverted exclamation mark mob. Years 2. Dije que definitivamente nos encontraremos con otros equipos más tarde, inverted exclamation mark pero no esperaba que fueras tú, el hombre gordo serio sin miratras y barrio el modal en su mano, segundo un trozo de cabeza y extremidades, inverted question mark que está pasando, inverted question mark por que nos encontramos con tantos zombas de alto nivel. Mo pregunto desconcertado mientras manipulaba la espina de sombra para matar a los zombas de tipo velocidad flexible. No lo sé, matamos a algunos de los zombies que aparecieron de repente, nos persiguieron durante varios kilómetros. Dijo Jubei con un liviano y dudando, sus flechas se habían agotado hace mucho tiempo cuando cubría la huida del equipo de combate. No traigo muchas flechas en tiempos normales, y eran suficientes en el pasado, es solo que hoy es muy extraño, hay muchos zombies de tipo velocidad, al final, 20 o 30 flechas no son suficientes, no importa por ahora, matamos a estos zombies de nivel 3 luego nos iremos, dijo mo frunciendo el seno rápidamente, no hay muchos zombies de nivel 3. Y todos necesitan núcleos de cristal, ya que nos hemos encontrado con ellos, no hay razón para dejarlos. Capítulo 258, demasiado dono, con mob apoyándolo, el hombre gordo se sintió aliviado, rugió y corrió directamente hacia los dos cadáveres con armadura de bronce, la espada de modal corto con fuerza y de repente apareció una marca profunda en los cuerpos de los dos cadáveres con armadura de bronce, las líneas negras se extendieron rápidamente alrededor de la marca del cuchillo, extendiéndose al área circundante. El cadáver con armadura de bronce rugió enojado y golpeó al hombre gordo con dos puños que brotan con luz amarilla, sin hacer ningún intento de esquivar. El hombre gordo levantó su modal en alto y se estrelló contra él. La enorme fuerza impulsó al hombre gordo hacia otros varios metros. Pero la espada de modal había barrido los cuellos de los dos cadáveres con armadura de bronce. La cabeza de color amarillo brillante voló hacia arriba y dos garras de sombra ligaron en el aire y luego se retiraron al costado de mob con la cabeza. Jubei abrió la cabeza limpiamente y sacó dos núcleos de cristal de color amarillo claro. Mob miró fijamente a los zombas de velocidad y, con un pensamiento, las sombras debajo de los zombas de velocidad se retorcieron. Las espinas de sombras se disparan desde debajo de él y perforan el abdomen de varios zombies. Tres de los cuatro zombies de velocidad fueron inmediatamente perforados y atrapados en su lugar. Solo uno pareció ser más poderoso. El hombre gordo dio un paso adelante y mató a los tres zombies atrapados por las espinas de sombra con habilidad. Sacó hábilmente el núcleo de cristal y se lo metía en el bolsillo. Luego cargó hacia los cadáveres con el cuchillo horizontal en la mano, inverted exclamation mark hoy, gordo, no me mates, inverted exclamation mark es hora de volver a comer, gritó mob, dio un paso adelante en silencio y sacó el cuchillo horizontal de Jubei, núcleo de cristal de tercer orden plus one estos idiotas han estado persiguiendo al gordo durante mucho tiempo. Inverted exclamation mark necesitan interesarse un poco. El gordo rugió enojado y modal corto horizontal y verticalmente entre los cadáveres. El gordo, que soltó sus manos y pies, estaba no tenía miedo de estos zombies en absoluto.
en mediatamente caso el caos entre los cadáveres, est maldito gordo, mob se quedó sin palabras y se levó la mano a la frente, por lo que tuvo que activar sus poderes para ayudarlo a limpiar estos zombies rápidamente, por cierto. La cabeza del zombie avanzado que fati corto estaba rota, inverted exclamation mark no desperdicies el núcleo de cristal, después de 10 minutos de pirata continuo, el hombre gordo finalmente regresó corriendo maldiciendo, la mayoría de los zombies avanzados han sido eliminados, solo un pequeño número de ellos fueron bloqueados en la parte posterior del grupo de cadáveres, sin embargo. Los tres no tenían intención de seguir matando, esta ola de cadáveres ascendía a casi 10,000, las flechas de Jubei se habían ido, y fanuso otro ataque cuerpo de piernas cortas, mob no se molestó en limpiar estos cadáveres, los núcleos de cristal ordinarios no tenían ningún significado para ellos, después de usar los vehículos en la carretera para rodear brevemente al grupo de zombies y recolectar los núcleos de cristal de los zombies avanzados, los tres se dieron la vuelta y huyeron rápidamente. El grupo de cadáveres detrás empujó rápidamente el auto que bloqueaba la carretera y los persiguió sin ningún miedo. Esta carretera pasa por una pendiente de 400 a 500 metros de largo y se puede conectar con la carretera Huanu, que sin halvado a otros eliminar a los zombies que los persiguen. De pie en la intersección, via 3 personas corriendo hacia ellos. Seguidas por una gran cantidad de zombies que los perseguían, activando rápidamente su poder sobrenatural. Dos muros de tierra de varios metros de altura surgieron de las paredes de la montaña a ambos lados de la pendiente, cuando mob y los demás pasaron corriendo. El muro de tierra se cerró rápidamente, bloqueando firmemente a los cadáveres detrás del muro. Inverted exclamation mark subalauto y subalauto, inverted exclamation mark vámonos a casa y comemos, el hombre gordo saltó directamente al techo de un auto con sangre por todo el cuerpo. Jubei y mob se subió al techo de un automóvil y discutió todo el incidente. Los cuatro camiones de transport comenzaron rápidamente y aceleraron hacia el área de la villa, después de un tiempo. El muro de tierra que bloqueaba los cadáveres se derrumbó, la mayoría de cadáveres pasó entre él, pero por un tiempo, el objetivo ya no se pudo encontrar, poco a poco, la mayoría inquieta de cadáveres comenzó a calmarse y se dispersó lentamente, después de conducir durante media hora. Los cuatro vehículos de transport finalmente regresaron al área de una villa, en el camino. Nos encontramos con otros dos equipos que regresaban, la caravana entró en el área de la villa y todos saltaron del laberinto. Los otros dos equipos estaban protegidos por Ronglan y Fangf, Shis y Haleu, a excepción de algunos miembros del equipo que resultaron heridos accidentalmente. No hubo perdas. Lo más peligroso fue el equipo de Jubei y Fati que de repente se encontró con una ola de cadáveres. Sin embargo, la visión de Jubei era excelente y la mayoría de los zombies avanzados que aparecieron en la primera ola fueron asesinados por él, con una respuesta oportuna. El equipo de Nichuan sobrevivió. Hermano gordo, inverted question mark porque estás cubierto de sangre. She's corrió con una armadura roja y blanca y preguntó con curiosidad. Los miembros principales del área de la villa tienen armaduras personalizadas por Wang Mingyang. Esto casi se ha convertido en un sello distintivo de los miembros principales. No sé cuántos miembros de uno suenan con usar una armadura personalizada. Inverted exclamation mark es un símbolo de fuerza y prestigio. Disps. She's y Haleu también ingresaron al tercer nivel, and solo están en el nivel inicial del tercer nivel. Los dos trabajan juntos para lograr tanto la defensa como el ataque, a excepción de Liu cuando lidero el equipo con 6 personas. Solo dos de ellos lideran el equipo con la tasa de mortalidad más baja. Haleu puede lanzar una barrera en un área pequeña,
Cuando esta en peligro, puede poner directamente una barrera sobre los miembros del equipo de combate, inverted exclamation mark el poder defensivo es asombroso, no lo menciones, de repente nos encontramos con una ola de cadáveres y nos perseguimos a millas y durante varios kilómetros, el hombre gordo agitó la mano con un ojo y escupió varias gotas de sangre sucia, casi me abandonas, inverted exclamation mark vy lave en el lago de las nubes, al ver la sangre sucia volando hacia él, she saltó a un lado rápidamente y dijo con disgusto, inverted exclamation mark tch, un hombre de verdad, inverted question mark todavía tienes miedo de este poco de sangre, el hombre gordo frunció los labios y caminó hacia el lago ocupándose de sus propios asuntos, no tengo miedo de ensuciar mi armadura, she se tocó la nariz y se rió entrades, el hombre gordo mostró su dedo medio sin miradras, está bien, regresemos, lavémonos y preparémonos para la cena. Dijo Mob con una sonrisa, luego se volvió para mirar a los miembros del área de la villa que pasaban. Duan Wei, inverted question mark han vuelto todos los demás equipos, este miembro con militarizar una de las personas a las que le volaron la pierna, por lo general. Él es responsable de registrar a los miembros entrantes y salientes del equipo de combate, hermano Mo, todos han regresado, sin embargo. Algunos equipos de combate han perdido a muchos miembros. Duan Wei sostuvo un cuaderno y dijo con tristeza, inverted question mark exactamente cuántas personas se perdieron, hay un total de 25 equipos, 10 de los cuales sufrieron pérdidas de más de 2 personas, y 3 de los equipos de 10 hombres perdieron 4 o 5 miembros. Mob frunció el ceño, la pérdida era inevitable. Pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. Inicialmente, solo se formaron 8 equipos de combate en el área de la villa. Más tarde, se formaron 15 equipos más uno tras otro y se agregaron miembros constantemente. Pero básicamente, la gente murió todos los días y las pérdidas de batalla de hoy son realmente excesivas. Los miembros principales de mid-levels mansion son limitados y es imposible que cada equipo esté equipado con un guardián. También sugiero que un equipo solo debería tener un miembro principal, pero esta propuesta fue rechazada por Wang Mingyang, para usar sus palabras originales. Si hay más de 3 zombies de nivel 3. Los miembros principales también pueden sufrir pérdidas, en comparación con los miembros del equipo de combate ordinarios. Wang Mingyang se preocupaba más por la seguridad de los miembros principales de la mansión mid-levels. Esta razón hizo que Mob no pudiera refutar. Mi corazón se sentí más cálido. Primero organizamos la cena para todos, lo revisar con Shisen más tarde. Mob suspiró y dijo con calma, está bien, hermano Mo, la cena estará lista en media hora, le informé todos. Duan Wei hizo una reverencia, luego saludó a un grupo de sobrevivientes y contó y clasificó los materiales recolectados. Estas personas que sobrevivieron al bombardeo pero estaban discapacitadas y tenían movilidad limitada fueron organizadas para hacer lo que pudieran. Hay un equipo acompañado por miembros del núcleo, y el núcleo de cristal será llevado de regreso a la mansión de los niveles medios por los miembros del núcleo, aunque se pierde la mitad de la cosecha, nadie se sentirá en desventaja. Por el contrario, antes de que cada equipo se vaya, esperan ser acompañados por miembros del núcleo. De esta manera, será mucho más seguro salir a recolectar suministros y buscar núcleos de cristal. No solo se puede mejorar la fuerza, sino que también se garantiza la vida hasta cierto punto. Los 10 equipos de hoy son los que no han asegurado miembros del núcleo para acompañarlos. También hubo varios equipos que no tuvieron pérdidas en batalla.
Esto también se debe que los propios miembros eran fuertes y los líderes del equipo fueron más cautelosos, pero los resultados fueron peores que los de los equipos que entregaron la mitad de los núcleos de cristal. Capítulo 259 Pesca número 1. En la terraza de la mansión de los niveles medios, Wang Mingyang sostenía un libro y lo leía con atención. A su lado, un pequeño hombre de metal con rasgos faciales similares a Wang Mingyang estaba sentado en una mesa baja con una pila de libros frente a él. Los ojos del pequeño hombre de metal brillaban con oro y constantemente hojaba uno de los libros con las manos, a la misma velocidad que Wang Mingyang. Poder de niveles, destrucción y transformación en espíritu. Esta es una nueva habilidad que Wang Mingyang fusionó hacemos. Después de constantes experimentos, Wang Mingyang ha podido separar parte de su poder mental. La integración de esta parte del poder espiritual en el vilano de metal produce tal efecto. Este vilano puede ser un uso perfecto de la capacidad de lectura de Wang Mingyang, incluidos los poderes de epifanía. Se aplica lo mismo, aunque la velocidad de lectura no ha cambiado mucho. No puede admitir a dos personas al mismo tiempo. Inverted exclamation mark duplica la alegría. Es como encender un complemento automático. No es necesario que Wang Mingyang lo controle en absoluto. Este vilano lira automáticamente. Libros. También puede obtener valores de lectura y extrajubilidades. Mientras se recicla esta parte de la energía mental, se producirán una serie de ganancias durante la lectura. Se transferirá la mente de Wang Mingyang instantáneamente como transfer dinero en un teléfono móvil. Wang Mingyang con pescado y duerme sin retrasar sus estudios. Este pequeño hombre de metal también fue apodado por Wang Mingyang como el pez número 1. Al ver un efecto tan mágico, Wang Mingyang planeó crear una o dos personas más para estudiar. Cuando llegue el momento, podrá jugar felizmente. Del trabajo de Wang Mingyang número 1, número 2, número 3. Inverted exclamation mark la vida en el apocalipsis es una alegría. Es una lástima que cada vez que quiero dividir el alma nuevamente, siento que mi fuerza mental es inestable. Y incluso mi number 1 será recuperado directamente. Después de repetidas discusiones con Liukin, al final, los dos creyeron que esta habilidad requiere demasiada fuerza mental. Me temo que será posible lograr otra división solo cuando Wang Mingyang es promovido al cuarto nivel. Sin embargo, solo un muy number 1 hectare más que duplicado la eficiencia de lectura de Wang Mingyang. Después de todo, este pez number 1 no necesita comer. Beber o reciclar una vez al día. Una vez que su poder mental se restablezca a su punto máximo, puede usar sus poderes nuevamente. Hermano Mingyang, inverted exclamation mark es hora de comer. Suyu salió a la terraza y le gritó a Wang Mingyang con una sonrisa. Inverted exclamation mark está bien. Acquiescence. Wang Mingyang guardó el libro y miró a muy number 1, que todavía estaba lindo. Y no pudo contener sus labios. Se agachó al lado de Suyu. Belizco suavemente su lindo rostro y bajó las escaleras con un Suyu sonrojado. La brisa de la montana sopló. Los ojos de mi number 1 brillaron con oro y leo los libros con atención. Cuando regresó al restaurante, todos ya estaban sentados alrededor de la mesa, esperándolo. Después de comer, y los demás informaron los eventos de hoy a Wang Mingyang. Jubei y Fatty recuerdan lo que vieron hoy. La ola de cadáveres parece haber migrado desde el centro de la ciudad. Desafortunadamente, estaban bloqueando el camino. Inverted question mark es un zombie de tercer nivel controlado mentalmente. Los ojos de Wang Mingyang parpadean. Pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Si se encuentran con esos zombies, me temo que, a excepción de Jubei y Fatty, Nichuan y su equipo no tendrán ninguna posibilidad de escapar. A lo largo de su ruta de evacuación,
definitivamente habrá una gran cantidad de zombies rodeándolos. Se puede decir que los zombies controlados mentalmente son los estrategas más sabios entre los zombies. No hay forma de que pueda ocurrir una laguna tan grande. Inverted question mark podría ser que el nido de eclosión este punto de mayor. Puede ser que los zombies de tercer nivel emigran. En la actualidad, solo el nido de eclosión sienta el efecto disuasorio. Contando el tiempo. Is nido de eclosión está casi maduro. Inverted question mark como están las pérdidas del equipo de combate hoy. Wang Mingyang hizo otra pregunta. Las pérdidas son bastante grandes. Es posible que haya que reorganizar varios equipos. Mob explica la situación y suspiro. No importa. Necesitamos elites. No novitos que se rompen con el toque de un toque. Wang Mingyang sonrió levemente. En el fin del mundo, la gente muerta es común. No es una persona amable. Si bien disfruta de la presión de la pasión, también necesita hacer contribuciones correspondientes. Sin embargo, a juzgar por las pérdidas de hoy, los zombies en el centro de la ciudad están migrando hacia afuera. Esto también verificó su juicio desde un lado, en un futuro cercano. Que los equipos que salgan son más cautelazosos. Me temo que el área urbana no será pacífica. Después de pensar un rato, Wang Mingyang le pidió a Mob que diera algunos recordatorios. Todos asintieren cuando escuchan esto. Se puede decir que las pérdidas de batalla hoy son las más grandes en los últimos 10 días. Inverted question mark como están Chuhu. Tongya Yinian últimamente, Wang Mingyang se volvió para mirar muning su Lan. Los tres pequeños eran los más jóvenes entre los miembros principales, pero en comparación con Cherry entre los dos chicas, su capacidad de lucha y fuerza de voluntad son mucho menores. No es que sus poderes son incompetentes, sino que carece el tipo de experiencia de combate de vida o muerte. Durante este tiempo, Muning su Lan los sacaron a luchar contra zombies con espadas y pistolas reales. No está mal. Puedo luchar contra zombies de forma independiente. Si los tres unen fuerzas, pueden matar fácilmente a zombies de tercer nivel. Muning su sonrió levemente y miró a los tres pequeños que charlaban con Cherry fuera del patio. Eso es bueno. Su potencial es mayor que el de Cherry. Pero, simplemente le falta entrenamiento. Los comensales de la boca de Wang Mingyang se creyeron ligeramente. Bastante satisfecho con el resultado. Recientemente, la mayoría de los miembros principales del área de la villa han sido promovidos al tercer nivel. Pero Wang Mingyang no ha promovido a estos tres pequeños por el momento. Sería más apropiado que se pulimentren por un tiempo. Otros son mejores que los tres pequeños. En términos de control de carácter y habilidad, mientras no haya ningún obstáculo físico, Wang Mingyang está abierto al suministro de núcleos de cristal. Entonces, básicamente todos los miembros están en el tercer nivel, y los núcleos de cristal recolectados durante este periodo han excedido durante mucho tiempo la parte que pagan por la promoción. Después de hablar de las cosas, Mob y sus amigos se despidieron y se fueron. En el área de la villa alpina de la montana, muchos equipos de combate los están esperando para revisar juntos. Este es un curso obligatorio que todo equipo de combate debe hacer cuando regresa. De esta manera, no solo se mejorará rápidamente la efectividad del combate, sino que también será más fuerte la cohesión de todo el equipo. El sentido de pertenencia a la base de uno es cada vez más profundo. Por supuesto, es inevitable que algunos equipos tengan cosas sucias, pero bajo la fuerte presión de Wang Mingyang, la superpotencia que serve como líder del equipo no se atravesar demasiado duro con los miembros del equipo. La asignación dentro del equipo asegura la mínima equidad. Después de todo, cada tres salidas, es básicamente el turno de los miembros principales para acompañar. En este caso, ningún equipo el líder se atravesar un alborotador.
O Wang Mingyang nola importa mucho la vida o la muerte estas personas, pero el sistema correspondiente a necesitas mejorado continuamente, bajo la garantía un cierto grado de lealtad. A las personas con potencial también se le dará una cierta cantidad de entrenamiento. Capítulo 260 inverted question mark quieres arriesgarte, inverted exclamation mark Bao. Por favor libre su prisión mental, después de que los demás se fueron. Wang Mingyang volvió sus ojos hacia Zhutian, quien había estado sentado en silencio a un lado. Inverted question mark está seguro, Liucan estaba tenido, había estado encarcelado durante esta mujer ha estado cumpliendo con sus deberes y no ha hecho nada extraordinario, pero eso se debe que todo su poder mental fue encarcelado y no pudo ejercer su fuerza de vida en absoluto. Inverted question mark porque se está levantando ahora, está bien, solo decítelo. Wang Mingyang sonrió levemente y asintió con firmeza. Zhutian, que pareció sorprendida, escuchó esto y sus ojos comenzaron a parpadear levemente. Está bien, Liucan no hizo ninguna pregunta y se puso de pie directamente y camino hacia Zhutian. Un dedo tocó suavemente sus sillus y una oleda de poder espiritual salió de su mente. Durante Liucan fortaleció su encarcelamiento mental cada 2 semanas, después de varias semanas consecutivas. El poder mental que está en el cuerpo de Zhutian ha crecido hasta cierto punto, además, esta parte del poder mental parece haber sido templada hasta cierto punto, parece extremadamente puro. Una gran cantidad de energía mental fluyó de regreso a lo largo de los dedos de Liucan, haciéndolo temblar todo el tiempo. Terminato, este reflujo de poder espiritual creciente hizo que Liucan se sintiera como si hubiera tocado el umbral del cuarto nivel. Al mirar a Zhutian, los ojos se iluminaron de repente. Pairs, inverted question mark cuántas veces más puede suceder esto. Zhutian estaba un poco avergonzada por los ojos de Liucan, se sintió como un plato delicioso. Inverted exclamation mark lo limpio. Falso sacerdote tausta, inverted question mark en realidad te lamas los labios, inverted exclamation mark todo el cuerpo de Zhutian se tensó y se le puso la piel de gallina, no creo que Liucan fuera dichosa por su cuerpo, después de lavarse bien durante mucho tiempo. Los hombres de la mansión en la ladera de la montana no la trataban con cortesía en absoluto, si no fuera por esos miembros del área de la villa al pie de la montana, se verían como una dieta familiar cuando la vieran. Me temo que realmente sin que dudar de su propio encanto. Vamos, sígueme la terraza. Al ver que su encarcelamiento mental se levantó, Wang Mingyang se puso de pie y caminó directamente hacia la terraza. Oh, bueno. Zhutian se quedó detenida por un momento. Se puso de pie rápidamente y siguió a Wang Mingyang por las escaleras. Liucan negó con la cabeza. Mostró una sonrisa significativa. Tomó el libro antiguo y continuó leyendo. Después de abordar la terraza, Wang Mingyang tuvo un pensamiento en su mente. Y el espíritu distraído en muy number 1 regresó rápidamente a su cuerpo. El pequeño hombre de metal el movimiento de pasar las páginas del libro se detuvo momentáneamente. Wang Mingyang sintió que con la integración de muy number 1, su poder mental pareció aumentar un poco más. Esta distracción es equivalente a dividir una parte del poder mental para templarlo en más. Inverted exclamation mark es otro beneficio de esta habilidad. Después de levar a Zhutian a la mesa baja y sentarse, Wang Mingyang le hizo un gesto para que se sentara también. Zhutian no sabía por qué. Hizo lo que le dijeron. Usó su poder de fuego para calentar el té en la tierra. Wang Mingyang colocó una taza de té frente a Zhutian y le sirvió una taza de té caliente con sus propias manos. Esta acción hizo que Zhutian se volviera cautelosa. Este hombre siempre ha sido inexpresivo hacia ella durante hoy. El encierro se levanta nuevamente y el té se sirve nuevamente.
inverted exclamation mark sim percento que no tengo nada que contar, no te pongas nervioso, no tengo malas intenciones hacia ti, cuando Wang Mingyang vio que Juanian ni siquiera toca la taza de ti, no pudo evitarlo, Juanian sonario con indiferencia, tomo su taza de ti y tomo un sorbo, puedo decir que no quieres hacer daño, pero, inverted question mark ¿cuál es tu propósito? Alvaro Wang Mingyang beber el té, Juanian exhaló un suspiro de alivio, luego tomó la taza de té y tomó un sorbo, no hay otro propósito, solo quiero que uses tu encanto espiritual en mí. Wang Mingyang dijo la taza de té y dijo con calma, inverted exclamation mark puff, cuando Juanian escuchó esto. No pudo evitar escupir el té que no había tragado en Wang Mingyang. Una leve fluctuación espacial pasó como un relámpago, y el té que se roció directamente sobre Wang Mingyang se transfirió instantáneamente a otro lugar. Inverted exclamation mark inverted question mark ¿qué dijiste? Juanian tosió repetidamente. Finalmente recuperó la compostura y miró a Wang Mingyang con incredulidad. Dije. Quiero que uses tu encanto espiritual en mí. Wang Mingyang repitió con mucha calma, inverted question mark no te equivocas, es, mi encanto espiritual. Realmente va funcionar, dentro de una hora, te dejar suicidarte, inverted exclamation mark te limpiarás el cuello sin dudarlo, lo sé, inverted question mark entonces todavía quieres intentarlo, los ojos de Juanian se abrieron. Luciendo un poco tonta, esta era la primera vez que alguien le hace una solicitud se prueba lo que te da miedo, no crees realmente decir que mi suicide sessions éxito, inverted question mark verdad, Wang Mingyang sonrió levemente y dijo con un toque de significado, esto, Juanian se quedó detenido por un momento. Luego negó lentamente con la cabeza, decir que Wang Mingyang se suicide no sería un problema. Durante el último mes, él realmente lo ha visto. Wang Mingyang no quiere matarla en absoluto, parce que no codicia su belza, pero, inverted question mark que es útil, admis, inverted question mark decir que Wang Mingyang se suicide. Se estima que otras personas en el área de la villa la cortaron en pasta de carne, inverted question mark decir que Wang Mingyang made a todos los demás en una hora, Juanian no estoy segura de si Wang Mingyang sin esta habilidad. Muchas de las personas en la mansión de nivel medio eran más fuertes de lo que él sabía. Controla a Wang Mingyang y mata a todos. No se atrevía a apostar por estos dos puntos, que te parece. Inverted question mark ¿quieres apostar? Si sin éxito, tendrán gran afecto por ti y tu seguridad futura estará garantizada. Si sin éxito, tendrán gran afecto por ti y tu seguridad futura estará garantizada. Si fallas, réndete a mí y nunca me traiciones por el resto de tu vida. Wang Mingyang volvió a leer su té y habló sobre los resultados del éxito y el fracaso y la lidera. La habilidad de Juanian fue exitosa, incluso si el encanto se eliminaría después de una hora, en dejaría una marca profunda en el subconsciente de la otra parte. Involuntariamente tendría una buena impresión de Juanian, incluso si supiera que había sido encantado. No la lastimaría. Esta es también la parte más aterradora de la habilidad del encanto mental. Inverted question mark no te resistes. Dijo Juanian tentativamente, sin percento que algo andaba mal. Lo más temido de las habilidades mentales es encontrarse con alguien con un poder mental más fuerte que él. Si no hay muchos fuertes, depende la capacidad del individuo para jugar. Y no es difícil derrotar los fuertes con los débiles. Siempre que se use correctamente, una aguja de acero también puede perforar una placa de acero. Pero si la placa de acero es demasiado gruesa, no importa cuán afilada sea la aguja de acero, no podrá penetrar. En cambio, se convertirá en escoria. Esta es la batalla entre psíquicos. Juanian no cree que él es solo una aguja de acero,
pero tampoco cree que la placa de cero de Wang Mingyang pueda ser tan gruesa, mientras él no se resista, ella no puede tener éxito. Si no te resistes, primero que solo encoger mi defensa y podrás usar tus superpoderes. Wang Mingyang sonrió levemente y miró a Huanyan con sinceridad, pero a Huanyan siempre sintió que una vez que aceptara, que iría en una trampa, por lo general, usaría ligeramente su habilidad de encantamento, junto con su propia apariencia y temperamento extremadamente atractivos. La gente desarrollaría inconscientemente una buena impresión de ella, cuando se enfrenta a zombies. No hay necesidad de usar mucha fuerza en absoluto. Esos zombies sin cerebro serán golpeados y no la lastimarán en absoluto, incluso se quedarán quietos, esperando a que ella le corte la cabeza y obtenga el núcleo de cristal. Esta es también la razón por la que Huanyan puede lograr el refugio militar de manera segura desde otras ciudades. La única vez que usó su habilidad de encanto con todas sus fuerzas fue cuando se enfrentó a un despertador de tipo poder como Shenhu, que tenía poco poder mental. Wang Mingyang era tan poderoso y tenía muchas habilidades. Su poder mental debe ser muy fuerte, incluso si no se resistiera, usaría su habilidad de encanto en la tasa de éxito, inverted exclamation mark es extremadamente baja. Solutions una oportunidad. Wang Mingyang tomó un sorbo de la taza de té lentamente, una luz fría brilló en sus ojos y dijo a la ligera, el cuerpo de Huanyan tembló. Las palabras de Wang Mingyang eran demasiado amenazantes. El significado de sus palabras era que esa oportunidad podría no ser solo una oportunidad para usar sus habilidades. Cerró los ojos y respiró profundamente para calmarse. Huanyan abrió lentamente los ojos y pronunció dos palabras. Inverted exclamation mark a puesto. Capítulo 261. Inversion polar. Wang Mingyang sonrió después de escuchar la respuesta de Huanyan. Puedes empezar en cualquier momento. Dejando la taza de té, Wang Mingyang se sentó precisamente en la cerca. Huanyan se alisó el cabello detrás de las orejas. Giró ligeramente la cabeza y le dio a Wang Mingyang una sonrisa encantadora. Mira. Inverted question mark soy hermosa. La sonrisa de Wang Mingyang vaciló levemente. El hermoso rostro frente a ella se volvió cada vez más brumoso y encantador la tenue de la luna. Un par de ojos encantadores eran tan brillantes como las estrellas. Y sus ojos irradiaban un brillo extraño. La piel de esta mujer es tan suave y delicada como la nieve. Lo que hace que la gente quiera tocarla. Con su elegante figura, cada movimiento está lleno de tentación seductora. And Wang Mingyang estaba mentalmente preparado, todavía estaba un poco aturdido por la belleza de esta hechicera por un momento. En este momento, los ojos de Huanyan florecieron con estrellas deslumbrantes y su poder espiritual surgió, golpeando las cejas de Wang Mingyang. Los ojos de Wang Mingyang se quedaron vidriosos por un momento. Pero Huanyan no esperaba que Huanyan capturara esto con intensidad. Un destello de apreciación brilló en sus ojos. Wang Mingyang solo pudo sentir mariposas rosadas volando por todo el cielo en su mente, tratando de fusionar con su núcleo espiritual. Sin embargo, desde la perspectiva mental de Huanyan, era una escena diferente. En el mundo espiritual de Wang Mingyang, un solo abrasador que huelga alto sobre el mar de conciencia. La mariposa rosa transformada por su poder espiritual aparece frente a este solo abrasador. Per tan pequeño, esta escena hizo que el rostro sonriente de Huanyan se congelara por un instante. Las mariposas rosadas se lanzaron una tras otra, tan impotentes como una efímera sacudiendo un árbol. Simplemente no puede penetrar en su núcleo espiritual. Huanyan ha entrado en el mundo espiritual de muchas criaturas mutantes y muchas personas, incluido el mundo espiritual del teniente coronel espacial Shenhu, que ha sido ascendido al tercer nivel. En opinión de Huanyan, era mucho peor que el mismo, especialmente los zombies y la gente común.
Son simplemente las únicas horas que existen en un mundo murido y oscuro. En comparación, el mundo espiritual de Wang Mingyang está tan condensado, es simplemente como luciérnagas compitiendo por el brillo con la luna brillante, que es completamente diferente. Inverted exclamation mark que enorme poder espiritual. En este momento, da Huanyan sintió una profunda desesperación. Inverted exclamation mark Wang Mingyang. Mentiroso. Exclamation mark inverted exclamation mark Huanyan rugió enojada. Y las mariposas de todo el kilo se juntaron y se convirtieron en una enorme mariposa rosa, como una perlita ante una lama. Voló hacia el salabrizador. Al momento siguiente, el salabrizador sló en un brillo abrasador, y la mariposa blanca se sacudió directamente en una fluorescencia rosa que llenó el kilo. Inverted exclamation mark puff. Da Huanyan, que ya había cerrado los ojos y había usado todas sus fuerzas. De repente saltó un bocado de sangre. Wang Mingyang agitó la mano con calma y la sangre se había transferido a la distancia. La mesa baja no estaba manchada en absoluto. Shuling. Analiza sus poderes. Analiza sus superpoderes. El majestuoso pero disperso poder mental regresó rápidamente. Y Huanyan no pudo evitar tener un terrible dolor de cabeza y gimió. Su rostro rápidamente se puso pálido y estaba cubierto de sudor, lo que le asustó en más fue el poder mental de regresar a su propio mundo espiritual y transformarse nuevamente en mariposas rosadas. No lo sé. El cuerpo delicado de Huanyan tembló. Sacudió la cabeza violentamente. Señaló a Wang Mingyang como si hubiera visto un fantasma y dijo con voz temblorosa. 2. Inverted question mark ¿Cómo hiciste? Las comisuras de la boca de Wang Mingyang se levantaron ligeramente y no pudo contenerlo. Vio el cambio en los ojos de Huanyan y la sospecha en su rostro. El corazón se verificó. No te hice nada. Simplemente fuiste en usar tu superpoder. Inverted exclamation mark dado que fuiste. Debes pagar un precio. Wang Mingyang sonrió levemente. Preparó-te con calma. Servio una taza y se la envió a Huanyan. Inverted question mark precio. Inverted question mark ¿Qué precio? Da Huanyan frunció el seno y revisó su propia situación. Además de sufrir una reacción violenta debido a la falla en el uso del superpoder. Escupió una bocanada de sangre. Su fuerza mental estaba severamente dañada y tenía un dolor de cabeza terrible. La tomaría al menos un día o dos recuperarse. Esto no era nada. Estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, inverted question mark ¿Cómo podrían mis sentimientos hacia Wang Mingyang volverse tan extraños? Era como si le hubiera lanzado un hechizo espiritual. Al pensar en esto, el corazón de Huanyan latió salvajemente y no pudo evitar mirar a Wang Mingyang enfrente. Análisis completado. Poder mental. Control mental. Pueden poner órdenes mentales al objetivo. Cambiando o ordenando por la fuerza la voluntad del objetivo. La calificación de evaluación es tentativamente. Calificación A. Inverted question mark tentativo. Esta palabra nunca aparece antes cuando se analiza los poderes sobrenaturales. Sin embargo, ahora no es el momento de preguntar. Tu poder, para ser precisos, debería llamarse control mental. Esta es una espada de doble filo. Inverted exclamation mark El precio del fracaso puede ser la reversión del efecto. Wang Mingyang no pudo contener sus labios y dijo con un atisbo de sonrisa. Inverted exclamation mark inverted question mark ¿Cómo es esto posible? Da Huanyan se quedó atenido cuando escuchó esto. Y una enorme de emociones se elevó en su corazón. Inverted question mark ¿Es posible? Inverted question mark ¿No lo has sentido? Wang Mingyang se rió. Luego parpadeó y preguntó en tono de broma. Mira. Inverted question mark ¿Soy guapo? Guapo. Da Huanyan murmuró involuntariamente. Y luego se cubrió la boca con horror. Con una mirada de horror. Esta palabra salió completamente fuera de control. A pesar de que salía pensar que Wang Mingyang era bastante guapo y poderoso. Pero,
consuque erector original, era imposable respondere esta pregunta constanta franca, inverted exclamation mark est tipo de cosas solo podiam suceder porque estaba recusada, había visto una situaciones sin muchas personas antes, nunca pensó que un día, ella, Juanian, seria recusada por alguien. Wang Mingyang tomó la taza de TYBBT con una mirada satisfecha en su rostro, mientras Juanian se sentaba ali como una madre afligida. A partir de ese momento, el destino de Juanian no estaba bajo su control. Su habilidad para controlar la mente puede cambiar sutilmente la voluntad de los demás. El fugalpi de y descubrió que su voluntad estaba cambiando poco a poco. Poco a poco se convenció de la voluntad de Wang Mingyang, inverted exclamation mark est precia. Es demasiado alto, el corazón de Juanian se llenó de milicia y arrepentimiento en este momento. También había un toque de alegría estada, inverted exclamation mark maldito si, este es el efecto de la reacción de la habilidad, inverted exclamation mark de que estoy feliz estetamente, estoy a punto de ser controlada por alguien, inverted question mark de que hay que estar feliz estetamente, inverted question mark podría ser que estoy feliz estetamente de poder quedarme su lado para siempre bajo el control de este chico guapo. Pairs que no está mal, inverted exclamation mark Wang Mingyang, Mingyang est, inverted exclamation mark bastardo. Juanian se golpeó la cabeza con fuerza y todo tipo de pensamientos vergonzosos siguieron apareciendo en su mente. En este momento, finalmente supo en que estado se encontraban esas personas que estaban encantadas con ella, con un grito de ira. Juanian se puso de pie trompicones. Salto de la terraza y corrió montana bajo. En este momento, solo quería alejarse de este demonio, inverted exclamation mark jaja. Wang Mingyang se dio una palmada en los muslos y se rió, inverted exclamation mark teatravistico quitar conmigo delante de Andes, inverted exclamation mark como resultado. Me han dejado solo en mi habitación vacía durante varios días. Capítulo 262. El método de templado espiritual. El poder del control mental es extremadamente poderoso. Sin embargo, el precio del fracaso es igualmente terrible. El efecto del encanto es completamente opuesto, y incluso más poderoso. Una vez que falla, Juanian obedecerá las órdenes de Wang Mingyang. Y todas sus acciones se basaron en los principios de Wang Mingyang, y nunca lo traicionará hasta su muerte. En ese momento, incluso si Wang Mingyang le pidiera tener sexo con un cerdo, Juanian no podría negarse. En la vida anterior, la razón por la que el emperador blanco occidental se desarrolló tan rápido fue porque derrotó la belleza rubia con el poder del encanto mental. No. La habilidad de esa persona también debería ser el control mental. Wang Mingyang aprendió este secreto de Han Taishan, el rey inamovible de la provincia de Sichuan, uno de los reyes celestiales. Han Taishan expresó su envidia más de una vez. La belleza rubia no solo era extremadamente poderosa, sino que también se dice que no tenía paralelo en belleza. Este es también uno de los pocos secretos de las potencias máximas del noveno nivel que Wang Mingyang conoce. De hecho, desde que Wang Mingyang se enteró de que la habilidad de Juanian era el encanto mental, no tenía la intención de matarla. No es por su impresionante belleza, por supuesto, es innegable que hay algunas razones, más importantes, es por esta habilidad, es realmente raro. Shuling. Inverted question mark porque su nivel de habilidad es provisional. Provisional significa que su nivel de habilidad cambiará en el futuro. Inverted question mark que cambia. Esta es la primera vez que Wang Mingyang escucha esta declaración. Después de que el despertador desarrolló la habilidad, mostrar varias habilidades. Algunas personas poderosas con habilidades, a través de similares de habilidad despiertas. Mas algunos talentos y oportunidades, pueden hacer que sus habilidades superen el nivel original y avancen. Wang Mingyang sabía esto en su vida anterior.
pero el provisional de Zhutian es un poco extraño, Shuling inicio esta evaluación en la primera prueba, que nunca antes se había encontrado, su habilidad no pudo ser utilizado y sufrió una reacción violenta, parte del poder mental del anfitrión infectó su mundo espiritual, bajo la influencia del poder mental del anfitrión. Él será absolutamente leal al anfitrión, y la infección del poder mental del anfitrión también hace que el poder de su habilidad aumente a un nivel superior, pero lo bueno es que incluso si no logró usar su poder sobrenatural en otras personas en el futuro, el espíritu no la volverá a infectar, a menos que el poder mental de esa persona sea más poderoso que tú. Por lo tanto, su nivel de poder sobrenatural está actualmente establecido en el nivel A, que se puede decir que es un nivel pseudo S. La respuesta del espíritu del libro de Wang Mingyang un poco aturdido, inverted question mark se puede jugar así. La declaración del espíritu del libro también verifica la declaración de Shan en la vida anterior. El emperador blanco de Occidente puede haber derrotado a la belleza rubia en poder mental, haciéndola extremadamente leal. De esta manera, a menos que un día el poder mental de Zhutian pueda aplastar por completo a Wang Mingyang, de lo contrario, nos informa de deshacerse del control. Wang Mingyang está absolutamente seguro de esto, en cuanto así habrá alguien con un poder mental más fuerte que Wang Mingyang. Inverted question mark por que milestar tanto. Primero, toma Zhutian bajo su mando, inverted exclamation mark en el futuro, no debería ser tan estúpida como para usar su poder sobrenatural de control mental en alguien con un mundo espiritual más fuerte que Wang Mingyang. Inverted question mark se han resuelto todos los problemas, le conflicto desde bajo, con un toque de sonrisa en sus ojos. Y miró a la hermosa figura que había corrido Montana abajo. Bueno, se ha resuelto, y es casi lo mismo que esperábamos. Wang Mingyang sacó un taza de té, sirvió una taza de té y se la impidió a Lurk. Los dos habían discutido como lidiar con Zhutian antes. En ese momento, se pensaba que la promoción de la habilidad de encanto era muy rara, pero si esta mujer se quedaba sola en el área de la villa, aparecerían algunas amenazas incontrolables. En resumen, sería una lástima abandonarlo y sería de mal gusto conservarlo, lo cual era bastante inútil. Lurk pensó en suplir con otros usuarios de habilidades cíclicas. La habilidad del oponente fue aplastada inversamente por él, y la mayoría de ellos sufrirían una reacción violenta. Entonces, Lurk le mencionó esta característica a Wang Mingyang. Esto hizo que la mente de Wang Mingyang destelara y pensó en la situación real del emperador blanco occidental conquistando a la belleza rubia. Al final, los dos decidieron intento, pero, te dije que subieras, inverted exclamation mark de cations miedo. Wang Mingyang sintió un dolor de cabeza cuando pensó en cómo Zhutian podría llevarlo en el futuro. Puede que no sea tan fácil conseguir esta paz en el futuro. Es por si acaso, él y yo somos de nivel 3, inverted exclamation mark si pasan algo inspirado. Estar acabado, dijo Lurk con una sonrisa mientras bebía té, inverted exclamation mark a la mierda con tu nivel 3. Yo también soy de nivel 3. Esta razón hizo que Wang Mingyang abriera la boca y escupiera en la cara de Lurk, inverted exclamation mark hoy, presta atención a tu imagen, esta saliva está rochada en mi cara. Inverted question mark puede tu nivel 3 ser el mismo que el nuestro. Tu mundo espiritual está colgando del sol. Inverted question mark de acuerdo. Lurk se secó la mejilla sin palabras y dijo con desprecio. El poder mental se comprime y se condensa en una determinada imagen. Esto es algo que los dos discutieron. Similar al legendario método de visualización, la principal inspiración proviene de algunas descripciones en Taijian Huashilu.
Combinadas con la comprensión de Wang Mingyang de la capacidad de dividirse peritas y transformarse peritas. Wang Mingyang recordó el nombre que le yucan la dio a su habilidad en su vida anterior, te Shenian, para tener la sombra de este libro. Sin embargo, no es tan misterioso, sino que simplemente te has concentrar más. Tener una imagen específica para visualizar también favorice la comprensión y solidificación del poder mental. Resultó ser de mañana y el sol naciente hizo que Wang Mingyang sintieran algo. Finalmente, decidió visualizar tres cosas: el sol, la luna y las estrellas. Desde una pequeña estrella, hasta la luna brillante en el cielo, y luego al sol abrasador en el cielo, le yucan estaba en la media luna. Nivel, y Wang Mingyang ya había condensado el sol abrasador, su poder mental era demasiado vasto, y el recién legado era superior, y fue un paso más a la que le yucan, después de que las dos personas lo probaran, también entrenaron su poder mental de manera invisible condensando la imagen específica. Como resultado, tanto la cohesión del poder mental como la velocidad de recuperación fueron mucho más fuertes que antes. El poder mental de las dos personas era como una tormenta, violento y poderoso, pero el poder estaba disperso. Fue solo que le yucan fue despertado por el poder mental, por lo que parecía más condensado y delicado. Así es como vino la tormenta del alma de le yucan. Ahora, solo su y Mingyang su pueden condensar su poder mental en las de estrellas. Otros miembros principales no han tenido éxito por el momento. En cuanto a si otras personas fuertes tendrían tales ideas, Wang Mingyang no lo sabía. Le yucan en su vida anterior era un experto en poder espiritual de séptimo nivel antes de su muerte, y Wang Mingyang no aprendió sobre este método de él. Tal vez, este método de entrenamiento de poder espiritual fue inventado por ellos. Inverted exclamation mark tu luna creciente es más que suficiente para lidiar con Zhutian. Wang Mingyang puso los ojos en blanco. En ese momento, estaba listo para digerir le yucan, pero no esperaba que este tipo de digerir no tengo miedo de Dios mil, tengo miedo de uno. Al final, le echo la culpa. Mientras el resultado si bueno, tú eres el jefe, por supuesto que eres el más adecuado. Le yucan serio y no le importó en absoluto, no quería que Zhutian lo molestara todos los días. A los aprendices taustas todavía le gusta ser libres. Es agradable disfrutar del hermoso paisaje de vez en cuando. Sin embargo, este Zhutian también es bastante interesante. Wang Mingyang se acrisó la barbilla, pensando en la confrontación de poder espiritual anterior. Inverted question mark ¿qué quieres decir? Le yucan miró con curiosidad. No pensó que Wang Mingyang estuviera hablando de la apariencia de Zhutian o algo así. Su poder espiritual en realidad se condensó en mariposas rosadas. Interesante. Inverted question mark ella también conoce este método de condensación. No debería ser así. Tal vez le gustan más las mariposas y accidentalmente creó una ilusión. Wang Mingyang negó con la cabeza. La mariposa rosa espiritual de Zhutian, solo sin una forma. Eso es posible. Después de todo, ella también es una maestra espiritual. De lo contrario, inverted question mark la llamar de regreso y intentar de nuevo. Le yucan asincio y sonario malvadamente. No quiero molestar contigo. Puedes verlo tú mismo. I rever el nido de cría mañana. Presta atención a la situación circundante. Wang Mingyang agitó la mano. Las cosas han llegado a esto. No sin sentido enredarse con él. Está bien. Inverted exclamation mark adelante. Estoy en casa. Inverted exclamation mark vet. Inverted exclamation mark no voy a volver. Inverted exclamation mark oh, Dios. No me refiero a eso. Inverted exclamation mark bb rezagado. Creo que un poco de picazón. Nada. Capítulo 263 Alivio. En el borde del lago Zhutian, que vestía una falda larga, estaba de pie enojado en la orilla,
Recagio Piedras del Suelo y las Arroyo al Agua, inverted exclamation mark maldita sea, inverted exclamation mark maldita sea, inverted exclamation mark inverted question mark como es eso, inverted exclamation mark Wang Mingyang de behavior hecho esto a propósito, inverted question mark como podría su mundo espiritual estar en esa forma, da demasiado miedo, es tan fuerte, me gusta tanto. Inverted exclamation mark pa, inverted exclamation mark me gusta un martillo, tan guapo, tan seguro, da Juan estaba maldiciento, su rostro estaba sombrío y sus ojos estaban llenos de agravio, pero en esos ojos, pequeñas estrellas brillaban de vez en cuando, y incluso las mejillas estaban sonrojadas. La voluntad propia de Juan comenzó a enredarse con la mente subconsciente cambiada por la reacción del poder sobrenatural. Por un momento, parecía tener un colapso mental, seguía apretando las rocas en la orilla o aplastándolas en el lago con sus manos. Este movimiento atrayó a varios peces mutados en el lago. Da Juanísimo la cabeza y se zambulló hacia la orilla. Varias flechas de agua estaban a punto de dispararse desde el fondo del agua. Y Juan lucaba constantemente con dos pensamientos en su mente. Pero todavía estaba muy consciente de los movimientos de estos peces mutados. Una luz fría brilló en sus ojos y la mariposa mental voló rápidamente. Un poder espiritual invisible se vertió en el mundo espiritual de estos peces mutantes. Casi instantáneamente, la voluntad de estos peces mutantes de primer orden cambió. Bajo el control del avergonzado y enojado Juan. Varios peces mutados estaban listos para disparar sus flechas de agua los de su propia especie. Cuando la flecha de agua atravesó al oponente, abrió su gran boclina de colmillos y se abalanzó hacia adelante. De repente, las olas se levantaron y la sangre llenó el air. Después de un tiempo, varios peces mutados muertos flotaron con el ventre vacado. Después de desahogar su frustración, da Juan dejó escapar un largo suspiro. Después de calmarse, da Juan descubrió de repente que su propio encanto mental, no, debería ser la habilidad de control mental, que para saberse vuelto más poderosa, antes no podía controlar tantos objetivos al mismo tiempo. Incluso si solo te enfrentas a criaturas mutadas de primer orden, una mariposa rosa transformada por el poder mental voló lentamente de entre sus ojos y aterrizó en la palma de su mano derecha extendida, en su campo de visión. El cuerpo de esta mariposa rosa estaba salpicado de luz dorada. Da Juan realmente podía sentirlo desde estas luces doradas. El aura espiritual de Wang Mingyang como el salabrizador. No solo eso, parecía que con la bendición de estas luces doradas, da Juan tenía una vaga ilusión. La mariposa rosa transformada por su propio espíritu no es tan ilusoria como antes. Pero se ha vuelto más ágil y real. Inverted question mark que esta haciendo esa hermosa mujer, esta trando piedras y esta aturdida, quien sabe, esta mujer no es una buena persona, el vino de una mansión en medio de la montana, silbido. Eso es realmente algo con lo que no puedes meter. Varios miembros del equipo de combate estaban en una villa junto al lago. Observando a Juan en alolajos y susurrando, inverted exclamation mark no pienses en eso, soy una superpotencia de tercer nivel, un hombre de mediana edad se sentó en el sofá y miró alolajos a través del balcón y dijo con calma, hermano Wu, inverted question mark como lo supiste. Preguntaron varios jóvenes con curiosidad, todos saben sobre el bombardeo del área de la villa por aviones de combate. Inverted question mark verdad, el hermano Wu se sentó y preguntó. Varias personas asintieron, lo sé, alguien nos lo contó antes, solo hay tres miembros iniciales del área de la villa en este equipo, el nombre del hermano Wu es Wu Ming,
yls uno de elos, estos jovens eran solo los sobrevivientes que fueron traídos de regreso al área de la villa más tarde. Algunos del equipo de 8 personas antes de Wu Ming murieron uno tras otro. Al final, solo se pueden agregar algunos miembros nuevos. Esta situación la ha sucedido a muchos combatientes. El instigador des bombardeos fue asesinado por el jefe Wang y sus miembros principales es día. Dijo Wu Ming con orgullo, todos asintieron. Este asunto se ha convertido en un derecho de fanfarronería para los antiguos miembros del área de la villa. Después de todo, esta es la venganza del jefe Wang por ellos. Lo que no sabes es que esta belza, en es incidente, usó sus poderes mentales para controlar la orden emitida por el jefe de la fuerza y la Wu Ming habló con calma, mirando al Huanyan con un toque de complejidad. De hecho, he oído hablar de esto. Uno de los chicos de pelo corto recordó con el seno ligeramente fruncido. Tú y nosotros somos de Fura. ¿Cómo escuchaste eso? Los otros chicos estaban desconcertados y dijeron con desdén. El chico de pelo corto estaba ansioso. Escuché antes de venir al lago Yun. Conocía un grupo de superpowers. Pertenecen al equipo mercenario en el refugio militar. Originalmente, me pidieron que los siguiera hasta el área militar. Pero fuimos atacados por un grupo de cadáveres en el camino y nos separamos. Más tarde, fui rescatado por el equipo de Nichuan. Meet con el equipo mercenario por una noche y escuché su charla durante el descanso. Zondu y fake do. Varios otros jóvenes se mueren entre sí. Esta fue la primera vez que lo escucharon hablar de esto. Wu Ming sonrió levemente. Asincio y dijo, Jiangwei debe tener razón. También hay muchos equipos mercenarios en la región militar. En ese momento, el jefe Wang sacó directamente a la hermosa mujer para confrontarla frente a todos en la región militar. Entonces, no es sorprendente que este asunto saliera de la boca del equipo mercenario en la región militar. En este punto, varios jóvenes no pudieron evitar mirar a la hermosa mujer junto al lago. Pero, hermano Wu, porque el jefe Wang la mantuvo, no murieron más de 100 personas en el bombardeo del área de la villa, no la odias, Jiangwei preguntó con el seno fruncido. Wu Ming negó con la cabeza y sonrió con indiferencia. Aunque lo hizo. Hubo algo en más que lo inicial. Además, después del bombardeo, una gran cantidad de superpotencias vinieron a estarnos. Y ella fue la única que notamos. Una superpotencia de tercer nivel. En el área de la villa, excepción de esos miembros principales, nuestros equipos de combate están solo en el segundo nivel como máximo. El jefe Wang debe tener una razón para retenerla. Y esto no es algo de lo que podemos decir demasiado. Lo que dijo Wu Ming fue básicamente los pensamientos de las personas mayores en el área de la villa. Debe haber gente enojada. Después de todo, la docena de personas discapacitadas todavía están vivas, pero nada dirá nada. Las personas mayores en el área de la villa han estado acostumbradas durante mucho tiempo a la obediencia absoluta a la decisión del jefe Wang. El jefe Wang no está interesado en ella. ¿Verdad? Otro joven serio en voz baja. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a una mujer tan hermosa? Los hijos sonaron y varios jóvenes se rieron juntos. Wu Ming resopló con frialdad. Es demasiado. Hay tantas belzas en la mansión de nivel medio. Su y no son peores que esta. No he visto lo cerca que está el jefe Wang de ellas durante tanto tiempo. ¿Crees que el jefe Wang es como tú, un grupo de LSP? Date prisa y practicatas poderes sobrenaturales y vete la cama a tiempo. Deberíamos salir mañana. Así que mantente alerta. Después de una ronda de puñetazos y patadas,
Los jóvenes fueron conducidos a la casa. Varias personas entraron a la habitación entre risas. Wu Ming se paró en el balcón y miró a Juanian en la distancia, sacudiendo la cabeza. Mostró una sonrisa aliviada y se giró para entrar a la casa. Juanian en la orilla miró la mariposa en su mano, sintiéndose un poco perdida. Después de un largo tiempo, lentamente cerró las manos y guardó la mariposa. Quizás este el mejor resultado. Juanian miró la luna brillante en el cielo y suspiró suavemente. Ignoró a los peces mutantes que caían en el lago de las nubes y caminó hacia la casa de lujo a mitad de la montaña. En este momento, sabía muy bien que no tenía otra opción. No importa cuál fuera su voluntad, eventualmente cambiaría poco a poco con un poco de luz dorada. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 264 El recién legado del equipo Juanian. A la mañana siguiente, Juanian salió de su habitación y se encontró con Tanya, quien abrió la puerta enfrente. Inverted exclamation mark. Hermana Juanian, levante también. Lo saludó Tanya en broma. Durante el últimos, los miembros de la mansión se han familiarizado mucho con Juanian, dejando de lado el asunto del bombardeo de aviones de combate. La propia Juanian también es una mujer muy atractiva. Junto con la represión de Wang Mingyang y el encarcelamiento de Li Yuqin, también trató a todos con seriedad. Por el contrario, se ganó el favor de muchas personas. Zoya, buenos días. El rostro de Juanian se ve un poco demacrado. No durmió bien anoche y su mente daba vueltas una y otra vez. Inverted exclamation mark. Buenos días, hermana Juanian. Vamos a desayunar juntos. Tanya sonrió. Dio un paso adelante para tomar el brazo de Juanian y camino hacia el restaurante. Ya había mucha gente sentada en la mesa larga del restaurante. Wang Mingyang y Li Yuqin se sentaron en otra mesa redonda. Había cada vez más gente en la mansión en la ladera de la montana, por lo que tuvieron que traer una mesa grande de otras villas. Al ver que Tanya y Juanian se acercaban, todos los saludaron uno tras otro. Wang Mingyang y Li Yuqin estaban discutiendo algo. Cuando vieron a los dos entrar al restaurante, miran hacia arriba. Al sentir los ojos de Wang Mingyang, el bonito rostro de Juanian de repente se puso un poco ardiente. Originalmente, se sintió aliviada y aceptó el resultado, pero su autoestima restante no le permitió hundirse. Pero después de una noche de lucha, la figura de Wang Mingyang pareció haber crecido inconscientemente. Hermano Mingyang, inverted exclamation mark. Todos llegaron tan temprano hoy. Tanya dijo con una sonrisa. A Wang Mingyang le gustaba dormir hasta tarde durante este periodo. De hecho, luego antes que ella hoy. Bueno, tengo que salir por algo, así que me levanto temprano. Wang Mingyang asintió y respondió con una sonrisa. Pero me estaba callando en mi corazón. No sé qué pasó recientemente. Desde que llegó Juanian, Munich su a menudo empujaba a su para que se acostara con ella, diciendo que la ayudaría a entrenar sus superpowers. El enfrentamiento entre el hielo y el fuego realmente los benefició mucho a los dos. Es solo que Mingyang sufrió mucho. Por lo tanto, Wang Mingyang también se levantó temprano para salir hoy. Sentámonos y desayunamos juntos. Todos llegaron pronto. El jefe algo que anunciar. Li Yuqin le hizo un gesto a los dos para que se centren y le dio a Juanian una sonrisa significativa. Tanya dijo y tiró de Juanian para que se sentara. La cara de Juanian estaba ligeramente roja y comprendió que hoy podría ser el momento para que se uniera oficialmente al equipo de Wang Mingyang. Psicológicamente, lo he deseado durante mucho tiempo,
pero uners de esta manera estaba realmente más allá de su imaginación, después de un tiempo, suyo, muning su y otros entran al restaurante uno tras otro, cuando todos llegaron, Wang Mingyang aplaudió y todos dijeron su comida. Y miró hacia arriba, hay algo que necesita ser anunciado hoy, después de las discusiones entre el Bao y yo. Juan ha sido incluido oficialmente en el equipo, todos son bienvenidos. Wang Mingyang se puso de pie, miró a su alrededor y dijo con una sonrisa, todos mostraron una pizca de sorpresa y comprensión. Juan había estado viviendo en la mansión de nivel medio durante años. Wang Mingyang no la mató ni la dijo, de hecho. Todos han adivinado que probablemente la incluirán en el equipo eventualmente. Después de todo, ella es una usuaria de poder espiritual de tercer nivel y sus poderes son extremadamente especiales. Aunque ahora no faltan superpoderes de tercer nivel en el equipo, no hay muchas personas con superpoderes tan poderosos. Liukin tomó la iniciativa en aplaudir y mostró una sonrisa amable. Todos todavía tenían algunas dudas sobre Juan, pero rápidamente le dieron la bienvenida. No se preocupen, todos. Mis habilidades nunca se usaron en ustedes. Juan se puso de pie rápidamente, comprendió cuáles eran las dudas de todos y habló solemnemente. Confío en ella en esto, así que manten la misma confianza. Wang Mingyang asintió y dijo con seriedad, el jefe cree en ella, así que debemos creer en ella también. Inverted question mark. ¿No lo crees? El hombre gordo se rió entrañas y gritó, todos estuvieron de acuerdo. Y Wang Mingyang dijo que lo creía y que nadie lo cuestionaría. Entre las personas presentes, solo Liukin sabía que Juan no podía desobedecer la orden de Wang Mingyang. Es difícil decirles a todos las razones específicas, pero en privado, sin su propia manera de disipar las dudas de todos. Después del desayuno, Liukin se quedó sentado en el área de una villa. Wang Mingyang tomó a suyo y muning su y voló hacia el centro de la ciudad. Al pasar por el área urbana en el camino, los tres descubrieron que los zombies avanzados y las criaturas mutadas en el área urbana se estaban extendiendo, hasta que se acercaron al nido de eclosión. Todos los zombies avanzados a su alrededor básicamente habían desaparecido, solo quedaron algunos zombies ordinarios que estaban inconscientes. Todavía temblando, el nido de eclosión se ha cristalizado por completo. Se convirtió en un cristal esférico rojo oscuro que cubre un rango de un kilómetro. Hermano Mingyang, inverted question mark. ¿Es esto lo que estás buscando? Suyo miró el cristal esférico frente a él, un poco aturdido. Tomar en el hidroavión antes, y la ruta de ida y vuelta estaba relativamente lejos de aquí, así que no me di cuenta en absoluto. No sé cuándo. Tal maravilla apareció realmente en la ciudad. Así es, esta cosa se llama nido de incubación, y un zombie mutante de nivel 5 o superior saldrá de él. Wang Mingyang asintió, sus ojos ligeramente solemnes, inverted exclamation mark. Inverted question mark. Quinto nivel. Las dos chicas exclamaron sorprendidas. Hasta ahora solo habían tocado la barrera del cuarto nivel. Inverted question mark. ¿Cómo podría esta cosa crear realmente zombies de quinto nivel? Mirando el tamaño de este nido de incubación, podría haber un sexto nivel. Wang Mingyang dijo con voz profunda que el alcance de este nido de incubación es bastante grande y que básicamente ha alcanzado el sexto nivel. Es solo que el tiempo para medir es anterior. Se estima que lo que nos puede alcanzar el nivel máximo del quinto nivel. Una especie heterogénea debe ser diferente de la norma antes de que pueda llamarse especie heterogénea. El poder de combatir el solo será más fuerte que el sexto nivel ordinario. Inverted exclamation mark. Si es el nivel 6, no somos rival para nosotros. Suyo dijo preocupado. Con su poder de combate actual, no tendrían presión contra los guerreros ordinarios de cuarto nivel.
solo se puede decir que es real alcanzar el quinto nivel, no hay esperanza de escapar en el nivel 6, sin mencionar al zombie alienígena que dijo Wang Mingyang, muning su frontal el sino y dijo, inverted question mark porque no limpiarlo antes de que eclosion, solo este tipo puede proporcionar núcleos de cristal de quinto y sexto orden a corto plazo. Entonces, cuando lo descubre por primera vez, estaba planeando crear un cerdo, inspiradamente. La operación de rescate en la región militar lo alimentó de antemano. Wang Mingyang sonrió amargamente y dijo que era inspirado que el plan no pudiera seguir el ritmo de los cambios. Inverted question mark todavía se puede limpiar oro, no. Esta cáscara cristalina es extremadamente resistente y no se puede romper por medios convencionales. Wang Mingyang negó con la cabeza y explicó las características del nido de eclosión. Incluso los misiles no pueden atravesar esta capa de presión, pero si todavía alcanza el tercer nivel, sus insectos devoradores de elementos deberían poder destruir esta capa de cristales. Sin embargo, el núcleo en el interior sigue siendo difícil de manejar, incluso si suyo lo intentara lo mejor que pudiera, no podría matar el núcleo. En un área tan grande, no importa dónde escondas el núcleo alienígena, no podrás encontrarlo. No lo olvides, este es el centro de la ciudad, con tuberías subterráneas que se extienden en todas direcciones. Y ahora está cerca de la madurez. Mientras el núcleo alienígena escape y encuentra un lugar, madurar nuevamente en unos días. En ese momento, las criaturas compañeras que pueden haber existido no podrán madurar nuevamente. Entonces, inverted question mark que deberíamos hacer, inverted question mark dejemos Spring City para evitar problemas. Los hijos de Muning superpowers. Si no podía manejar esta cosa, tal vez no tendría más remedio que irse. Eso no es necesario, por lo que parece. Estado de incubación debería estar maduro en unos 10 días. 10 días son suficientes para que avances al cuarto nivel. Durante este tiempo, encontrar formas de mejorar tu fuerza. Cuando llegue el momento, no será difícil matar a este zombie alienígena jefe. Además, con tanta esencia de carne y sangre reunida aquí, inverted exclamation mark tal vez aparezcan con algunas cosas buenas como semillas de loto antiguas. Los hijos de Wang Mingyang parpadean. El núcleo de cristal de quinto orden ciertamente era importante, pero no lo suficiente como para permitir que un riesgo tan grande. Las especies alienígenas que nacen en los nidos de incubación son diferentes, pero algunas de las cosas que las acompañan son similares. Suyo, Muning su y con solo necesitan ser promovidos al cuarto nivel, mas los medios que le ha dado. No debería ser un problema para los cuatro trabalhar juntos para matar a un zombie alienígena pico de quinto nivel. Capítulo 265. El Capitán Gong está ocupado con sus deberes oficiales, justo cuando los tres estaban discutiendo. El sonido de las hélices de los helicópteros se escuchó en el kilo. En ese momento, las únicas personas que han podido volar aviones eran básicamente el distrito militar. Wang Mingyang miró hacia arriba y vio un helicóptero de camuflaje dando vueltas y flotando sobre un edificio comercial en la distancia. Un grupo de soldados con uniformes de combate descendió a la azotea. Wang Mingyang descubrió con entusiasmo que uno de ellos era Gongzan, a quien no había visto durante años. Como si hubiera notado la vista de Wang Mingyang, Gongzan, que estaba de pie en la azotea frunciendo el seno y observando la bola de cristal, giró la cabeza y miró. Wang Mingyang sonrió y saludó a Gongzan. Aparte de las otras personas en el distrito militar, Gongzan era más del agrado de Wang Mingyang. Los dos lados estaban un poco separados, y Gongzan miró de izquierda a derecha Ali,
como si estuviera considerando si bajar las escaleras, todavía había muchos zombies en el edificio y sería más problemático. Wang Mingyang hizo un gesto con la mano y elevó a su municio a volar directamente al edificio donde estaba Gong Zon. Hoy, inverted question mark no es el Capitán Gong, estás tan ocupado con los deberes oficiales. Inverted question mark todavía tienes tiempo para dar un paseo. Wang Mingyang atrizo en la azota y levando las sillas hacia Gong Zon. Elms pasado. El refugio del distrito militar cayó y una gran cantidad de sobrevivientes. El distrito militar, con sus fuerzas completamente integradas, explotó con un poder tremendo. Los mediums, una gran cantidad de superpotencias se reunieron y entraron nuevamente en el distrito de la ciudad del norte. Esta vez, no hay necesidad de lucrar por el tiempo de supervivencia para los sobrevivientes en el área urbana. Bajo el mando de Yijian, se utilizaron varias tácticas de guerrilla para separar la densa área de cadáveres y introducirlos en muchas áreas de edificios sin terminar. Los aviones de combate lanzaron misiles para bombardear, y los edificios sin terminar y las áreas abiertas cerca del distrito de la ciudad del norte se llenaron de humo. Además del cerco y la supresión de las superpotencias, la batalla de otras al final. Gong Zon lideró al ejército de superpotencias para avanzar paso a paso y rescató a una gran cantidad de sobrevivientes en el distrito de la ciudad del norte. El número de sobrevivientes en todo el refugio del distrito militar ahora ha superado los 50.000. Sin embargo, después de esta batalla, existen unas pocas bases de la fuerza aérea. Todavía quedan muchos misiles y la munición en el inventario del distrito militar casi se ha agotado. Por esta razón, Gong Zon hizo dos tratos de armas con Wang Mingyang en nombre del distrito militar. Estas diciendo tonterías, aparece una cosa tan grande aquí. Inverted question mark como no puedo venir a verla. Gong Zon puso los ojos en blanco. Cada vez que Wang Mingyang se burlaba de él, no sabía qué decir. Luego cambió su rostro y saludó a su municio. Trato diferencial hizo que Wang Mingyang se burlara nuevamente. Está bien. Inverted question mark ¿qué es esta cosa? ¿Lo sabes? Después de burlarse, Gong Zon dio un paso adelante y puso su brazo alrededor de los hombros de Wang Mingyang, señalando la enorme bola de cristal debajo y preguntó. Inverted exclamation mark un núcleo de cristal de tercer nivel, te lo dire. Wang Mingyang se encogió de hombros, extendió la mano hacia Gong Zon y sonrió. Los ojos de Gong Zon se iluminaron cuando escuchó esto. Solo vio a Wang Mingyang acercándose y preguntó casualmente, inspiradamente. Inverted question mark est nino realmente sin información privilegiada. Gong Zon finio poner su mano en sus brazos y luego le dio una palmada en la palma a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark lo creo. Inverted question mark ¿crees que soy un cajero automático? Inverted question mark ¿cómo puedo tener tantos núcleos de cristal de tercer nivel? Wang Mingyang se rió. No le importaba no engañar al núcleo de cristal de Gong Zon. Via esa cosa unos 40 días, pero entonces solo era así de grande. Wang Mingyang señaló el nido de eclosión y hizo un gesto con un alcance de menos de 100 metros. Silbido. Inverted question mark ¿quieres decir que ha crecido? Gong Zon sonrió y dijo con incredulidad. Inverted exclamation mark sí. Tengo que agradecer por esto. Inverted question mark que sin que ver con nosotros. Si no hubieras atraído en todos los zombies de la ciudad, probablemente no habría crecido tan rápido. Wang Mingyang bromeó significativamente. ¿Quieres decir? Inverted exclamation mark inverted question mark esta cosa se como los zombies. Gong Zon se sorprendió y miró el nido de eclosión con asombro. Bueno. Yo llamo a esta cosa un nido de eclosión. Lo he probado antes. Se comerá todos los seres vivos que lo rodean.
si los zombas se consideran seres vivos. Entonces, ¿cuántos zombas se ha comido esta cosa? Gongs on miro el nido de cría con un radio de un kilómetro. Y su cerebro estaba un poco fuera de servicio. Quien sabe, de todos modos, vine verlo Hassans. Y era así de grande. Entonces, Wang Mingyang extendió las manos, and no sabía cuántos zombas se había comido esta cosa, pero mirando la escala, al menos estaba cerca de 100.000. ¿Por qué no lo limpias cuando lo viste antes? Gongs on frunchó el seno. Wang Mingyang lo miró y se rió. ¿Por qué debería limpiarlo? No es bueno para mí. 2. Gongs on se quedó sin palabras por un momento, después de tanto tiempo de contacto. Sabía un poco sobre el carácter de Wang Mingyang. Mientras no lo provocara, Wang Mingyang básicamente ignoraría las cosas que no eran buenas. Estado de incubación obviamente no eran algo bueno. Pensando en esto, Gongs on suspiró. Has más de 20 días, recibimos la noticia y vine a verlo una vez. Intentamos limpiarlo, pero, sin importar armas, explosivos o superpowers, no pudo dañarlo. Al final, enviamos cosas y disparamos varios misiles, pero fue inútil. Wang Mingyang se rió. No pienses en eso, supongo que una bomba nuclear será útil. ¿En qué estás pensando? Arrollando una bomba nuclear en el centro de la ciudad. Gongs on golpeó el pecho de Wang Mingyang con su pequeño puño y puso los ojos en blanco. Dijiste que esto es un criadero. ¿Qué hay dentro? Solo estoy adivinando. Esta cosa con zombies. Me temo que usa la esencia de carne y sangre para reproducir algo. Wang Mingyang negó con la cabeza. Definitivamente no daría la verdad sobre el nido de eclosión a la hidra. De lo contrario, todos dudarían de como tú, Wang Mingyang. Sabestando, hay demasiadas personas inteligentes en este mundo. No importa lo que pienses, la traerá innumerables problemas. ¿Qué diablos necesita tanta carne y sangre para reproducirse? Gongs on frunchó el seno. Esta pregunta daba miedo de pensar. Intenta mantener a tu gente alejada de aquí. Deberías haber notado que los zombies avanzados de por aquí básicamente han desaparecido. Wang Mingyang señaló el nido de eclosión y dijo lentamente. De hecho, ha habido muchos zombies avanzados en el distrito de Big recientemente. Sospechamos que se propagan desde el centro de la ciudad. De lo contrario, con la densidad actual de zombies en el distrito de Big, es imposible que aparezcan tantos zombies avanzados. Gongs on asintió con la cabeza. Por eso vino a comprobarlo hoy. Los zombies avanzados sin sensación de peligro. Lo que demuestradmos que las cosas en este nido de eclosión no son simples. Puede mantener alejados a todos los zombies de tercer nivel. Esta cosa no puede ser de cuarto o quinto nivel. ¿Verdad? Dijo Gongs on con cierta inquietud. Wang Mingyang suspiró levemente y dijo a la hidra. Eso no es necesariamente cierto. Después de todo, en verdad hay tantas esencias de sangre y carne. Silbido. Solo he sentido los signos del cuarto nivel ahora. Si el cuarto nivel o incluso el quinto nivel realmente aparecen. Entonces se acabó. Gongs on tenía dolor de cabeza. Después de charlar con Wang Mingyang, de repente se dio cuenta de que esta cosa era mucho más aterradora de lo que había imaginado. ¿No te comunicaste con otras provincias? ¿Dieron alguna información? Preguntó Wang Mingyang con curiosidad. Hablando de esto, casi lo olvido. Iba a contactar por la tarde. Gongs on se dio una palmada en la frente y de repente recordó este asunto. Habían organizado que los soldados fueran a otras provincias antes. Y la noticia llegó esta mañana.
es solo que y organizo temporalmente que el revisar estado de incubación, por lo que planeo contactar Wang Mingyang por la tarde. Capítulo 266 Información externa, Hasums, envía nuestros equipos. A continuación, Gongzon compartió la información obtenida con Wang Mingyang. La región militar provincial de Dian envió un total de 3 equipos a las provincias de Sichuan, Guangxi y Guizhou. Los líderes de la región militar ali otorgan gran importancia a la mutación de los Andes y sus creencias. Después de pasar por capas de información, se resumiron las noticias de varias provincias circundantes. Actualmente no hay información sobre los Angeles antiguos en las provincias de Sichuan y Guizhou. Sin embargo, esta aparece una vez en la provincia de Guizhou. No fue tan fuerte como el que aparece en la región militar de la provincia de Dian. Fue asesinado por 2 superpotencias de tercer nivel. La provincia de Guizhou sin conexiones con las provincias de Guangdong y Hunan. También aparecieron rastros de supuestos ángeles antiguos en estas 2 provincias. Desafortunadamente, no hubo sobrevivientes en la escena, dejando solo rastros de quemaduras causadas por el atributo de fuego. Los testigos sobrevivientes solo pudieron ver una imagen borrosa desde la distancia, que fue estudiada por una gran cantidad de zombies. A par del primer contacto con los aviones de combate, hubo muy pocas noticias entregadas más tarde. Lo preocupante es que en las noticias entregadas en Quito, han aparecido rastros de presuntas criaturas mutantes por encima del nivel 4. La población en la provincia de Dian no es lo suficientemente densa, incluso en Spring City, en comparación con otras ciudades desarrolladas. La población permanente también será mucho menor. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, han surgido criaturas mutadas de tercer orden una tras otra. Wang Mingyang estimó que no pasará mucho tiempo antes de que aparezcan criaturas mutadas de cuarto nivel. A lo largo de la costa de la provincia de Guangdong, han aparecido muchas bestias marinas. Todavía no hay señales de que las bestias marinas atraicen, pero Wang Mingyang sabía muy bien que medio año después del fin del mundo, una gran cantidad de bestias marinas anfibias comenzarían a atrasar. Para entonces, la humanidad estará en un estado de angustia interna y externa. Después de los intercambios de información en varias provincias cercanas, también se ha reconocido la calificación de las superpotencias. Después de todo, cada vez que avanza un nivel superior, sentir la barrera correspondiente y su fuerza mejorará enormemente después avance. Todos han establecido un sistema jerárquico. Mucha gente ha sentido claramente que incluso entre los usuarios de poder que han despertado el mismo sistema, existen muchas diferencias de fuerza entre ellos en el mismo nivel. Sin embargo, debido a que las muestras son demasiado pequeñas, la evaluación de los niveles de habilidad no se ha considerado. Muchos seres sobrenaturales poderosos han aparecido en varias provincias, y han surgido innumerables equipos pequeños y refugios uno tras otro. En este sentido, los distritos militares provinciales también son impotentes. Hay tantos zombies y criaturas mutadas que es imposible limpiarlos a todos. Los líderes también están felices de ver los resultados. En tiempos difíciles, la gente no sin forma de salvarse. Por supuesto, los refugios más grandes son básicamente establecidos por los distritos militares de varias provincias. Además, la mayoría de las personas que se hacen cargo de los asuntos de los refugios de la región militar son los jefes de la región militar supervivientes. El gobierno se ha convertido en una unidad auxiliar responsable de gestionar los asuntos de los supervivientes ordinarios. El poder de combate de las superpotencias está firmemente en manos del ejército. Lo mismo ocurre con los refugios militares de la provincia de Yunnan. Los funcionarios del gobierno supervivientes son los principales responsables de los asuntos de subsistencia de las personas. El que realmente domina todo es Zhutian
inverted exclamation mark K pocket and problematica, disputa que gongzon compartio line formation, suspiro ovamendi, and tiempos difíciles. Debemos usar reglas estrictas, los métodos utilizados en tiempos de pasión inadecuados. Wang Mingyang dijo en voz baja que hay muchos grupos pequeños en Spring City, no todo el mundo está dispuesto o escapats de refugios militares. Solo en el edificio comercial bajo sus pies, había no menos de 4 o 5 grupos pequeños dentro, no hay zombies de alto nivel cerca. Por lo que estas personas piensan que es más seguro aquí, al área militar, si no tienes una fuerza fuerte, puedes morir en el camino. Como resultado, siguen sucediendo todo tipo de cosas oscuras. En el últimos, el equipo de combate en el área de Unuvilla ha descubierto a muchas personas con poderes sobrenaturales, apenadas en un pequeño territorio y dominantes. La mayoría de las veces, los miembros del equipo de combate no actúan a menos que vayan demasiado lejos. No son un ejército y no tienen la obligación de salvar esas personas. Hay muchas personas que no están dispuestas a salir a luchar contra los zombies y están dispuestas a intercambiar sus cuerpos por comida y refugio. Pero aún así, durante estos, el equipo de combate trajo de regreso a la zona de la villa a decenas de personas. Tanto hombres como mujeres lo tienen, después de ingresar al área de la villa, un día después, también debe salir a luchar. No todo el mundo está dispuesto a aceptar tales condiciones. Si todos los que dominan pero también brindan refugio son asesinados, las personas restantes pueden no estar lejos de la muerte. Mobile recordaria cada equipo es punto repetidamente antes de salir. La movilidad temporal no es nada, si la otra parte no tiene la conciencia para luchar. Las acciones del equipo de combate en realidad los dañarán. Sobrevivir es vivir, por cierto. Inverted question mark no hay información del exterior. Wang Mingyang de repente pensó en esta pregunta y preguntó rápidamente, gongzon nego con la cabeza, todavía number. Los métodos de comunicación no se han restaurado. Supongo que todos los países están limpiando sus propios problemas. Hay muchos sobrevivientes corriendo por la frontera de la provincia de Yunnan. Pero todos están bloqueados por el momento. La retroalimentación regresa. La información es sobre brotes de zombies y similares. Y es de poco valor. Eso es verdad. La distancia hacia el este es demasiado grande. Los aviones y otras cosas definitivamente no podrán pasar. Wang Mingyang suspiró suavemente. Esta fue la razón por la que los señores de la guerra estaban divididos en la vida anterior. El costo de la comunicación es demasiado alto y no hay forma de formar un comando unificado. Hermano Wang, inverted question mark cuánto tiempo crees que estado de incubación dará a los abibs? Gongzon miró el nido de incubación de Bejo y preguntó preocupado. No puedo decirlo con certeza. Pero se ha estado cristalizando durante años. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que los resultados estén disponibles. Wang Mingyang negó con la cabeza. No podía decirlo claramente, por lo que solo pudo dar un vago recordatorio. No importa lo que suceda. Organizar la seguridad en el área y vendrá cuando llegue el momento. Gongzon no dijo mucho. Este nido de cría debe ser una gran amenaza. Como la persona más poderosa en el refugio militar, debe luchar en la línea del frente. No hay necesidad de desperdiciar las vidas de los soldados. Dejar una marca espiritual. Si hay algún cambio, te lo notificar. Wang Mingyang negó con la cabeza. Una pequeña figura de metal aparece en su palma y voló directamente hacia el edificio más cercano al nido de eclosión. Muy number 1 es como el clan de Wang Mingyang. Puedes monitorear la situación aquí en cualquier momento cuando los zombies de alto nivel en el nido de eclosionan. Probablemente acabarán con las criaturas vivientes circundantes lo antes posible.
Si se organizar en soldados para monitorear la batalla del palacio, el resultado definitivamente no sería bueno, pero con el escudo sobrehumano de Gongzan, será más seguro. Eso es lo mejor. Tengo que organizar la sobrevivencia a mi alrededor, así que no hablar contigo por ahora. Los ojos de Gongzan se iluminaron y sonrió. Bueno, nosotros también regresaremos. Iremos al área de una villa para tomar el té cuando tengamos tiempo. Wang Mingyang sonrió levemente y se preparó para ir con su muninxu. Ya, esto bien, por cierto. Todavía necesitamos 10,000 dharmas. Los detalles son los mismos que la última vez. Se es porque si entras días, inverted question mark está bien. Gongzan sonrió de buena gana. Originalmente quería contactar Wang Mingyang para discutir esta orden por la tarde. Ahora que lo hemos conocido aquí, no tenemos que desperdiciar una paloma mensajera. No hay problema. Ir directamente al entonces, Wang Mingyang agitó la mano sin mirar atrás y saltó escaleras abajo con las dos mujeres. Al momento siguiente, tres figuras se deslizaron hacia el otro extremo de la ciudad. Gongzan suspiró suavemente, se volvió hacia los soldados que estaban de guardia alrededor de la azotea y gritó. Buscan a los sobrevivientes cercanos y levanlos si pueden, aquellos que no pueden ser elevados. Tran de persuadirlos de que se mantengan alejados de aquí, inverted exclamation mark cuando más lejos mejor, inverted exclamation mark sí, capitán. Varios soldados respondrán a unísono y bajarán las escaleras bajo el liderazgo de Gongzan. Capítulo 267. Piel de acero de cuerpo entero, hermano Mingyang, inverted question mark nos vamos a preguntó suyo preocupado, lejos del nido de cría, está bien, mi moyu number 1 está aquí, podemos creer en cualquier momento si hay algún movimiento. Wang Mingyang sonrió levemente y miró a suyo con una pizca de significado. Este number no puede usar simplemente para mostrar su mente perezosa. La bonita cara de suyo estaba ligeramente roja, y escupió en secreto en su corazón, mirando en secreto a muninxu al otro lado de Wang Mingyang. Al ver que la hermana no era inusual, se sintió aliviada. Inverted exclamation mark no es fácil salir. Recolectamos algunos núcleos de Cristo y regresemos. Wang Mingyang miró a su alrededor y voló hacia el distrito de Zig con las dos mujeres, en una calle de varios metros de ancho en el distrito de Zig. Más de una docena de figuras jóvenes cooperaron entre sí para lucrar contra los zombies. Inverted exclamation mark Cheng Shan Shan. Inverted exclamation mark cuida bien el juco para mí. O moras si lo comes más tarde. Una mujer hermosa y de pelo corto, con 5 dedos, envió una red eléctrica, que electrocutó a varios zombies que se precipitaron desde más de 10 metros de distancia y los convirtió en carbón, volviendo la cabeza. La gritó y una linda chica de cara redonda con 2 colitas a su lado. Pero, tengo tanta hambre. Cheng Shan Shan, una linda chica de cara redonda. Rápidamente se medio trozo de pan en la boca, infló las mejillas y murmuró con voz mezquina, inverted exclamation mark inverted question mark ¿Quién no sin hambre? Inverted exclamation mark es hora, solo ten paciencia. La belza de cabello corto estaba a punto de escupir su saliva, y sus ojos capturan a un cazador que venía por la pared. Rápidamente tiró de Cheng Shan Shan. Y hubo un destello de relámpago bajo sus pies, y rápidamente se movió hacia los compañeros de clase del otro lado. Una enredadera con un grosor de 2 dedos se desplazó por el suelo, y cuando el cazador saltó, de repente se levantó y ató al cazador de primer nivel. Inverted exclamation mark date prisa, mételo. Zhang Yan en el otro lado rugió, controlando la enredadera para que se apretara rápidamente. Cheng Shan Shan se tragó apresuradamente el pan en la boca, sosteniendo una maza con ambas manos,
y se apressero a gritar, la maza se estrello fragmenti y la cabeza del cazador se hizo anicos con un sonido, salpicando un gran charco de sangre sucia. Los enredadores rápidamente envolvieron el núcleo de Cristo volador y se retiraron hacia Zhongyan, inverted exclamation mark date prisa y la mochila, preparate para evacuar, tian le controlo las cuatro cadenas de la mesa su alrededor, azotando y envolviendo constantemente a los zombies cercanos. Y gritó a varios compañeros de clase que todavía estaban recogiendo suministros en la tienda de conveniencia, inverted exclamation mark estar listo pronto. Varios chicos en la tienda estaban llenando rápidamente una docena de mochilas con comida, y las cosas que hay en el suelo de vez en cuando. Los ojos de varias personas estaban llenos de angustia, pero no se atrevieron a dudar en absoluto. Afuera de la tienda de conveniencia, Cheng Shan tenía lágrimas en los ojos y frunció la boca en señal de agravio. Se sintió un poco incómoda con el regaño de Lin Lu en este momento, mientras agitaba la maza nuevamente, aplastando las cabezas de los zombies uno por uno. Maldillo estos malditos zombies con lágrimas en los ojos y murmuró en su boca. La ropa de Ding Cheng estaba hecagerons y su cuerpo gris estaba al frente de los zombies. Ignoró las caras negras que lo agarraron y siguió cortando con dos machetes en sus manos. Todo su cuerpo ya estaba empapado de sangre sucia. Las manos de Lu Ming eran unusualmente grandes. Su mano derecha agarró con fuerza una palanca salida de más de un metro de largo, y su mano izquierda sostenía un escudo a prueba de explosiones, aplastando a los zombies frente a él locamente. Los dos cooperaron entre sí para bloquear firmemente a los zombies que los rodeaban. Inverted exclamation mark hermano le. Está hecho. Wang salió corriendo de la tienda de conveniencia con cuatro mochilas en la espalda. Cuatro o cinco personas lo siguieron, cada una con al menos dos mochilas llenas. Inverted exclamation mark está bien. Inverted exclamation mark todos preparan para evacuar de acuerdo con la ruta original. Los ojos de Tian le estaban felices y gritó a las personas que estaban bloqueando a los zombies en el frente de la bala. Inverted exclamation mark está bien. Inverted exclamation mark cubrir la retaguardia, presentación para ayudar de forma remota. Ding Cheng rugió, miró a Lu Ming y empujó la palanca horizontalmente hacia los zombies del frente. La enorme fuerza empujó directamente a los zombies que bloqueaban el frente. Lu Ming se dio la vuelta sin mirar atrás para encontrarse con Tian Le. Ding Cheng dio unos pasos hacia atrás y cortó de izquierda a derecha con su machete. Lin Lu y los demás saltaron a los zombies de este lado y rápidamente se unieron a Ding Cheng. Un gran trozo de red eléctrica se precipitó hacia el grupo de zombies, seguido de varias enredaderas, ochenta troops armados zombies al suelo. Los otros elementalistas usaron sus poderes para ayudar a Ding Cheng a bloquear esta ola de zombies. Inverted exclamation mark vamos. Tian le seco cuatro cadenas calientes en esta calistreca y levo al resto de la gente a correr rápidamente hacia un pequeño camino. Ding Cheng vio que las cadenas calientes habían tomado forma y, de repente, cortó a varios zombies que estaban cerca de él, se dio la vuelta y corrió unos pasos, cruzó directamente las cadenas calientes y persiguió a todos. Los zombies detrás de él se apresuraron hacia adelante frenéticamente, pero fueron bloqueados por las cuatro cadenas calientes, pero en solo unos segundos. Las cuatro cadenas calientes se rompieron una tras otra, convirtiéndose en bolas de llamas que continuaron quemando a los zombies. Afortunadamente, Ding Cheng se había precipitado hacia el camino que solo era lo suficientemente ancho para que dos personas caminaran una al lado de la otra. John Le y los demás corrieron como locos con una o dos mochilas a la espalda. Estos suministros fueron suficientes para que su equipo los consumiera durante varios días. Si el otro equipo también pudiera ganar algo,
Entonces la situación de todos sería mucho mejor. Lu Ming y Cheng Shan Shan Sadi tuvieron en la intersección y esperaron que Ding Cheng pasara rápidamente. Los dos blandieron sus armas al mismo tiempo y las golpearon contra las paredes de ambos lados. Las paredes de ambos lados se abrieron de golpe en un instante y grandes trozos de hormigón cayeron, bloqueando rápidamente el camino de la mitad de la altura de una persona. Inverted exclamation mark Vian, al ver esto, Ding Cheng gritó apresuradamente y levó las dos personas a perseguirlas. Esta zona residencial está conectada en todas las direcciones. Pronto todos pasaron por varios caminos, y una comunidad de 100 pisos frente a ellos apareció frente a todos. Todos mostraron ellos ellos. Mientras regresaron a esta comunidad, estarían básicamente a salvo. Inverted exclamation mark no, inverted exclamation mark salvame, inverted exclamation mark salvame. Un estallito de gritos vino de repente de un pequeño edificio cerca de la calle, John le y los demás no pudieron evitar acercarse y se detuvieron. Una figura de repente atravesó la ventana de vidrio y cayó directamente desde el séptimo piso, golpeando la carretera. Había varios rasguños ensangrentados en su rostro y un globo ocular colgaba de su rostro. Solo mirando a las personas que acababan de salir corriendo del college. Inverted exclamation marker. El niño murmuró con la boca agrietada, mirando a Tianlei con una pizca de alivio y preocupación en sus ojos. Inverted exclamation mark Yauzi. Los ojos de Tianlei estaban inyectados en sangre. Este chico era el compañero de clase que lo siguió fuera del edificio del dormitorio. Hoy, el y otros tres compañeros de clase se suponía que se quedarían atrás, pero no esperaba morir frente a él. Cuando los dos gritos terminaron abruptamente, un cazador con un brillo metálico saltó por la ventana y destrozó un auto al costado de la carretera. En su boca fraz, estaba masticando un brazo ensangrentado, y sus ojos ensangrentados brillaban con una luz fría, mirando a la gente del otro lado de la calle. Inverted question mark cazador de nivel 3, John le no tuvo tiempo de sentirse triste. Y el cazador que apareció frente a él lo hizo sentir aterrorizado. Durante tantos días, este grupo de estudiantes universitarios ha estado cazando zombies con cautela y recolectando suministros. Los más fuertes ahora son solo unos pocos de nivel 2. Entre las personas presentes, solo el Ding Cheng y Lin Lu son de nivel 2. Inverted exclamation mark el zombie frente a él es un cazador de nivel 3. Inverted question mark ¿qué pasó? Inverted question mark ¿cómo podría un cazador de nivel 3 apuntar un lugar que siempre ha sido seguro? Inverted exclamation mark no puedes escapar, preparate. Para lucrar de la muerte, Ding Cheng respiró hondo y se quitó la camiseta de revelando una piel que exudaba un brillo gris y dorado. Camino hacia adelante y se paró frente a todos. Piel de acero de nivel B. Después de ser ascendido al segundo nivel, Ding Cheng ya puede cubrir todo su cuerpo con poderes sobrenaturales. Inverted exclamation mark la defensa aumenta enormemente. Esto también es en lo que confía como el escudo de carne más fuerte del equipo. Ahora, frente a un cazador de tercer nivel, solo él puede resistirlo de frente. Capítulo 268 Una lucha desesperada. El cazador de tercer nivel abrió la boca y se tragó la mano restante. Sus garras tiraron del auto, dejando marcas profundas. Ejerció fuerza bajo sus pies y corrió hacia el otro lado de la calle. Inverted exclamation mark que se jota. Ding Cheng rugió enojado. Se enderezó y blandió sus dos espadas para atacar al cazador que corría hacia él en el aire. Detrás de él, varias cadenas lamas se envolvieron directamente alrededor del cuerpo delantero del cazador. Las enredaderas que estaban ligeramente detrás se envolvieron alrededor de su mitad trasera. Las dos principales habilidades de control tienen atributos diferentes y solo se pueden controlar por separado.
Linlu seco lentamente una lanza de relampango entre sus manos, accumulando energia rapidamente, con Dingcheng, el escudo humano, al frente, las otras superpotencias usaron toda su fuerza para atacar al cazador de tercer nivel, dos machetes apenas golpean los hombros del cazador. Dingcheng senció una gran fuerza en su cintura, inverted exclamation mark tsk, sonó el sonido de la fracción del metal. Dingcheng fue arrastrado por la guerra del cazador de tercer nivel. Aparecieron varias cicatrices finas en la cintura y el abdomen, rastros de sangre fluyeron de la cintura y abdomen, con la brecha entre el segundo y tercer nivel. Incluso la piel de acero no puede soportar el daño. Afortunadamente, la herida no era demasiado profunda, de lo contrario, Dingcheng habría sido destruida toda un solo golpe. Cadenas y enredaderas ardientes rápidamente envolvieron el cuerpo del cazador. John Lei y Zhang Yan agarraron al mismo tiempo, vertiendo todo su poder mental en los dos poderes de control. El cazador de tercer nivel se detuvo por un breve momento antes de que varios superpoderes golpearan su cabeza. Lu Ming levantó la palanca en su mano derecha y la apuñaló con fuerza en la cabeza del cazador. Cheng Shanshan frunció los labios con fuerza y dijo caer la maza de acero que manjaba con ambas manos. Inverted exclamation mark rugido. El cazador de tercer nivel rugió. Los hojas de guerra de sus manos lo cortaron como un rayo. Las cadenas calientes se rompieron instantáneamente. Inverted exclamation mark ups. Tian le tembló y perdió el contacto con las cadenas de fuego. En el último momento, el cazador agachado se enderezó de repente. Varias ráfagas de energía sobrenatural golpean su cintura y abdomen. La palanca y la maza golpean fuertemente la carretera de asfalto, salpicando escombros por todo el kilo. Las afiladas garras grudaron y barrieron nuevamente. Las pupilas de Lu Ming se tensaron y el escudo a prueba de explosiones de su mano izquierda se retiró repentinamente para protección personal y, al mismo tiempo, se retiró violentamente. La hoja de la guerra se alejó y el escudo a prueba de explosiones que podía soportar la hoja afilada en realidad se partió en varios pedazos. Lu Ming se retiró violentamente y sintió un dolor agudo en el brazo. La guerra dejó una herida sangrienta en su enorme brazo. Inverted exclamation mark salda aquí. Mientras el cazador atacaba Lu Ming, los ojos de Cheng Shanshan se abrieron de ira y la maza de repente se levantó del suelo, golpeando directamente el pecho del cazador de tercer nivel. La enorme fuerza lanzó al cazador al aire. Las características del cazador son velocidad, fuerza y defensa. El golpe de Cheng Shanshan en realidad hirió al cazador. Al momento siguiente, el cuerpo del cazador que sufrió un fuerte golpe se retorció en el aire y las enredaderas envueltas alrededor de su parte inferior del cuerpo se rompieron directamente. En realidad, usó su fuerza en un auto y se abalanzó sobre Cheng Shanshan como un rayo. Inverted exclamation mark Shanshan, ten cuidado. Linlu gritó ansiosamente y arrojó la lanza de relámpagos en su mano que no estaba completamente cargada. La figura de Zhuo Wang dispersa en un instante, levantóse Cheng Shanshan varios metros distant. El cazador estaba a punto de saltar cuando un gran trozo de picolos se estrelló y los bloqueó a los dos. La lanza de relámpagos crepitante se disparó frente a él. El cazador movió su cuerpo un paso hacia un lado y la hoja de la guerra cortó la lanza de relámpago de arriba abajo. Esquivó nuevamente y corrió directamente hacia la multitud del lado opuesto. Inverted exclamation mark quita del camino. Dingcheng rugió ansiosamente y se abalanzó sobre el cazador de todos modos, pero su velocidad no era tan rápida como la del cazador. En ese momento,
un compañero de clase que estaba parado un poco al frente fue cortado en varios pedazos. El cazador abrió mucho la boca y mordió directamente en la cabeza con los ojos muy abiertos, and los zombies se comen los núcleos de cristal de los demás. La carne y la sangre humanas frescas son sus favoritas. Ding Cheng rugió enojado y se arrojó sobre el cazador, sujetando firmemente sus caras con las manos. El cazador que estaba comiendo sacudió su cuerpo enojado, pero no arrojó a Ding Cheng. Lu Ming y Cheng Shan dieron un paso adelante nuevamente y aplastaron la cabeza del cazador con palancas y mazas, pero el cazador, cuyos pies no están restringidos, siendo muy rápido, con sus pies ejerciendo fuerza, su cuerpo y Ding Cheng se abalanzaron directamente hacia la, inverted exclamation mark elegate. Ding Cheng se colgó del cazador, para encerrar mejor al cazador, y había entregado dos machetes. En este momento, el cazador se dirigía directamente hacia la y no tenía nada que hacer. Hoy, un cazador de tercer nivel, Ding Cheng sintió que todo su cuerpo se ponía rígido, y todo su cuerpo y el cazador de tercer nivel se congelaron instantáneamente en un trozo de hielo sólido. La falada que el cazador liberó estaba solo 10 centímetros de la, se puso pálido de miedo y se sentó en el suelo. Todos se sorprendieron por esta escena repentina y cuarentenidos, cuando una agradable vino desde arriba. Lin Lu y los demás levantaron lentamente la cabeza, vitres figuras de espaldas al sol, descendiendo lentamente del kilo. La brillante luz del sol brilla sobre las espaldas de las tres personas, tan brillante como la llegada de los dioses. Hermanas inverted question mark ¿es esta la cuarta? Dijo su yukiao con una dulce sonrisa. Miro bastantes, así que no puedes decir que regres con las manos vacías. Muning su sonorio cuando se encontró con un cazador de tercer nivel enredado con un sobreviviente. Si tomaba medidas, podría congelarlos a ambos instantáneamente. Si fuera Wang Mingyang o suyo, podrían lastimar accidentalmente al sobreviviente. De ninguna manera. La hermana es la más poderosa. Inverted question mark como te atreves a hacerlo. Suyo sostuvo el brazo de Muning su y sonorio con las manos cubriéndose la boca. Simplemente me engañas. Muning su toca la frente de suyo con su dedo y la fulminó con la mirada. Cuando los tres atrasaron cerca. John Lei, Lin Lu y Lu Ming de repente abrieron la boca. Ese es hermano mayor. Son ellos, has más de dos hombres y dos mujeres aparecieron en el campus de la Universidad de Yunnan, lo que le permitió ver el poder de los superpowers. Inspiradamente, más de disps, todos fueron salvados por ellos nuevamente. Inverted exclamation mark pop, después de atrasar en el suelo. Muning su chasqueó los dedos ligeramente y el cazador de repente se hizo en icos en trozos de hielo por todo el kilo. Un núcleo de cristal color translúcido salió volando lentamente de los trozos de hielo y cayó en la mano de Wang Mingyang. Su poder mental condensó el solibrizador. Y el control telekinético ordinario también podría hacerlo. Ding Cheng, que también estaba congelado, para recuperar rápidamente la temperatura de su sangre congelada con este leve sonido. La baja temperatura que lo congeló fue aliviada directamente por Muning su. Vamos a ver. Después de guardar el núcleo de cristal, Wang Mingyang quiso darse la vuelta y irse. Inverted exclamation mark espera. Inverted exclamation mark espera un minuto. Tian le y varios otros hablaron al mismo tiempo y lo rodan ansiosamente. Inverted question mark Wang Mingyang giró la cabeza y pareció un poco cruel. Estos pequeños te salvaron la vida. Inverted question mark y todavía quieren codiciar el núcleo de cristal. Sin embargo, Wang Mingyang obviamente entendió el significado equivocado. Hermano, inverted question mark todavía nos recuerdas. John le vio los ojos crueles de Wang Mingyang. Esposo una sonrisa y dijo apresuradamente,
2 years. Wang Mingyang Euro al Javan Convention, sin embargo, la otra parte tenía el cabello desordenado, el rostro demacrado y sangre y polvo en el rostro, inverted exclamation mark no puedes ver su verdadero rostro en absoluto. Capítulo 269 Conocía mi ídolo en persona, hermano, inverted exclamation mark soy Yan Le, al ver que Wang Mingyang y los demás estaban un poco confundidos, Yan Le dijo ansioso, luego pensó que no se había lavado la cara durante mucho tiempo y rápidamente se secó la cara con la manga, inverted exclamation mark hermano, Universidad de Yunnan, dormitorio del Departamento de Ciencias de la Vida, dijo Yan Le. Y una cadena de fuego ardiente emergió de la palma de su mano. En este momento, Wang Mingyang y los demás finalmente recordaron quién era la persona frente a ellos. Resulta que eres tú. Qué coincidencia. Wang Mingyang sonrió y dijo, esta persona puede sobrevivir hasta ahora, parce que ha experimentado muchas batallas. Esa fluctuación de superpoder ya está en el segundo nivel. Sin embargo, las fluctuaciones son un poco impetuosas. Aparentemente debido a la acumulación de núcleos de cristal absorbidos, no es sorprendente que este sea el caso de la mayoría de los sobrevivientes. Hermanas, inverted question mark todavía nos recuerdan, inverted exclamation mark yo fui quien le dijo don viven los estudiantes del Departamento de Ciencias de la Vida. Cheng Shan dio un paso adelante. No, estas tres personas parecen ser los estudiantes que conocieron cuando ingresaron por primera vez a la Universidad Dian. Yan Le mencionó este tema nuevamente, de vez en cuando, pero no es imposible. De todos modos, el área de la Villa ha acogido a muchas personas y también hay muchos equipos de combate, no menos de 10 de ellos. Está bien, pero a alguien no le gusta lo que hago. La compostura de la boca de Wang Mingyang se curvó ligeramente. Este chico parece tener algunos atributos de un virgin. Inverted question mark existe tal cosa. Yan Le y Lin Lu se cuernitanidos y miran la mirada de Wang Mingyang, solo para descubrir que estaba mirando a Ding Cheng. No pude evitar murmurar en mi corazón, este chico Ding Cheng no puede hacerlo, hermano. Yo he cambiado. Al ver la mirada de Wang Mingyang barriento, el color gris de Ding Cheng se desvanece rápidamente, y sus mejillas se pusieron rojas y dijo con calma. Wang Mingyang sonrió tontamente y no dijo nada más. Hermano, deja que Tian Le y los demás sigan. Yo puedo orar. Los ojos de Ding Cheng se oscurecieron, respiró hondo y habló. Yan Le y Lin Lu estaban detenidos. No esperaban que Ding Cheng decidiera antes de que Wang Mingyang se negara. Inverted exclamation mark Ding Cheng, esto no está bien. Si quieres vayamos juntos. Si quieres quedarte. Inverted exclamation mark terminos juntos. Tian Le apretó los dientes y dijo solemnemente, tenía muchas esperanzas de que Wang Mingyang los mantuviera. Si Wang Mingyang reaches a Ding Cheng, no podría dejar atrás a sus camaradas. Las otras personas dudaron por un momento y luego asintieron una tras otra. Durante este periodo de tiempo, Ding Cheng ha estado a la vanguardia, y él es básicamente el que se queda atrás. Si no fuera por Ding Cheng, me temo que no habría mucha gente presente. 2. Los ojos de Ding Cheng estaban un poco apagados. Eres una vez. Él era el único que había despertado su superpoder. Levó desesperadamente algunas botellas de aceite, luchó para salir de los cadáveres y encontró un supermercado para llenar su estómago. Simplemente no esperaba que me trajeran cuando me diera la vuelta. Solo Lu Ming y Zhang Yan, que también habían despertado sus poderes, lo acompañaron. Lu Ming y Zhang Yan, que originalmente eran un poco cautelosos, gradualmente se volvieron diferentes a medida que se apoyaban una y otra vez. Más tarde, conocía los dos equipos de Tian Le y Lin Lu, y se apoyaron mutuamente hasta ahora.
Cuando se enfrentó a la presión un hombre fuerte como Wang Mingyang, todos no lo abandonaron. El corazón de Ding Cheng se llenó de emoción y alivio. Está bien seguro, pero no es tan fácil ser mi subordinado. Wang Mingyang agitó la mano, interrumpiendo el estado de ánimo afectuoso de varias personas. Explique brevemente el sistema del distrito de Yanuvilla. Wang Mingyang extendió las manos. Eso es lo que pasó. Inverted question mark todavía quieres seguro. Inverted question mark yo, inspiradamente. Después de escuchar su narración, todos se quedaron sin aliento. Inverted exclamation mark gran hermano. Inverted exclamation mark el rey del lago de las nubes. Inverted question mark years 2, John le abrió mucho la boca y dijo temblando. Inverted question mark rey del lago de las nubes. Wang Mingyang estaba tenido. Solo consideraba este chilo como un nombre de broma privado para los sobrevivientes del área de la Villa Yanu. Alvertion le hace. Inverted question mark porque se difundió. Sí, has más de el rey del lago de las nubes dirigió a la gente del lago de las nubes para matar al comandante Sun Jian de la región militar. Inverted exclamation mark asisto en todos los hombres poderosos de la región militar y se fusionó y salvo. Inverted exclamation mark inverted question mark podría ser que es el hermano mayor. Cheng Shan se cubrió la boca con ambas manos y dijo rápidamente con una mirada de sorpresa. Los demás también parecen haber visto un fantasma. Obviamente todos sabían sobre esto, porque el anuncio de la región militar se ha extendido entre los sobrevivientes de Spring City, incluso estos jóvenes en el distrito de Zig se han enterado. Esto. Si no hay nadie más, debería ser yo. Wang Mingyang se rascó la cabeza avergonzado, mientras que su movimiento sumergió en lado y sonrieron suavemente. Inverted exclamation mark gua. Inverted exclamation mark no esperaba ver a mi ídolo en persona. Inverted exclamation mark no, debería decir que vio a mi ídolo de nuevo. Cheng Shan gritó. Sin importar que su voz fuera demasiado fuerte y outragó a otros zombies. Inverted exclamation mark con el ídolo aquí. Los zombies son solo un grupo de ciudadanos entusiastas que envían núcleos de cristal. Inverted exclamation mark alto. Deja de lamar mi ídolo. Me pon la piel de gallina. Wang Mingyang detuvo apresuradamente a esta chica tiger. Su rostro ardía frente a su movimiento. Nos vamos a si quieres seguirnos. Inverted exclamation mark ven con nosotros. Wang Mingyang miró a John Le, el joven que solo había despertado superpoderes de nivel C. Debería ser el jefe de este pequeño equipo. Hermano, no tenemos ninguna objeción, podemos seguir, pero todavía tenemos un equipo que no ha regresado. Inverted question mark podemos esperarlos. John le asintió con alegría. Luego pensó en otro equipo y preguntó nerviosamente. Inverted question mark hey otro equipo, porque te has desarrollado bien, pero no tengo tiempo para quedarme aquí. Wang Mingyang miró a John le. No esperaba que después de darle algunos consejos, este chico en realidad sacara dos equipos de combate. Sin embargo, realmente no quería quedarse aquí por más tiempo. Los ojos de John le se oscurecieron cuando escuchó esto. Perdiendo la oportunidad de ir con Wang Mingyang, puede significar que alguien será sacrificado, para llegar al distrito de la Villa Yanu desde aquí. Debes atravesar todo el distrito y, es probable que los peligros involucrados sean aniquilados, pero no podía abandonar otro equipo así como así. Vayamos primero y limpiaremos a los zombies de tercer nivel en el camino, después de que te reúnas. Ve al área de la villa por tu cuenta. Inverted exclamation mark esto también puede considerarse una prueba para ti. Wang Mingyang podía adivinar lo que estaba pensando John le, aunque no quería esperar aquí. Todavía es posible superar algunos obstáculos. Efectivamente, cuando John le y sus amigos escucharon esto, sus ojos se iluminaron instantáneamente.
Loque Timian, Admis de la densa Maria de Zombas, Irenesas Zombas de Nivel 3, Notinian Maito de una pequeña cantidad de Zombas de Nivel 2 en este momento, si se uniran a otro equipo, ancla cantidad de personas fuera un poco mayor, el poder de combate también aumentaria enormemente, sin la amenaza de los Zombas de Nivel 3, la posibilidad de éxito sería mucho mayor, Yan Lei. Lin Lu y Ding Cheng Samer and y as in tiran al unisono, esto bien, hermano mayor, inverted exclamation mark completamos la prueba antes posible, di Zhutian late con una mirada ardiente, y había comenzado a calcular la ruta de acción en su mente, esto bien, entonces nos encontraremos en el distrito de Yanu Villa, Wang Mingyang as in Shio y no di yo más, y levo a su y muning su el kilo. Volando hacia la dirección del distrito de la Villa Yanu, inverted exclamation mark adios, hermano mayor, todos agitaron sus manos juntos, y cuando los tres desaparecieron, rápidamente se reunieron alrededor de Yan Le, capítulo 270 inverted exclamation mark campo de hilo y neve, prototipo, hermano Le, inverted question mark que debemos hacer a continuación? Preguntos yo Wang emocionado, cuando conoció a Wang Mingyang y los demás, varias personas despiertas en el dormitorio querían seguirlos, pero en ese momento, Wang Mingyang claramente los rechazó, inspiradamente, cuando se volvieron a encontrar, en realidad aceptaron esta solicitud. También se habían encontrado con el equipo de combate en el área de Yanu Villa antes. Pero no habían tenido un contacto profundo. No me atrevía a dirigirme al área de la villa precipitadamente. Lo que fue más inspirado fue que Wang Mingyang resultó ser el rey de Cloud Lake que dijeron los sobrevivientes de Spring City. Pensar en eso me emociona. Primero contengamos los cadáveres de Yaozi. Luego regresa su base y con vistazo. Cuando Shenghanin y los demás regresan. Podemos discutir la ruta específica. Yan le miró a Yao tirado en el suelo con ellos tristes. Después de que todos escucharon esto, su emoción disminuyó. Durante este periodo de tiempo, and todos se han acostumbrado a la separación de la vida y la muerte en los últimos días. La trágica muerte de los miembros del equipo todavía causó un dolor inconcebible en sus corazones. Todos asintieron en silencio y conscientemente dieron un paso adelante para recoger los dos cuerpos. Yan le prendió fuego y quemó el cuerpo hasta dejarlo limpio. Luego condujo en todos hacia la comunidad. And Wang Mingyang no lo dijo explícitamente. Yan le y los demás sabían que no deberían haber zombas de tercer nivel cerca. Si lo hay, Wang Mingyang y los demás definitivamente no lo dejarán pasar. Por lo tanto, todos siguen vigilantes en sus corazones, pero también están mucho más relajados. Wang Mingyang tomó a su y muning su y se detuvo y eliminó a los zombas en el camino desde el distrito de Zing hasta el área de la villa. Todos los zombas de tercer nivel y las criaturas mutadas fueron asesinados, y la mitad de las criaturas de segundo nivel fueron eliminadas, dejando bastantes atrás. Todas estas son pruebas para le y los demás. Además, los equipos de combate que salen todos los días en el área de la villa siempre tienen que ejercer cierta presión sobre ellos. Los les arrastran la reina y los que quitan son las elites. Wang Mingyang sigue una política de elite. El número de personas puede ser menor, pero la fuerza debe ser fuerte. Independientemente de las decenas de miles de personas que se encuentran actualmente en la región militar, si hubiera una pelea, me temo que no habría suficiente para matar los miembros principales de Yanu. De vuelta en la mansión de los niveles medios, Wang Mingyang se zambulló en el pabellón de la terraza. Todos saben que Wang Mingyang le gusta leer en la terraza y no lo molestará menos que hayan algo importante. No pasará mucho tiempo antes de que el nido de eclosión medre, y definitivamente habrá una baila para entonces. Su y otros han estado pulliendo en el tercer nivel durante mucho tiempo.
Y todos han tocado el umbral del cuarto nivel, realmente es hora de hacer un esfuerzo en estos días. Además, Wang Mingyang acumuló una gran cantidad de valor de lectura a través de sistemas de lectura, basado en las suposiciones en su mente. Sincio que necesitaba agregar algunas habilidades más. Muy number 1, que estaba lejos del nido de eclosión. Silenciosamente encontró una habitación frente al nido de eclosión en el edificio más cercano y se quedó allí. Libros sobre el fortalecimiento del cuerpo se materializaron frente a él, y lo jodió rápidamente, a través de la exploración constante. Wang Mingyang descubrió para su sorpresa, incluso si muy number 1 está lejos de él, and puede usar las funciones del sistema. Después de todo, muy number 1 también es parte de su alma, lo que está ligado al sistema es su alma. Esto es común, mientras monitorea el nido de eclosión, no demora la lectura, y el mismo abrió un libro sobre desastres naturales. Durante este tiempo, ha estado estudiando estas cosas. Vamos a darle suyo y a varios otros algunas habilidades complementarias. De esta manera, su efectividad en el combate se dispara, cuando llegue el momento de enfrentarnos a los zombies alienígenas. Tendremos más confianza. 3 días después, al mediodía, el cielo estaba brillante y el sol brillaba intensamente. Un frío asombroso se extendió repentinamente desde las orillas del lago llano. La superficie brillante del lago fue arrastrada por la brisa y rápidamente se condensó en hielo bajo el frío que se extendía, centrado en una villa. El área circundante de los 300 metros estaban completamente congelados por la escarcha. Había copos de nieve que danzaban abundantemente, brillando fluorescentemente bajo la luz del sol. Wang Mingyang y Li con en la terraza de la mansión de los niveles medios de repente levantaron la cabeza y miraron hacia el lago llano con sorpresa en sus rostros. Inverted question mark. La harmonización un gran avance? Debería ser. Inverted exclamation mark. Vamos a gran vistazo. Los dos de drinker sus libros y se elevaron hacia el kilo. En la azotea una villa junto al lago llano. Mingyang estaba sentado en una silla de madera, todo su cuerpo exudaba un frío que mantenía alijados a los extraños, y todo a su alrededor se convirtió en esculturas de hielo. Se sentía como estar en un mundo de hielo y nieve. Los miembros del área de la villa cercana sintieron el movimiento y se apresuraron, pero solo pudo detenerse unos cientos de metros de distancia. Sin atreverse a acercarse más por temor a molestar a Mingyang. Esta área de 300 metros es como un área nevada. Dentro y fuera del área nevada, hay dos mundos completamente diferentes. Todo el poder del hielo y la nieve se reunieron dentro del dominio de la nieve. No hubo fugas en absoluto. Wang Mingyang y Li llegaron rápidamente. Se detuvieron en el aire y miraron hacia abajo. Mingyang abrió lentamente los ojos. Sus pupilas se habían vuelto de un azul hilo, y incluso su cabello estaba mezclado con un poco de azul hilo. Toda la persona exuda un encanto extraño, tan frío y sagrado como una diosa del hielo y la nieve. Cuando los dos núcleos de cristal de hielo de tercer orden en su mano se convirtieron en polvo, la fuerza de Mingyang explotó nuevamente. De repente se formó una bola de hielo semicircular, que cubrió toda el área nevada. Al momento siguiente, el campo de nieve explotó y todo dentro del ringo se convirtió en fragmentos de hielo. Antes de que Li pudiera tomar medidas para protegerlo, el hielo y la nieve en el kilo de repente se convirtieron en corrientes de energía, convergiendo hacia Mingyang en el centro. Dentro del ringo de 300 metros, solo quedó polvo, y las villas cercanas y los artículos diversos fueron razados. En el centro, se reveló Mingyang, vestida de negro, con los brazos ligeramente extendidos. Wang Mingyang miró esta escena con una sonrisa en su rostro. En sus ojos, había una pizca de envidia, y luego se convirtió en alivio,
Cuando unsicquico de tercer nivel ascian and al cuarto nivel, el alcance de sus superpoderes mejora enormemente. A partir de los 150 metros, las personas con una base salida y habilidades fuertes tendrán una gama más amplia de superpoderes. Al mismo tiempo, los psíquicos de cuarto nivel pueden percibir la energía del kilo y la tierra con mayor claridad, y tanto la velocidad de recuperación como la llamada de energía serán más fuertes. El impacto de la promoción de Mingyang puede alcanzar los 300 metros, y cuando se estabiliza, el valor aumentará. Lo que es más valioso es que Mingyang perciba despertado el prototipo del dominio elemental de antemano, dentro del alcance del dominio del hielo y la nieve. Sus ataques de superpoderes aparecerán en cualquier lugar con solo un pensamiento, y el poder que ejercen será más fuerte. No solo eso, también pueden movilizar la energía del kilo y la tierra hasta cierto punto, lo que puede hacer que consuma menos y se recupere más rápido. Este es originalmente un poder que solo los psíquicos de quinto nivel pueden tener. La razón por la que Wang Mingyang sentía envidia es completamente porque en su vida anterior, incluso si fue promovido al quinto nivel, no tenía esta habilidad. Pero Mingyang solo ascendió al cuarto nivel, y ya tenía la habilidad del quinto nivel de antemano. No pudo evitar envidiarlo. Pero pensándolo bien, Mingyang había comido varias semillas de loto antiguas y todos los aspectos de la calidad de su cuerpo mejoraron de manera integral. Ella era completamente una guerrera hexagonal. Además del talento de nivel S, ha estado reprimiendo el deseo de avanzar y ha estado puliendo la base de manera constante. Es normal tener tal desempeño. Pensando en esto, Wang Mingyang no pudo evitar esperar con ansias el avance de Lurk, Suyu, Mob, Jubei y Fatty. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We're waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 271 El primer nivel 4, Mingyang subió lentamente las manos, se dio la vuelta y miró a Wang Mingyang y Lurk en el aire, revelando una sonrisa. Hermano Zhu, inverted exclamation mark, ya estás en el cuarto nivel. Suyu saltó del techo de una villa y, después de algunos destellos, apareció junto a Mingyang. Bueno, acabo de tener éxito en la promoción. Mingyang reunió la energía de hielo y nivel de su cuerpo, y elevó hielo en sus ojos y cabello satisfecha rápidamente. El tiró de las manos de Suyu y sonrió. El sentimiento más intuitivo de Mingyang es que la acumulación de energía aumenta gradualmente. El aumento de energía en su cuerpo había estado estancado antes y el núcleo de cristal no podía ser absorbido. Mingyang se volvió para comprimir y condensar su propio poder mental, y la luz de las estrellas que originalmente estaba condensada siempre se sintió un poco inconsistente, hasta que, resueltamente dispersa la luz de las estrellas, según el impulso en su corazón, volvió a comprimir todo su poder mental, todo comprimido y condensado en un copo de nieve de bordes afilados. A medida que el copo de nieve de poder mental tomó forma, los grilletes de energía en su cuerpo parecieron romperse. Después de absorber los dos núcleos de cristal de hielo de tercer nivel preparados, Mingyang sintió que habían atravesado la barrera del tercer nivel y entró en el cuarto nivel. Genial. Me apresa y me apresa, pero no esperaba que la hermana Zhu estuviera un paso por delante. Suyu mostró una brillante sonrisa en su rostro, aunque no obtuvo el primer lugar. Todavía estaba feliz por Mingyang. Inverted exclamation mark. Felicitaciones, hermana Zhu. Eres la primera en ascender al cuarto nivel. Lurk y Wang Mingyang aterrizaron frente a los dos, y Lurk sonrió y se inclinó. Genial. Pensé que Lurk sería el primero,
pero no esperaba que tu fueras el primero, Wang Mingyang sonrió, muning su fue ascendida al cuarto nivel, y los demás no se quedaron atrás, debería haber suficiente tiempo, la gente en el área de la villa fuera del lugar ya estaba alborotada, la fuerza de la hermana mu, inverted question mark ha sido ascendida al cuarto nivel, definitivamente. Una conmoción tan grande, la hermana mu estaba en la cima del tercer nivel antes, y ahora debía estar en el cuarto nivel sin lugar a dudas, inverted exclamation mark cuarto nivel, inverted exclamation mark el jefe Wang parece estar solo en el tercer nivel, el talento de la señorita mu es simplemente invincible, el jefe Wang es más fuerte. Inverted exclamation mark puede ver un tercer nivel con una mano, la fuerza no se basa completamente en el nivel, olvidas que la barrera de heli uno puede ser rota por un zombie gigante de tercer nivel, así es, pero la señorita mu también puede luchar contra varios a la vez, así es, señorita mu. Inverted exclamation mark me temo que ella es la primera en chuncheng en ser ascendida al cuarto nivel. Creo que debería ser, los miembros principales son no es simple, los supervivientes del distrito de Yanu en opiniones diferentes, y muchos miembros del equipo de combate han presentado su fuerza con sus propios ojos. En general, mientras haya miembros principales, no hemos ido a los zombies de tercer nivel, inverted exclamation mark sabía que debía haber un futuro si los seguía. Cheng Shan Shan se cubrió la boca con los puños, con los ojos llenos de estrellas, por supuesto, es una lástima que nos rechazaron cuando le preguntamos al jefe Wang al principio, Zhuo Wang suspiró, no puedes decir eso, si el jefe Wang no nos hubiera rechazado al principio, me temo que nuestro progreso no sería tan rápido, los ojos de Yon le ardían. Después de llegar al área de la villa hace unos días, descubrieron que había muchos equipos de combate en el área de la villa y que todos eran muy fuertes, incluso Ding Cheng había dejado de lado su arrogancia temprano, con su talento de piel de acero de nivel B, podía resistir al cazador de tercer nivel, lo que era suficiente para menospreciar muchos miembros del área de la villa, sin embargo. Después de un combate de entrenamiento con Li Ming del equipo de Li Hu, sintió que realmente había dragones ocultos y tigers agazapados en el área de la villa. La habilidad de Li Ming era muy simple, que era la vibración de alta frecuencia del nivel C. Incluso si la piel de Ding Cheng no podía lastimarse con un cuchillo, la vibración de alta frecuencia era insoportable para sus órganos internos. Fue entonces cuando Li Ming se contuvo. Sí, como mostró Li Ming, golpeó la roca, estalaría una vibración de alta frecuencia, destrozando toda la roca. Me temo que es cuchillo habría matado a Ding Cheng directamente, según el propio Li Ming. Esta habilidad no era fuerte al principio, pero después de que el jefe Wang se enteró, le pidió que usara su poder sobrenatural para romper piedras todos los días. Rompió piedras durante más de mediums, y finalmente se construyó el muro y alcanzó este nivel. Li Ming es el único que está tan feliz de hacer trabajos duros, John Le. Inverted question mark el jefe Wang y los otros que mencionaste son tan fuertes. Una hermosa mujer con una colita alta preguntó con una mirada ardiente. Sheng Hanyan, lo vis con tus propios ojos. Inverted question mark podría ser falso. John Le se rió. Sheng Hanyan también es estudiante de la Universidad de Yunnan. Después del fin del mundo. En realidad hay muchas personas vivas en el campus de la Universidad de Yunnan. Además, Gongzon y otros usaron armas calientes para limpiar una gran cantidad de zombies en el campus, dejando suficiente espacio vital para estos estudiantes universitarios sobrevivientes. Sheng Hanyan también despertó sus poderes especiales temprano y finalmente se cogió un grupo de chicas del edificio del dormitorio. En el proceso de búsqueda de suministros, Choco accidentalmente contiene y su equipo,
como Belza Jr. en el Departamento de Literatura de la Universidad de Yunnan, Shanghanian Sigcinto bastante famosa entre los estudiantes, después de una serie de giros y vueltas, Shanghanian, John Lei y su equipo finalmente se fusionaron, pero Wang Mingyang se ha sumergido en el mar de libros estos días, a pesar de que John Lei y su equipo pasaron por dificultades incalculables while llegaron a la villa. No pudieron evitar sentirse atraídos por el mundo exterior. Wang Mingyang no tuvo tiempo de reunirse con él, pero le pidió a modo que los organizara. Entonces, hasta ahora, Shanghanian se encontró con el jefe Wang mencionado por John Lei y su equipo por primera vez. Nivel 4. Esta es la primera vez que escucho que alguien se ascendido al nivel 4. Es realmente fuerte. Shanghanian miró la fría y hermosa figura en la distancia, sintiendo la frialdad helada que flotaba en el aire. Andizo de volverse más fuerte surgió rápidamente en su corazón. Sé que también eres muy fuerte. Me temo que seres el primero en ser ascendido al nivel 3 en nuestros dos equipos. Sin embargo, también sabes que hemos absorbido demasiados núcleos de cristal de la experiencia transmitida por el jefe Wang, y nuestra base es demasiado superficial, en comparación con aquellos que siempre han estado siguiendo al jefe Wang. Todavía estás muy por detrás. No puedes apreciarte. John Lei suspiró levemente. Esta mujer no es una supuesta vazilla. Por el contrario, Shanghanian, que ha despertado el poder del mundo, sin una conciencia de lucha extraordinaria. Las 7 chicas que ladran son todas muy duras. Shanghanian es muy fuerte, pero depende con quien se la compare. Olvid menos de comparar con su y Munich su, HMPH, te alcanza pronto, inverted exclamation mark vamos al distrito de Nanking. Shanghanian resopló levemente y se dio la vuelta con los miembros del equipo a su alrededor. Al ver esto, Tian la miró a Dingcheng, y ambos sacudieron la cabeza y sonrieron amargamente. Miran a Munich su con envidia. Y luego se dieron la vuelta, acaban de llegar aquí, y hoy es la segunda vez que salen. Regresemos primero a la residencia y hablamos en detalle más tarde. Wang Mingyang miró a su alrededor y vio que todos se yerban en la periferia. De hecho, no era adecuado hablar aquí. Está bien. Resulta que también quiero hablar contigo sobre mi experiencia. Munich su esencio. Tenía muchas dudas y conocimientos que necesitaba compartir con ellos. Además de los cuatro, los miembros principales eran solo Mo Yan y Han Union, Madre y hija en casa. Jube, Mo y Fatty, ya que sabían sobre el nido de eclosión, con frecuencia salían a pelar, queriendo perfeccionar lo antes posible y cumplir con las condiciones para la promoción. La fuerza de otros miembros principales está muy por detrás, por lo que es completamente necesario acumular hasta el cuarto nivel en un corto periodo de tiempo. El cuarto nivel promovido abaratándose, enfrentarse a los zombies alienígenas por encima del quinto nivel. No es suficiente. Capítulo 272. El doma de la Jebao, de vuelta en la mansión en medio de la montana, había una suave brisa soplando en la terraza. Condense mi poder mental en copos de nieve. Cuando los copos de nieve se condensaron y se formaron, mi barrera de tercer nivel pareció romperse, tan pronto como se sentó. Munich su dijo estas dos oraciones. Wang Mingyang y los otros tres se quedaron detenidos por un momento, y luego todos comenzaron a pensar profundamente. Tal vez tengas razón. Después de un rato, Wang Mingyang suspiró suavemente. El método de templado del poder mental fue un método que él y Liucan descubrieron. Sin embargo, hay tres formas: estrellas, luna brillante y sol abrasador. De hecho, no saben si es adecuado para todos. Sin embargo, el cambio de Munich su realmente le permitió romper el cuello de botella. Desde el tercer nivel hasta el cuarto nivel, hasta donde Wang Mingyang sabe,
no es como los niveles anteriores. Solo necesitas energía para alcanzar un cierto nivel antes de poder ascender. Esta es también la razón por la que muchas personas poderosas en Spring City hoy han alcanzado el tercer nivel, pero no pueden abrirse paso. La energía y el poder mental deben comprimirse y condensarse hasta cierto punto antes de que se pueda alcanzar el límite de la promoción. Incluso aquellos con poderes de los sistemas de mejora y transformación no son tan poderosos mentalmente como los del sistema elemental. Necesitas comprimir tu propio poder mental. Este es un proceso que va del cambio cuantitativo al cambio cualitativo. Sin embargo, para los usuarios superpoderosos de los sistemas de fortalecimiento y transformación, la energía en sus cuerpos continuará fortaleciendo sus cuerpos durante el proceso de compresión y templado, para alcanzar un nivel más fuerte, para resistir los enormes cambios provocados por avanzar al cuarto nivel. Los sistemas elemental, espiritual y misteriosos tienen mayores requisitos sobre la energía en sí misma y el poder mental. Aunque uno se enfoca en el cuerpo y el otro se enfoca en la fuerza mental, el énfasis es diferente. La pureza energética per ser la mezcla entre los dos, pero en términos generales, hay un mínimo para ambos. De lo contrario, no podrás avanzar al cuarto nivel. Es básicamente imposible avanzar simplemente absorbiendo núcleos de cristal. Cuando se alcanza la barrera del tercer nivel, el cuerpo se llena de energía while la energía en el núcleo de cristalino se puede absorber. Hermanazu, según lo que dices, no soy apto para condensar las estrellas y la luna brillante. Su pregunto dubitativamente, algo que su energía mental se condensó en una pequeña luz de estrella. La energía en el cuerpo ya no se puede comprimir, pero no ha podido avanzar al cuarto nivel. Tal vez si cierto, puede ser como seguir tu propio corazón y reagrupar tu poder mental. Wang Mingyang asincio, miró a su y dijo solemnemente, el nivel de Wang Mingyang en su vida anterior era demasiado bajo. Nunca escuchó otros hablar sobre cosas como la concentración de poder mental. Incluso Li Yukan en su vida anterior no pudo condensar su poder mental en otras formas. Hay una niebla indescriptible en el mar de la conciencia. En esta vida, existe la inspiración del poder sobrenatural de la destrucción, mas la inspiración trata por ella en tu purpose. Finalmente se le ocurrió esta cosa. Pero, en que forma debo condensar, su frontal el sino y murmuró para sí mismo. Wang Mingyang sonrió y dijo, no provoques problemas aquí, de lo contrario, quieres toda la villa, tch. No soy estúpido, su arrugo su linda nariz y terrio, habiendo visto la escena en la comunión su fuprima vida. Como pudo ser tan imprudente? Además, Wang Mingyang le había recordado antes. De lo contrario, Mingyang no habría ido a la orilla del lago y encontrado una villa deshabitada. Un misil había caído cerca antes, y todas las villas en un radio de 200 metros se hicieron añicos. Y tú, Bao, como te sientes? Wang Mingyang miró a Li Yukan y preguntó con curiosidad. La situación de Li Yukan es en más especial, con poder mental puro, debido a las antiguas semilas de lado, la energía en el cuerpo es varias veces mayor que la del tercer nivel ordinario, pero su poder mental está mucho más allá del de los demás. Según su velocidad actual de condensación de Hao, probablemente si demasiado rápido. Todavía hay una brecha entre la lunalina y la lunalina, pero tengo el presentimiento de que cuando recae la lunalina, podrá avanzar. Li Yukan Wang Mingyang frunció el seno. El aumento de poder mental no era fácil de controlar. Hay muy pocas criaturas con mutaciones mentales, incluso en su transacción con Gongzan. Enfatizo la necesidad de núcleos de cristal espiritual, pero hasta ahora,
Solo se han recibido dos núcleos espirituales de segundo orden. Todavía aurideter del 5%. Si confiamos únicamente en nuestro propio crecimiento, probablemente tomaremos li un suspiro. También sabía que el nido de eclosión estaría midero en otra semana. Lo que estos enfrentamientos son zombas alienígenas de al menos nivel 5, pero realmente no pudo evitarlo. En su nivel, era realmente difícil aumentar su poder mental, desde la luna creciente hasta el presente. Solo falta un poco para llegar a la luna. Este es el resultado de absorber todos los núcleos de cristal espiritual que Wang Mingyang le dijo especialmente en los últimos días. Es una lástima que las antiguas semillas de loto se hayan ido. Wang Mingyang frunció el seno. En su imaginación, la promoción de Li Yukan al cuarto nivel era más importante que las promociones de su Su. Las últimas semillas de loto se le dieron muy bien. Han Union, Chu Hui Tanya, Shis Haley respectivamente. Originalmente, Shis Haley no fueron suficientes para distribuir las dos últimas semillas de loto, pero estos dos pequeños son personas con talentos de nivel A y su desempeño después de ingresar al área de la villa es muy bueno. Es por eso que Wang Mingyang decidió darles las semillas de loto en lugar de darles a las chicas de Ronglan. No importa, si trabajo más duro, inverted exclamation mark podría tener de repente una epifanía y mi fuerza mental aumentara enormemente. Li Yukan sonrió levemente, pero un rastro de preocupación brilló en sus ojos. Bueno, esperemos 2 días más vivamos si la recompensa que emites dar sus frutos. Wang Mingyang asenció, le pidió a Mob que hiciera un anuncio más de se ofrece una recompensa por toda la información sobre las criaturas con mutación mental, con solo proporcionar la ubicación exacta de la criatura espiritual mutante. Puede obtener un núcleo de cristal de segundo orden correspondiente al atributo de superpoder. Un núcleo de cristal espiritual de primer orden se puede intercambiar directamente por un núcleo de cristal de tercer orden. El nivel 2 se puede intercambiar por 3 núcleos de cristal de nivel 3. Nivel 3. Olvídalo, las personas como estas en el área de la villa morirían sin saber cómo morirían si se encontraran con una criatura espiritual mutada de nivel 3, si la cosecha es muy pequeña. Si eso no funciona, te agregará otro poder espiritual de alto nivel, que podría permitirte atravesar la barrera. Wang Mingyang apretó los dientes y dijo, si no funciona, te dará otro poder espiritual de alto nivel, que podría permitirte atravesar la barrera. Wang Mingyang apretó los dientes y dijo, si no funciona, te dará otro poder espiritual de alto nivel, que podría permitirte atravesar la barrera. Dijo, y le ha dicho a las 6 personas principales que puede agregar poderes a otros. Las mandíbulas de varias personas que acababan de enterarse de esto cayeron al suelo, ya están acostumbrados a ver si el jefe en algo con poderes extraordinarios. Sin embargo, es simplemente inimaginable poder agregar superpoderes a otros. Es como un milagro. Las habilidades adicionales fortalecerán nuevamente la calidad física del oponente. De esta manera, el poder mental de Li Yukan definitivamente aumentará. Sin embargo, el límite superior del poder mental también aumentará. Si no funciona para entonces, no habrá solución. Está bien, pero si no funciona, inverted exclamation mark inténtalo de nuevo. Li Yukan asenció. Todos estaban ansiosos por esto. Una habilidad más, un método más. Este es definitivamente el efecto de uno más uno mayor que 2. Está bien. Vi templa tu poder mental primero. Debe encontrar un lugar para intentar remodelar la forma de poder mental. Ningsu. Primero familiarizate con las habilidades de cuarto nivel y concentrate en tu dominio de hilo y nieve. Aprovechar el tiempo y investigar mis poderes. Wang Mingyang hizo un gesto con las manos a varias personas y le pidió que se dispersaran por su cuenta. Capítulo 273.
es difícil pasar del lujo a la frugalidad. Sentado en la terraza, Wang Mingyang miró los superpoderes extraídos de la biblioteca del sistema. Durante más times, el YMOU number 1 han leído una gran cantidad de libros. El valor de lectura obtenido ha llegado a más de 800.000. Los superpoderes extraídos cubren todas las series principales. Por supuesto, se han integrado una gran cantidad de superpoderes durante este periodo. Planea integrarlos de manera específica de acuerdo con los diferentes superpoderes que poseen los 6 miembros principales, pero la situación actual de Liukan requiere una superpotencia espiritual para promoverla. Y no puede ser baja, al menos debe estar por encima del grado A. De lo contrario, el efecto no será grande. En el sistema, se han extraído muchos superpoderes espirituales durante este periodo. Pero Wang Mingyang siente que no es suficiente. Se materializan más de una docena de libros soberamente, espíritu y voluntad. Wang Mingyang respiró hondo y se preparó para utilizar estos pocos días para especializarse en este tipo de libros. Entonces todos los superpoderes espirituales se integraron juntos y se gastará una gran cantidad de valor de lectura. En la orientación positiva, con una alta probabilidad, se puede integrar una superpotencia por encima del grado A. Si es de grado S, será en major. No solo se puede promover el Liukan al cuarto nivel, sino que sus métodos serán más abundantes. En el centro de Chongqing, Hostras días, Gongzon y su grupo se liberan a algunos supervivientes. Pero todavía hay muchos supervivientes que no están dispuestos a ir porque son fuertes. El refugio militar es muy seguro, pero la distribución de suministros en el interior tampoco es muy buena. Muchas personas poderosas en realidad no son malas. Hay muchos grandes supermercados, centros comerciales y tiendas a lo largo de la calle en el centro de la ciudad. Y estas personas han reunido muchos suministros. Además, al permanecer en el territorio que han construido, todavía pueden jugar libremente. El refugio definitivamente tendrá varias restricciones. No es fácil sobrevivir al brote de zombies. Y puedes confiar en tu fuerza para hacer lo que quieras. Después de probar la dulzura de controlar los demás. Inverted question mark cuántas personas están dispuestas a al refugio para ser humildes. También salen a luchar contra los zombies. Y todos los suministros recolectados pertenecen en cuanto al intercambio de material de núcleo de cristal lanzado por el refugio militar. Proporciona beneficios como armas para salir a luchar. Las personas fuertes con poderes elementales lo desdeñan. Soy un luchador a distancia. No un luchador cuerpo a cuerpo, es solo un arma. Si realmente lo necesito, puedo intercambiarlo con el distrito militar por un núcleo de cristal. En cuanto a los corazones de las personas, es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero es difícil pasar del lujo a la frugalidad. Por varias razones, la persuasión de Gongzon y su grupo los supervivientes cercanos se ha estancado. En los últimos 3 días, la noticia de que el nido de eclosión es a punto de eclosionar zombies de alto nivel ha despertado el interés de los supervivientes de los alrededores. Algunos de ellos eligen sus bases del nido de eclosión por precaución, pero algunas de las superpotencias, pensando en detectar fugas, se curan. La posible aparición de los zombies de quinto nivel no asistió a estas audaces superpotencias. De todos modos, su distrito militar lo dijo, no puedes dejarlo solo con una amenaza tan grande. Simplemente observa desde la distancia. Una vez que hay una oportunidad, definitivamente la aprovechar. Inverted exclamation mark este es un núcleo de cristal de quinto nivel. Cuando muchas personas no tienen idea sobre el cuarto nivel, aparece de repente un núcleo de cristal de quinto nivel. Definitivamente atraerá muchas personas ambiciosas. Los líderes eran todos psíquicos de nivel 3, según su forma de pensar, mientras hubiera suficiente gente,
Padrian Matar un Zombie de Nivel 3 and El Nivel 2. Contando Series de Nivel 3. Mas la poderosa potencia de fuego del distrito militar y muchos maestros. Inverted question mark Sigsindo imposable rodir y matar un lobo solitario bus. Inverted exclamation mark es major muller la hasta la muerte. Si Wang Mingyang super lo que estaban pensando estas personas. Definitivamente se reiría carcajadas. El nivel 4 aplasta al nivel 3. Pero hay demasiados zombies de nivel 3. Por lo que no se puede matar un zombie de nivel 4, pero el nivel 5 tiene una alta probabilidad de tener sus propios zombies alienígenas en su propio campo. Es simplemente imposible matarlos con números, en una comunidad no muy lejos del criadero. Chentiana abrió la puerta y camino hacia la y se sentó, hermanole. Inverted question mark no nos vamos. Chentian miró a la concierta inquietud y preguntó con cautela. Cuando esta información llegó a oídos de la y otros. Ya habían pasado 3 días. En este momento, la ya era un hombre fuerte de nivel 3. Con su habilidad para mejorar la gravedad, podía convertir a los zombies en estacas de madera inmóviles. Desafortunadamente, no podía reducir la gravedad y volar como Wang Mingyang. Su Zhutian de desarrollo es aumentar la gravedad y controlar el alcance. Vet. Pero no vayas demasiado lejos. Si hay algún movimiento, volveremos de inmediato para ver. La pensó una y otra vez y eligió un enfoque más prudente. Está bien. Entonces when Jun yo lo logramos. Chentian se dio la vuelta con una mirada feliz en su rostro. Cuando escuchó que podría haber un zombie de quinto nivel. No quería actarse en absoluto. Inverted exclamation mark es un zombie de quinto nivel. Y ahora solo es un usuario de habilidad de segundo nivel. Después de que Chentian se fue, una mujer muy maquillada abrió la puerta y entró. Hermanole. En no me has dado el núcleo de Cristo que me prometiste. Trabajo muy duro knock. La mujer cerró la puerta y se sentó en los brazos de la, retorciendo su cuerpo y accionando correctamente. Es difícil para ella, para complacer al jefe de esta pequeña base. Todavía sin ganas de maquillarse en este momento. Está bien, está bien. Via buscar a Wenjun y un núcleo de cristal de primer nivel más tarde. Y del que te lo prometí, le dio una palmada en el trasero a la mujer y dijo con una sonrisa, es solo el primer nivel. La mujer torció sus nalgas y frito las partes clave de la, diciendo con voz goca, el nivel 1 ya es bueno. Inverted question mark cuantos niveles quieres, dijo la con una voz ligeramente fría, el nivel 1 es bueno. Sé que el hermano le está trabajando duro y no te causar ningún problema. La mujer parece sentir la insatisfacción de la y rápidamente sonrió. Via buscar a Wenjun, quiero estar en silencio. Le dio una palmada en el trasero a la mujer. La mujer inmediatamente mostró una sonrisa halagadora y besó a la en la cara. Luego giró la central y salió de la casa. La joven está diferente. Cuando le das una palmadita en el trasero, ella sabe que debe darse la vuelta y acostarse. Si fuera una nena, lo querés o no. Inverted question mark todavía se preguntaría por qué la golpeaste. Cuando la mujer salió, la resopló con frialdad y se limpió las marcas de lápiz labial en la cara con disgusto. Si no fuera por el descubrimiento de que había despertado habilidades curativas cuando el grupo original de personas aquí fue anexado, sería bastante útil para el equipo. La simplemente desde no jugar con una mujer en carbuna en la cama y tenía una figura y apariencia decentes, pero el novio anterior de la mujer todavía estaba en el equipo, el líder del grupo anterior. El hombre miserable que fue aplastado en un pastel de carne por la, incluso le pidió que servira al hombre miserable frente a su novio. Sin embargo, la estaba un poco deprimido durante los últimos días, frente a tal carne que se la ofrecia.
Syria and desperdicio no comerla, per lei no tuvo el mal gusto de meterse con la otra persona, mujer delante de su novio entonces, su novio fue decapitado inspiradamente por un cazador de primer nivel cuando salió una vez. Capítulo 274 Anormalidades en el condado de Qingdian, por la noche, después de la cena. Wang Mingyang se tomó el tiempo para hacer un load de armas, con su habilidad actual, era demasiado rápido hacer un load de armas, de todos modos, todas se basaron en las plantas anteriores, la antigua línea de montaje, después de guardar decenas de miles de armas, Wang Mingyang bajó de la montana hasta la orilla del lago para un vistazo, suyo se paró en el área creta por Muningsu. Mirando el kilómetro helado en silencio, Muningsu se mantuvo lejos y no lo molestó, inverted question mark ks de haciendo ayuar, Wang Mingyang atrizo junto a Muningsu y preguntó con curiosidad, está un poco confundida, o un poco confundida acerca de la naturaleza de su poder sobrenatural, dijo Muningsu en voz baja. Eligiendo sus palabras, suyo todavía estaba pensando en su condensación espiritual, sus habilidades tenían dos atributos, oscuridad y fuego, y ahora el atributo oscuro ha aumentado mucho, y toda la llama se ha vuelto negra, pero obviamente le gusta más el fuego, y la mayoría de los movimientos que muestra también se basan en la intensidad de la llama. La capacidad de erosión del atributo oscuro no per ser tan fuerte como la de la llama en la actualidad. Wang Mingyang le pidió que persiguiera su verdadero corazón, pero él nunca había descubierto cuál era su verdadero corazón. Con el primero, yo ir al distrito militar, Wang Mingyang negó con la cabeza, sintiendo un poco de pena por esta chiquitanta y un poco desamparado. Bueno. Adelante. Vuelve temprano, Muningsu lo miró, se mordió el labio y susurró, está bien, Wang Mingyang sonrió, asintió, se dio la vuelta y voló hacia el norte, el grupo de Zhutian había sido destruido y no necesitaba ocultar su identidad, con armas volando por todo el kilo. Atrizo directamente frente al edificio de oficinas y encontró un guardia para informar a Gongzon. Estos guardias habían presenciado la escena de Wang Mingyang, conducen un hidroavión directamente al distrito militar, conocen muy bien la relación entre Wang Mingyang y Gongzon, al ver las armas flotando por todo el kilo, también entendieron lo que estaba pasando, saludó, se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia el edificio de oficinas. En el edificio de oficinas, Gongzon y Jian estaban escuchando el informe. Los equipos que exploran los condados circundantes básicamente han regresado, y básicamente cada condado tiene varios sobrevivientes que han establecido refugios, pero el equipo que fue el condado de Qingdian fue hastiado por los zombies y perdió 4 soldados. Un miembro del personal civil sostenía una pila de informes en papel, un rastro de dolor brilló en sus ojos y rápidamente informó la situación. Jian y Gongzon sintieron un dolor en sus corazones. Los soldados enviados eran todos soldados de la región militar, inspiradamente. En una operación de exploración, los equipos de combate de la propia región militar estaban compuestos básicamente por 100 personas. Este equipo en realidad perdió 4 miembros y, en cierto sentido, ha quedado paralizado. Inverted question mark ¿Cuál es la situación? Inverted question mark ¿Por qué están hastiados? Inmediatamente. Jian notó la anomalía en el informe y preguntó con voz seria, según el informe de los miembros supervivientes, después de entrar en la capital del condado de acuerdo con la ruta predeterminada, buscaron en muchos lugares y encontraron muy pocos supervivientes. En teoría, hay al menos más de 200.000 residentes permanentes en el condado de Qingdian, después del brote de zombies.
Deberia haber al menos entre 40.000 years 50.000 personas. Pero explorer en un área pequeña y solo encontrar unos pocos equipos de supervivencia, con solo unos pocos cientos de personas. La mayoría de ellos son muy débiles, lo que es muy diferente de otros supervivientes. Después de eso, se encontrarán con un grupo de zombies, que los rodean por todas las direcciones. Al final, el capitán junto de este equipo y otros dos soldados abrirán desesperadamente una brecha, permitiendo que los tres restantes escaparan. El personal civil informó toda la historia con un dejo de tristeza. No debería serse. Las acciones del equipo de exploración se basan en el secreto. Inverted question mark como podrían estar hastiados por zombies, además, estaban rodeados por todas las direcciones. Esta situación nunca se había encontrado antes. Gongzon frunció el seno. El mismo salió a explorar otros lugares. La misión del equipo de exploración es averiguar la situación. No salvar a los supervivientes. No es realista salvar a los supervivientes de una ciudad del condado con un equipo de menos de 10 personas. Por lo tanto, el equipo de exploración que salió estaba formado por personas con habilidades especiales como velocidad, detección y ocultación. Los tres soldados supervivientes dijeron que su capitán una vez sospechó que estos zombies podrían estar controlados por alguien. El personal civil continuó. Inverted exclamation mark controlados por alguien. Inverted question mark como es esto posible. Gongzon se pasó de pie de repente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Las habilidades despertadas por los supervivientes son todo tipo de extrañas. Y no es imposible controlar a los zombies. Inverted exclamation mark pero, al poder controlar a tantos zombies, la fuerza de este iniciador no debe subestimarse. Zhutian junto las manos y se sujó la barbilla, pensando, joder, ir en persona, quiero ver que diablos es. Atravesarán a mis soldados como inverted exclamation mark esto. Gongzon golpeó la mesa y mal dijo, bueno, no está mal que vayas en persona, tal vez. La otra parte no se humana. Inverted question mark no es humano. También puede ser un zombie de alto nivel del sistema espiritual. Esto. Gongzon se quedó un poco estupefacto cuando escuchó esto. Sin un cuerpo de diamante y no en absoluto los ataques de los zombies, pero solo los ataques del sistema espiritual son un dolor de cabeza para él. A pesar de que ahora ha alcanzado la cima del tercer nivel, su poder mental es mucho peor que el de los usuarios de poder mental del mismo nivel. Frente a un zombie de alto nivel del sistema espiritual, no es tan ágil como Gulai y Jiao Yang. La antigua raíz del lado fortalecía su cuerpo y lima de energía, pero el aumento de poder mental no fue mucho. Los valores de poder mental de las personas despiertas del sistema de fortalecimiento son generalmente bajos. Liva Gulai o Jiao Yang contigo. No me sentir cómodo si vas solo. Zhutian también entendió la debilidad de Gongzon y sugirió directamente. Está bien. Los liberales temprano mañana por la mañana. Gongzon asintió rápidamente. Explora Chuncheng y los condados circundantes y formula un plan de rescate basado en la situación real. Esto es lo que la región militar ha estado haciendo durante este periodo de tiempo. La ola de bombardeos en el distrito norte de la ciudad fue un plan que finalmente se implementó después de un periodo de investigación. El efecto es realmente bueno y la región militar ha recolectado una gran cantidad de núcleos de cristal. La densidad de zombies en el distrito norte de la ciudad es menos de la mitad que en otras áreas. En este momento, un guardia afuera informó que el rey ya no estaba de visita. Los ojos de Gongzon se iluminaron y deben ser las armas las que han legado. Via recibir a Wang Mingyang primero,
y desidéramos sobre estas más tard, y ya hizo un gesto con la mano y dijo que Gongzon Bajra primero, desde que Wang Mingyang y Zhutian tuvieron una peli, no ha puesto un pie en esta oficina. Edificio. Gongzon es básicamente responsable de la recepción, esto bien, yo para encontrarlo primero. Gongzon se levanta rápidamente y siguió a las guardias escala recibido, capítulo 275 inverted question mark Tienes 80 germ? Apolo las 10,000 armas en el suelo casualmente y, por aburrimiento, Wang Mingyang miró el área militar con las manos detrás de las manos. Ahora hay mucha más gente en la región militar y hay muchos civiles con poderes sobrenaturales en su interior, excepto en unas pocas áreas donde están estacionados los soldados militares. La mayor parte del lugar se usa para albergar estos superpoderes. Incluso lo escuché charlar con Gongzon antes cuando estaba haciendo negocios. Zhutian y el personal estaban discutiendo si era necesario mudarse de aquí y enviar todo el ejército directamente al condado. Hay más gente allí. Luego, construya un refugio verdaderamente a gran escala con el condado como centro. Aunque se ha organizado que las tropas y los soldados estén estacionados para superchin. Todavía tiene algo de distancia por recorrer. Si pasan algo, me temo que el rescate no podrá llegar a tiempo. También es un inconveniente de gestionar. Hay residencias prefabricadas en el condado. Después de que la región militar integró a los sobrevivientes, se limpió especialmente una gran área de la comunidad para facilitar la gestión centralizada de estos sobrevivientes. Después de todo, instalar tiendas de campaña en la plaza militar no es una solución a largo plazo. Las personas que se encuentran actualmente en el área militar son todas superpotencias civiles reclutadas por Gongzon y los demás todo un equipo mercenario formado espontáneamente por superpotencias. La región militar ahora usa núcleos de cristal como moneda base y ha establecido un sistema de intercambio simple. Muchos equipos mercenarios se enfocan en cazar núcleos de cristal y solo necesitan sacar una pequeña parte para intercambiar por las necesidades diarias de alimentos y armas. Al mismo tiempo, también puede usar los núcleos de cristal restantes para mejorar. Las armas proporcionadas por Wang Mingyang son extremadamente afiladas y resistentes. Pero no puede satisfacer las necesidades de tanta gente. Cada vez hay más sobrevivientes y mucha gente está dispuesta a salir y lucrar. En medida que hay más y más zombies avanzados, las pérdidas también aumentan. Además, algunas personas que nunca volverán si salen, las armas no pueden ser devuelto. Por lo tanto, en el último mes, Gongzon le ha hecho varios pedidos. En el refugio militar, también hay algunas personas que han despertado poderes de metal, pero el nivel más alto es solo el nivel B, y es imposible crear fácilmente tantas armas como Wang Mingyang, incluso si se fabrica. La calidad es simplemente incomparable. Wang Mingyang usó la ayuda de un maestro forjador, controló los poderes del metal y eliminó las impurezas en el acero que afectaban su dureza, creando un arma excelente. Aunque no se puede decir que puede cortar el hierro como la arcilla, la armadura de bronce de un cadáver con armadura de bronce de segundo nivel se puede dividir fácilmente por la agudeza del arma. El precio de cambio de estas armas en la región militar es más alto que el de Wang Mingyang. Gongzon también le dijo punto sin rodeos. Wang Mingyang no tuvo objeciones a esto y lo consideró como una contribución a la región militar. El precio no ha aumentado, pero la proporción de algunas transacciones de núcleos de cristal de segundo y tercer orden ha aumentado. No le tomaría mucho tiempo. De todos modos, fabricar estas armas. El acero está en todas partes y es un negocio completamente gratuito. El acero recolectado por Ping Iron and Steel Works no se puede utilizar solo para fabricar armas. Después de un tiempo, Gongzon legó con más de 20 soldados. Jaja, hermano Wang, pensé que no vendrías hoy.
Ya era de noche y gongzon no vio a Wang Mingyang durante el dia, por lo que penso que algo lo retraso, lo siento, algo me retraso durante el dia. Wang Mingyang sonrió levemente, realmente casi lo olvido, mientras comía, mi mente se relajó y record mi promesa gongzon, está bien, solo deles las armas y sentar en mi lugar, gongzon se rió, hizo un gesto con la mano y dijo casualmente, olvídalo, todavía tengo que reunirlo de eclosion. Wang Mingyang declinó cortésmente. El muy number 1 había estado inactivo durante 3 días, y era hora de recolectar algunos puntos de lectura. Bueno. Está bien, entonces no te mantendrá aquí, si algo sucede, notificame a tiempo. Cuando mencionó el nido de eclosion, la cara de Gongzon se puso seria inmediato, le entregó una bolsa Wang Mingyang, que estaba llena de núcleos de cristal. No te preocupes, eres un escudo superhumano, definitivamente no te dejarán activo. Wang Mingyang se rió y no se molestó en verificar la cantidad. El carácter de Gongzon todavía es digno de confianza, si te atreves a ser astuto, solo será la región militar la que sufra al final, inverted question mark eres educado. Vete aquí, la boca de Gongzon se torció cuando escuchó esto. Y maldillo y huyendo a la gente, por cierto, inverted question mark tienes alguna noticia sobre criaturas espiritualmente mutadas en los últimos días, justo cuando estaba a punto de elevarse a el kilo, Wang Mingyang de repente se dio la vuelta y preguntó, habiendo tomado la bolsa que contenía Gongzon se quedó detenido por un momento y luego miró a Wang Mingyang con ojos extraños, inverted question mark hoy es un día de suerte, si suena, algo en ti dará una almohada, inverted question mark porque, realmente los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Habían algo en la expresión de Gongzon. Que coincidencia, acabamos de recibir un informe de un sospechoso zombie mental. Gongzon no mostró ningún evidencia, sabía que Wang Mingyang necesitaba núcleos de cristal espiritual y previamente había confiado una recompensa a la región militar. Sin embargo, Gongzon no prestó mucha atención a este asunto. El núcleo de cristal de la transacción específica también se preparó con la ayuda de la persona a cargo a continuación, simplemente transmitió las necesidades de Wang Mingyang. Si Wang Mingyang no hubiera mencionado esto, Gongzon no habría pensado en inverted question mark donde, Wang Mingyang parecía emocionado y agarró a Gongzon. Eso. Mi cuchillo está un poco desafilado. Gongzon miró al kilo y murmuró, inverted exclamation mark aquí, uno nuevo. Wang Mingyang tomó algunos cuchillos del suelo sin decir una palabra, con su dominio del metal y sus habilidades de fundición. Hizo un nuevo mialdao y lo entregó en minutos. Oh, tengo algunos cuchillos de botella recientemente. Esto. Los núcleos de cristal asignados por el líder no son suficientes. Inverted question mark ¿qué puedo hacer? Gongzon sostuvo el mialdao, mirando fijamente sus dedos de los pies, y su boca no pudo ser reprimida. Aquí, 3 núcleos de cristal fortalecedores. Wang Mingyang puso los ojos en blanco y agarró directamente 3 núcleos de cristal de tercer nivel y los media encima. Cuando lo siento. Oh, he estado, inverted exclamation mark maldito sea, te atreves a golpear. Gongzon sonrió, queriendo chantajear algo más. Es raro ver es niño pidiendo muda. Inverted exclamation mark realmente quiero desnudarlo, inverted exclamation mark joder, dímelo ahora, si sigue hablando, inverted exclamation mark te desnudar y te colgar del asta de la bandera. Al segundo siguiente, la frente de Wang Mingyang palpitaba con venas while dio una palmada en la cabeza Gongzon, inverted exclamation mark este tipo es tan atrevido.
Como se atravechan los soldados del costado torcieron la boca cuando vieron los ojos de Gongzon recorriendo los gyre en la cabeza para mirar el kilo y sus pies, parecen no saber nada y no ver nada. Esto bien, es solo una broma, no te lo tomes en serio. Gongzon vio que Wang Mingyang estaba realmente ansioso, por lo que puso una sonrisa coqueta, dio un paso adelante, puso su brazo alrededor de sus hombros y lo consoló. No digas tonterías, dímelo ahora, lo necesito urgentemente. Wang Mingyang sacudió los hombros, puso los ojos en blanco y le gruñó. Bueno, esto es lo que pasó. Gongzon tomó a Wang Mingyang un lado y susurró. Después de escuchar la historia de Gongzon, Wang Mingyang entrecerró los ojos y se frotó la barbilla por un momento, escuchando decir eso. Es realmente posible que sea un zombie de alto nivel del sistema espiritual. Giant también lo adivino, principalmente porque no estoy seguro. Originalmente planeaba mañana y conseguir un núcleo de cristal. Gongzon le guiñó un ojo, diciendo que realmente te consideraba un hermano. Gracias, pero no. Ahora, Wang Mingyang lo miró. Si realmente me consideras un hermano, no me chantajerías con tanta arrogancia. Es necesario estar tan ansioso. Gongzon se quedó sin palabras. Era tarde en la noche. La llevaba ser promovido al cuarto nivel. Wang Mingyang era demasiado presuroso para prestar atención. Se elevó hacia el kilo y dijo un susurro. Cuarto nivel. Gongzon estaba tenido. La llevó. No es el falso sacerdote hasta llamado Liukin. Maldita sea. Va ser promovido al cuarto nivel. Acabo de tocar el umbral. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.